Hello. Good morning, friends. Dr. Yuvraj Karpe, sir, civil surgeon, he has arrived. So 13th August is observed as World Organ Donation Day, and since then there was a plan of organizing the CME on organ donation. It gives me immense pleasure to extend you a very warm welcome on behalf of IMA Satara branch, who has clubbed all of us for this wonderful CME on organ donation. I welcome our chief guest, Honorable Dr. Yuvraj Karpe sir, Civil Surgeon Satara. I also welcome Dr. Sharad Jagtap sir and Dr. Deepak Thorat sir and Dr. Sagar Kataria. Please, I would like to request all dignitaries to come on the stage and grace this today's occasion. Now I request Dr. Sharad Jagtap sir to congratulate and greet Dr. Yuvraj Karpe sir for being civil surgeon of Satara city by offering him a bouquet as a token of love and gratitude. Dr. Yuvraj Karpe sir, he is born and brought up in Satara. He is very humble and kind person and a renowned gynecologist in Satara district. His success journey from a private practitioner to medical officer to civil surgeon is just amazing. And it is so great to see your own friend on the top of the world. Karpe sir, IMA Satara is really very, very proud of you. Now I request all the executive committee members, Yuvraj Karpe sir, everyone to come forward for Deep Prajwalan. हे फक्त जरा वाजवा. हां मॅडम जॉईन होत आहे सातारामधून बोलते सर हां
After this beautiful inauguration ceremony, I call upon Dr. Sanjeevani Pingle Madam to recite her poem on organ donation. धन्यवाद. एक एक प्राणज्योत, एक प्राणज्योत होते अनंतात विलीन, एक प्राणज्योत होते अनंतात विलीन, हरवते चेतना आणि संवेदना, हरवते चेतना आणि संवेदना, उरते निष्प्राण शरीर, उरते निष्प्राण शरीर, शरीररूपी पिंजऱ्यातून प्राणपक्षी कधीच उडून गेलेला, शरीररूपी पिंजऱ्यातून प्राणपक्षी कधीच उडून गेलेला, तरीही अस्तित्वात हृदयाची स्पंदने, तरीही अस्तित्वात हृदयाची स्पंदने, कर्तव्याची जाणीव शाबूत ठेवत, कर्तव्याची जाणीव शाबूत ठेवत, डोळे अजूनही अधीर, डोळे अजूनही अधीर, अवघी सृष्टी सामावून घेण्यासाठी, आपतांना डोळे भरून पाहण्यासाठी, पुन्हा एकदा आपतांना डोळे भरून पाहण्यासाठी. असेच आणि काही अवयव, असेच आणि काही अवयव, अत्यंत उत्कट अजूनही, अत्यंत उत्कट अजूनही, कोणाची तरी चेतना जागृत ठेवण्यासाठी, कोणाची तरी चेतना जागृत ठेवण्यासाठी आणि स्वतःची अपूर्ण स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी, अपूर्ण स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आप्तही असुसलेले, आप्तही असुसलेले, तीच चेतना एखाद्या संघर्ष करणाऱ्या जीवात जीव जागवण्यासाठी, एखाद्या संघर्ष करणाऱ्या जीवात जीव जागवण्यासाठी, आतुर आपल्या माणसाचा जीव दुसऱ्या कुडीत पाहण्यासाठी, जो असेल सदैव चेतन, जो असेल सदैव चेतन. असेच अनेक जीव, असेच अनेक जीव, ज्यांचा सुरू असतो संघर्ष जगण्यासाठी, ज्यांचा सुरू असतो संघर्ष जगण्यासाठी आणि आपतांचाही त्या जीवाबरोबर आणि एका जीवासाठी. अनंतात विलीन होऊन एक प्राणज्योत देते संजीवनी, अनंतात विलीन होऊन एक प्राणज्योत देते संजीवनी, अशाच अतीव संघर्ष करणाऱ्या दुसऱ्या शरीराला, अशाच अतीव संघर्ष करणाऱ्या दुसऱ्या शरीराला पुन्हा एक वार तेच जीवन अनुभवण्यासाठी, पुन्हा एक वार तेच जीवन अनुभवण्यासाठी, त्याची आणि आपली अपूर्ण स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी. आणि होऊन जातात कृतकृत्य सगळे सोयरे, आप्त, चेतन आणि अचेतन अशा दोन्ही जीवांचे, चेतन आणि अचेतन अशा दोन्ही जीवांचे. धन्यवाद. धन्यवाद संजीवनी मॅडम. खूपच सुंदर अशी कविता जी मनाला प्रत्येकाच्या मनाला नक्कीच भिडली असेल. आपण चालूच करूया ना. Organ donation is a selfless deed and it allows recipients to live longer and have a higher quality of life. So let us start with the CME. Now I invite our first speaker, respected Meenakshi Deshpande Madam, who is Organ Donation Committee Chairman, IMA Maharashtra State, to speak on myths surrounding organ donation. Okay, good morning, everybody. Yes. So I'll start my talk because maybe we'll have the inauguration after my talk, because we are also having an organ hospicon, IMA Maharashtra State hospicon full day program over here at IMA Pune. So I thank Dr. Sharad Jagtap for giving me this early morning slot. And so that we can start with our organ donation program. I hear from Dr. Halbe sir that there are many people in the audience. So good morning to all of you from Organ Donation Committee of IMA Maharashtra State.
And I hope Dr. Kute sir, President of IMA Maharashtra, and Dr. Santosh Kadam, Secretary of IMA Maharashtra, will join as soon as possible so that we can also introduce them and have their talk. So now I will start my screen sharing. I would like to talk on the myths of organ donation, because that is the rate limiting factor, and that is the factor which is mostly a person is asked to donate his organs. What problems we face as a community, what problems we face as a organ donor requesting person. So can you see the slides now? Yes. Hello, can you see the slides? Okay. Hello. So we will now start with the topic of myths regarding organ donation. These are the myths which the routine, ICU intensivists and the medical persons face when they come across people who put so many questions to them when they request for organ donation. But the important message to take home today is what we do for ourselves will die with us, and what we do for others will remain immortal. So that is very important, that this message should go, that the person who is dying will be staying alive through his organs. And if that message reaches across to the public, I think we have a 50% victory on the things which we have to convey to the people around us. So you can see these are a few paper clippings. I welcome Dr. Ravindra Kute sir, President of IMA Maharashtra. He is also joining online. Then they need whatever they need, we donate them. And from this platform, Dr. Kute sir, they requested me to start the talk, and then we can have the inauguration later on after the talk. Contact us and should join that with IM for our voucher project. Okay. CME beyond clinical. Should I stop or should I start? Hello? Should I continue? You can continue, ma'am. Okay. So you can see, as the paper clippings are, you can see on the screen now, that one donor can save up to 8 lives. Also, that worldwide scenario is that less than 3% of those seeking an organ transplant actually find a donor. So what is the requirement? Is say 2 lakh kidneys we require, but how much we get is only 6,000. So that is the disparity between whatever we need in the country and whatever we are actually getting. There are many factors which acts as hindrance to organ donation. There's an organ shortage, yes, because every day about 60 people around the world receive an organ transplant, whereas another 13 die due to non-availability of the organs. Organ shortage, the main limitation of saving lives of critically ill patients, is due to individuals and their families not considering organ donation out of fear, ignorance, or misunderstanding. About 30 people die every day in a car accident, not because they were gunned down, not because their time had come, but because they couldn't obtain a transport in time. So 30 people will die because organ transplantation is not available in time. So that is a very serious aspect. The people die in accidents. People die because of gunning down, and young people die, but they are not willing for organ donation.
So what type of organ donations can be done? That topic will be handled later on. This is just a short slide which I am telling, which can be done in a living donation, and it can be done as a brainstem death, and then a cadaver donation. So there are 3 types of organ donation. And why India requires to donate organs at the time of brainstem death? Because living donations, yes, that requirement is different. The needs are different. The mechanism of approach is different because they both are living. It is a relative donation. It's altruistic. It is a donation. But what happens when the person is a brainstem death patient in ICU? Do the relatives agree? That is our sad situation in India. There is a wide gap between patients who need transplants and the organs that are available. So this is a transplant scenario in India. As you can see, this is a source from Noto. And we have got only about 3 to 8% of organ donors who come up actively to donate. When the requirement is 2 lakh, we get only about 5 or 6,000 donations. So this is the live, or you can say the statistics. Live organ donations, you can see in 2019, live organ donation is 823. Cadaver transplant is 55. And in kidney and liver, you can see kidney numbering is more, it is 690, whereas liver is 133. But this difference is more important. Live organ donations, when we can get 823, why we cannot get cadaver transplants or cadaver organ donation or brainstem deaths? So voluntary donations is a concept which we have in India. Now let us understand this concept. In many countries, many people, or you can say all the citizens of countries, have an opt-out system. What is meant by opt-out system? Opt-out system means that every person who dies is a potential organ donor unless he opts out. But is it that way in India? No. Here we proactively have to opt in. That is, we have to choose organ donation. And that is where our myths come into the picture. These are the major countries like Singapore, European Union, especially Austria, Belgium, Denmark, France, where all the persons, it is a presumed consent that they will be donating their organs at the time of their brainstem death or at the time of their any accidental death. And that is why Spain has got the highest recorded donor rate in the world. But in India, it is not so. We have to proactively convince the persons, and they have to agree, they have to give us a consent so that we can take their organs at the time of their declaration of the death. So how the brain death is declared? There are 2 methods to declare the brain death. Already that topic is also going to be talked later on. Now, what are the obstacles to organ donation in India? Is the deceased organ donors requires approval of donors immediate next of kin, whoever is available. And here the myths come into play. Even if the family is ready to donate organs, there are religious superstitions, there are personal superstitions, then it's always difficult for the family members to accept that their loved one is brain dead. On a life support system, the person looks like he or she is sleeping. The body is warm to touch. The heart is beating. And that is why it's very difficult for the people, for the doctors to convince the patient's relatives that this person is on the verge of brainstem death, and he may be requiring a funeral. And if before funeral, if they can donate the organ, so that is a very split movement decision which the relatives have to take within a matter of 2 to 3 hours. And many organ donors thinking then starts getting clouded because of the many myths, misconception, lack of counseling which is not done at the proper time. And many times in many hospitals, there is no separate department for organ donation. I would advise that many hospitals should have, especially the hospitals with ICUs, should have a separate organ donation department and a separate counselor. So as soon as the patient is admitted in ICU, there should be placards or cards handed over to the patient's relatives
informing them about the myths and informing them about the advantages of organ donation. So we will go to the myth number 1. Myth number 1 is that I am not of the right age for donation. What is the fact? Fact is age is no bar for donation of any organs. It can be donated by any person without a contraindication. So what are the absolute contraindication for a person is age more than 70 years. Yes, after age of 70 years, you cannot do an organ donation. Persons who are having renal disease, persons who are having malignancy, then hypertension and infective heart disease, intravenous drug abuse, seropositive patients, patients with rabies, all these are absolute contraindications for organ donation. In relative contraindications, we have got age less than 6 years, that is infants' organs are not developed. But any person from the age of 6 years to 70 years can donate an organ on his own free will. And especially mild hypertension, early diabetes is not a contraindication for organ donation. So always this is the first myth which we as doctors should be able to convey to our relatives, our patients, patients' relatives, or whoever is there in our near vicinity, because that is how the public awareness is going to increase. So what is the age limit for an organ donation? Kidneys and liver you can donate up to 70 years of age. Heart and lungs can be donated up to 50 years of age. Pancreas, intestine up to 60 to 65 years. Cornea, skin up to 100 years. So anytime during lifetime or after the death of the person, cornea and skin can be donated. Heart valves up to 50 years. Bone up to 70 years. So all these, age is not a limit. As you can understand, very minimal number of persons cannot donate any organ. So what is the second myth? Second myth is I am having a history of medical illness. I am suffering from this, I am suffering from that. I am suffering from tuberculosis. I am suffering from, so I would not like to donate my organs or tissues. But what is the fact? Is the time of death or at the time of brainstem declared death, the donor suitability is determined by case-to-case criteria, and it is a team of doctors who decide the last. The last decision is of the team of the doctors. So even if you say that, yes, I am willing for organ donation, the last decision will be of the team of doctors who is going to decide upon case-to-case study. Myth 3. I heard that they take everything even if I want to donate only my eyes. That is a very popular misconception among the laymen, among the public. That say, if I say I fill the form for only eye donation, but these doctors will take my kidney, my liver, whatever organs which I have not signed for. But that is not the fact, because whatever consents you have given, only those consented organs will be taken and they will be donated. And especially the relatives should be knowing of this. Because after a person dies, the person's wishes have to be conveyed before his death to the nearby relatives. What is myth number 4? Is organ and tissue donation means my body will be mutilated and treated badly. It will be cut haphazardly, it will be cut open, and such bodies will be handed over to my relatives. So that is also one of the proper misconception. But always remember that we are doctors, so we should be able to convince that organ donation in no way will disfigure the body or change the way it looks, because after the organs have been retrieved, there's a proper suturing work which is done systematically, cleaning everything, and the body doesn't look disfigured at all. Even after skin donation, the body is not looking disfigured. That is the most important thing which has to be conveyed. Only scars might be seen, and there will be no disfigurement of the body. Myth number 5, that I do not need to tell my family that I would like to be a donor. Again, this is one of the most common and popular myths or misconception, that if I fill a form, everybody has got a form. Even we have formulated an organ donation form from IMA Maharashtra state, which can be distributed to all you doctors today who have come to attend this esteemed organ donation CME. But this
myth is there, because unless the nearby relative gives consent for organ donation, that donation will not occur even if you have filled a form. So it is very important that as soon as you are willing for any sort of organ donation, your nearest relatives, and not only one or two, your all near relatives should be in full knowledge of what you want to donate after death. My family will have to pay for the costs involved in donation. This is myth number 6, and this is a most important myth, saying that organ donation किया तो मेरे को ये पैसा भरना पड़ेगा, उसका operation का पैसा भरना पड़ेगा. So absolutely that is not the truth. I hope that we make a list of myths and the facts so that it can be put up in a clinic's notice board also, that donors and their families are not responsible for any costs. The costs are incurred by the organ procurement organization. So the organization who does the organ transplant is the responsible person for incurring the cost. Organ donor will not even have to pay for any medicines also. The another myth is that hospital staff would not work hard to save my life if they know that I am an organ donor. So suppose I have signed a form, I am an organ donor, and I go into ICU. Then those doctors, they will be having sometime in the waiting list, and they will be knowing that yes, this kidney is required, this liver is required, eyes are required. So then they will not be trying their best for saving my life. But even that is a misconception, a totally wrong misconception, because the team of doctors who treats a patient in ICU is totally different from the transplant team. That is a team which decides which organs to be taken for transplant, which, when, how. And that is after the relatives give consent. After the relatives give consent for the organ donation of a dead person, the relatives give consent, then the team, different team arrives, and they go through the history, all the setup of the patient, and then they decide which organs to be taken. My religion does not allow me to donate my organs. Now, this is a very bad misconception, because there is no religion in the world which opposes organ donation. You can take photo of this slide and even put it up in your OPD, so that we know that there is no misconception in the world. There is no religion in the world which opposes organ donation. Saving of life overrides all objections, and all organ donors, any organ donor, any human life can be an organ donor whenever they want and they wish to do so. So it is totally dependent on the personal wish and the wish of the nearby relatives. The next misconception or the myth is that suppose the doctors declare me dead when I am not, because I am on the life-saving procedures. I am on the, you can say, ventilators, and they declare me as a dead person even when I have got chances of survival, or I am in a coma. So again, that is a very myth which we as doctors can help to decrease in the society. That coma is a reversible state, whereas brain death is irreversible. How the brain death is declared, how the brainstem death is declared, that is a different topic as on today, which will be handled later on. Brainstem is that brain base of brain which stops functioning due to injury or disease, and the person cannot breathe on his own. So, to brain death. Hello. Conditions that progress to brain death are, it's not talking, the net connection is today's, and I'm towards ending my talk now. We as doctors need to promote that organ donation is most important for every person to do it before his estimated time, any time after the age of 20 years. We are also promoting through IMA Maharashtra state that, hello? Yeah. So these are few of the things which you can do for organ donation, and such type of things you can put up in your clinics
and your placards in the clinic so that organ donation can be improved and talked upon. Thank you. Since Madam was online, so we took her lecture first. Dr. Meenakshi Deshpande is Madam. She is consultant obstetrician and gynecologist, and she works on high risk pregnancy. And the most important, she is chairman organ donation committee. Now I invite Dr. Karpe sir for his few words and guide us. आजच्या या CME ऑनलाईन उपस्थित असलेले आपले डॉक्टर रवींद्र कुटे अध्यक्ष IMA, त्यानंतर आता ज्यांनी एक चांगलं लेक्चर दिलं आपल्याला डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे, त्यानंतर आपले कदम सर आहेत ते पण ऑनलाईन आहेत, आणि आजच्या आपल्या साताराचे अध्यक्ष डॉक्टर शरद जगताप, सचिव डॉक्टर दीपक थोरात आणि त्यांची टीम. मला हा जो सन्मान तुम्ही दिला आहे त्याबद्दल मी सर्वांचे सर्वप्रथम आभार मानतो. तर या निमित्त मी एवढंच सांगू इच्छितो की नुकताच आमचा नेत्रदान पंधरवडा झालेला आहे, तर त्यामध्ये जर IMAनं काय घेतलं असतं तर थोडं बरं झालं असतं असं मला वाटतं आहे. कारण त्यावेळी इनरव्हील क्लब त्या महिलांनी खूप मोठी रॅली केली होती. तर तुम्हाला अजून पण एक संधी आहे की आता आयुष्मान भव हा कार्यक्रम चालू झालेला आहे 17 सप्टेंबरपासून 31 डिसेंबरपर्यंत. तर त्यामध्ये तुम्ही भाग घेऊ शकता. तर त्याची जी PPT आहे ती मी आत्ता दीपक सरांना पाठवलेली आहे. तर त्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं सांगितलेलं आहे की प्रत्येकांना आपण वेबसाईट दिलेली आहे नोटोची, त्यामध्ये जाऊन तुम्ही एंट्री करू शकता जर तुम्हाला ऑर्गन डोनेशन करायचं असेल तर मृत्यूनंतर. म्हणजे कसं आहे की आपल्याला माहीतच नाही की नक्की काय करायचं. आता ह्या स्टेजवरनं मी पण सांगू शकतो की मला पण डिटेल सगळं माहीत नाही आहे. तर प्रत्येकानं हे आधी मान्य करा की आपल्याला माहीत नाही आहे, त्यानंतर माहिती घेण्याचा प्रयत्न करा, आणि माहिती घेतल्यानंतर ती तुमच्या नातेवाईक असतील, पेशंट्स असतील, तर ह्यांना सर्वांना आपण दिली पाहिजे, तरच ही आपली चळवळ पुढं जाईल. नको आपण सर्वजण आरोग्याशी निगडीत आहोत, तर आपल्याला एक सामाजिक बांधिलकी आहे. तर ह्या बांधिलकीच्या म्हणजे आजची जी CME ती अकॅडमिक नसताना हे एक महत्त्वाचा सामाजिक विषय आहे. तर ह्यामध्ये आपण सर्वांनी भाग घेतला पाहिजे. आपल्या सातारचं नाव त्यानिमित्त पुढं जाऊ शकतो. आपल्या इथं बरेच NGO आहेत त्यानिमित्त काम करणारे, गोडसे साहेब आहेत सगळे. तर ते सगळ्यांची तुम्ही आज माहिती करून घ्या. जसं मॅडमनी सांगितलं की आपण प्रोॲक्टिव्ह व्हायला पाहिजे, कारण आपला जो लॉ आहे तो असा कंपल्सरी नाही आहे. प्रोॲक्टिव्ह म्हणजे काय की आपण स्वतः माहिती करून ती दुसऱ्याला दिली पाहिजे, तरच ही चळवळ पुढं जाईल. तर एक नेत्रदान पंधरवडा एक आमचा झाला, पुढच्या वर्षी IMAनं त्यामध्ये भाग घ्यावा असं मी आत्ताच विनंती करतो. आत्ता आमचा दुसरा कार्यक्रम आहे तो अवयवदान जागृती मोहीम आहे, 17 सप्टेंबरपासून 31 डिसेंबरपर्यंत आहे. तर ती जी PPT आहे त्याच्यामध्ये एकच PPT तुमच्यासाठी आहे, एकच स्लाईड तुमच्यासाठी आहे. तर ती नोटोची जी वेबसाईट आहे ती सगळ्यांनी माहिती करून घ्या. म्हणजे आपल्याला माहिती पाहिजे की जर एखाद्यानं आपल्याला विचारलं की तर मी बाबा मला जर डोनेशन करायचं आहे तर मी कुठं जाऊ, तर गव्हर्नमेंटनं ऑनलाईन साईट दिलेली आहे, त्यावर तुमचं ऑनलाईन सर्टिफिकेट तयार होईल. आणि मॅडमनी जसं सांगितलं प्रोॲक्टिव्ह म्हणजे कसं आहे, जरी एखाद्यानं संमती दिली ऑर्गन डोनेशनला तरी त्याच्या मृत्यूनंतर नातेवाईकांनी ठरवायचं आहे करायचं का नाही. म्हणून आपण नातेवाईकांचं प्रबोधन करणं गरजेचं आहे. ह्या निमित्त मला अजून एक सांगायचं होतं. मी साधारणतः 19 जुलैला हजर झालो. तर मागच्या एका ह्याच्या कार्यक्रमात पण मी सांगितलं होतं, पूर्वी कसं व्हायचं की आपल्याला फक्त पेशंट डेथ झालं तर माझ्याकडे तक्रार यायची, पण आता ह्या 1.5 महिन्यातच माझ्याकडे इतक्या तक्रारी आलेल्या आहेत की पेशंटच्या पैशाबद्दल. म्हणजे मला पण शॉक झालं की असं कसं करू शकतं कोण, की तुमचं आणि त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट असतं बाबा ॲडमिट होताना, तर त्याबद्दल माझ्याकडे तक्रारी येत आहेत. आणि कसं होतं आहे, आपल्या कलेक्टर ऑफिसला मुख्यमंत्र्यांचं सचिवालयाचं एक भाग केलेला आहे, त्यामुळे ते आम्हाला सांगतात की 2 दिवसात तुमचा रिपोर्ट द्या काय असेल तो. तर याबद्दल माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येकानं रेट कार्ड लावावं
आणि ॲडमिट करतानाच त्यांचं काउन्सिलिंग करावं, किती बिल होईल, काय होईल. त्यानंतर तुम्ही दुसरी एक तक्रार माझ्याकडे आलेली आहे की फॉल्स आपण त्यांना सांगतो ॲश्युरन्स की मी हे बरंच करेन, माझ्याकडं आला तरच बरं होईल, दुसऱ्याकडं होणार नाही, पूर्ण बरं करेन. तर तशी पण एक तक्रार आली. आता मी ते काय नाव डिस्क्लोज करत नाही, पण असं फॉल्स ॲश्युरन्स देऊ नका कोणाला. आपल्याला जेवढं शक्य आहे तेवढंच करा, बाकीचं रेफर करा. आता मी ॲज अ CS बोलतो आहे, आपल्याला भरपूर पैसे मिळतात. थोड्या थोड्या म्हणजे इकॉनॉमीसाठी आपण जर पेशंटच्या मागं लागू नये, कारण हे आपण खोटी आश्वासनं देत बसतो आहे आणि त्याचे परत उलटे आपल्यावर काहीतरी ब्लेम होते. कारण बऱ्याचशा तक्रारीमध्ये तथ्य नसतं, आपल्या वैद्यकीय क्षेत्राला बदनाम करण्यासाठीच ते करत असतात. तर त्यानिमित्त आपण सर्वांनी काळजी घ्यावी. जाता जाता एवढंच सांगेन की विंदा करंदीकरांची एक कविता आहे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावेत. तर तो आज दिवस आहे. म्हणजे हा तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं घ्या की तो हात तुम्ही घ्या आता की बाबा मी पुढं ऑर्गन डोनेशनचं काहीतरी करेन, असं घ्यावं असं मला वाटतं. आणि मला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद, आभारी. धन्यवाद करपे सर. Thank you, Meenakshi madam also for such an enlightening lecture. Now I request Dr. Kute sir also to say few words and guide us. Good morning. Am I audible, madam? Yes, sir. Good. Yeah. Good morning, everyone. Organ Donation Committee, IMA Maharashtra State and IMA Satara branch, they have jointly organized CME on organ donation. President, Dynamic and Active President Dr. Sharad Jagtap, Secretary Dr. Deepak Thorat, Dr. Meenakshi Deshpande Madam, Dr. Arun Halbe Sir, Dr. Yuvraj Karpe Sir, Civil Surgeon, Apte Kaka, all the esteemed speakers and delegates. Organ Donation Committee is creating awareness in the society. And I am proud to say this awareness is an important moment. We have got more recipients, less donors. There are myths and misconceptions which are elaborated by Dr. Meenakshi Deshpande Madam. So these are the hurdles. Organ Donation Committee, IMA Maharashtra, is one of the active committee and organizing various events. In month of January, there was 2 days workshop at Nashik, followed by awareness activity and walkathon at Dinanath Mangeshkar Hospital, Pune. Then there was a session for Gunwant Kamgar Sangatna through Apte Kaka. Today, a mega CME on organ donation and body donation at Satara. And I'm proud to say this committee is coming with a short training course on organ donation. Dr. Meenakshi Deshpande, Dr. Arun Halbe, and now Apte Kaka, they are taking keen interest in spreading this awareness in the society, in IMA branches, and sensitization of the members. Organ Donation Committee has its own logo now, and they are coming with the pledge, yes, I am an organ donor. So with this, on behalf of IMA Maharashtra State, best wishes for today's CME. Please continue. Thank you very much. Thank you, sir, and thank you, IMA Satara, for giving an opportunity to spread these messages and reduce the myths amongst the doctors also. And I hear there is an attendance of more than 100. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Prasanna Kolatkar sir to present his topic on yoga in treating patients. Prasanna Kolatkar sir, he is BCom MBA Finance. He is a certified financial planner. He is an investment consultant in Satara since 1975. He has written various articles on financial planning in different newspapers
and since 2013 he is teaching for NFLAT examination without remuneration at New English School, Satara. Welcome, sir. धन्यवाद. सर्वप्रथम मला आज इथे योगाबद्दल बोलायला बोलवलं याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो. डॉक्टर जगताप, डॉक्टर करपे, डॉक्टर थोरात तिघांबद्दल व्यासपीठावर बसलेल्या मान्यवरांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि माझं लेक्चर सुरू करतो. आजच्या लेक्चर घेण्याकरता मला ज्या 4-5 डॉक्टर्सनी चांगली मदत केली त्यांच्याबद्दल सर्वप्रथम कृतज्ञता व्यक्त करतो. डॉक्टर सुभाष दर्भे इथं आलेले आहेत आत्ता ते, त्यानंतर डॉक्टर शरद जगताप स्वतः, त्यानंतर डॉक्टर जगदीश मंत्री, डॉक्टर धनंजय खानोलकर आणि माझे सख्खे काका डॉक्टर आनंद कोल्हटकर यांनी काही फीडबॅक या सगळ्या गोष्टींसंबंधी मला दिला की मेडिकल कॉलेजला हे पुस्तक रेफरन्स बुक म्हणून का आलेलं आहे याबद्दल. खरं तर मी माझ्या पणजोबांना पाहिलेलंही नाही आहे, माझ्या जन्माच्या आधीच ते गेलेले आहेत, पण त्यांनी 1,00,000 पानं वाचून पतंजली मुनींच्या योगशास्त्रावर हे 1,000 पानी पुस्तक लिहिलं आणि ते रेफरन्स बुक म्हणून मेडिकल कॉलेजला आलं आहे. तर यासंबंधीचे अनुभव शेअर करण्याचा आज तुमच्याबरोबर मी प्रयत्न करतो आहे. तर योगा इन ट्रीटिंग पेशंट्स असं याचं सर्वसामान्यपणे नाव आहे. माझा बायोडेटा हा एक्सप्लेन केलेलाच आहे. हां, तर हे ते पुस्तक आहे, त्याचं नाव भारतीय मानसशास्त्र अथवा सार्थ व सविवरण पतंजल योगदर्शन असं आहे. तर हे बेसिक मानसशास्त्र आहे आणि मग मानसशास्त्राचे इतर प्रकार बरेच काही असतात. मग ते वकिलांचं आशिलांचं वेगळे, डॉक्टर पेशंटचं वेगळे, शिक्षक विद्यार्थ्याचं वेगळे, पण हे बेसिक मानसशास्त्र सगळ्यांनी वाचायला पाहिजे. आता इथं डॉक्टर सगळे आहेत तर या दृष्टीने विचार केला तर पेशंटची सायकॉलॉजी समजून घेण्याकरता आणि स्वतःला समजून घेण्याकरता हे पुस्तक वाचणं हे आहे. 1899 साली लोकमान्य टिळकांनी दिलेल्या लेक्चरमधनं प्रभावित होऊन वयाच्या 16व्या वर्षापासून त्यांनी योगाभ्यास सुरू केला आणि पतंजली मुनींच्या योगशास्त्रावर 1,00,000 पानं वाचून 1000 पानी हे पुस्तक लिहिलं. त्यानंतर 1913 साली ब्रिटिशांची नोकरी करायची नाही म्हणून वेस्टर्न इंडिया लाईफ इन्शुरन्स कंपनी त्यांनी जॉईन केली आणि सरकारी नोकरी सोडून दिली. या सगळ्यानंतर त्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावं लागलं आणि या सगळ्यामुळं फक्त एक वेळ जेवून त्यांनी रिटायरमेंटनंतरही योगाभ्यास स्वतःचा सुरू ठेवला. वाईचे केवलानंद सरस्वती प्राज्ञपाठ शाळेचे आणि निंबाळचे गुरुदेव रानडे जे बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू होते त्यांच्या प्रतिक्रिया या सगळ्या पुस्तकाला आहेत. देशाचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर राधाकृष्णन यांनी या पुस्तकाची दखल घेतली आणि पुस्तकामध्ये ते फोटो वगैरे सगळे आहेत. त्यानंतर 1972 साली वयाच्या 90 जवळजवळ त्यांना पुणे विद्यापीठाची सन्माननीय डॉक्टरेट या पुस्तकाबद्दल प्रदान करण्यात आली आणि मेडिकल कॉलेजला त्यानंतर हे रेफरन्स बुक म्हणून पुस्तक लागू झालं. डॉक्टर धनंजय गुंडे आणि डॉक्टर हवी सरदेसाई अशा 2 नामवंत डॉक्टर्सनी हे पुस्तक वाचून गौरवलेलं आहे. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे अलीकडच्या काळामध्ये 30 वर्ष हे पुस्तक प्रिंटमध्ये नव्हतं, पण आता आदित्य प्रतिष्ठाननं हे पुस्तक प्रिंटमध्ये आणलेलं आहे केशव भिकाजी ढवळ्यांकडनं राईट्स विकत घेऊन. आणि संगणक तज्ज्ञ अच्युत गोडबोले यांनी मनात पुस्तकामध्ये रेफरन्स बुक म्हणून याचा उल्लेख केलेला आहे. तर हे मानसशास्त्र का आहे? बरेच जण म्हणतात की हे पुस्तक वाचायचा प्रयत्न केला पण जमलं नाही किंवा काय. त्याला कारण आपल्या स्वतःचा IQ नाही, आपल्या स्वतःचा मेजॉरिटी जणांचं इथं तर सगळे डॉक्टर्स आहेत, IQ चांगलाच आहे. बेसिक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ब्रिटिशांनी आपल्या देशामध्ये एक चुकीचा प्रचार शिक्षण पद्धती आणताना केला की तुमच्याकडे मानसशास्त्र नव्हतंच, आम्ही आलो म्हणून तुम्हाला मानसशास्त्र दिलं. त्याचा प्रतिवाद या पुस्तकामध्ये त्यांनी केलेला आहे. पुस्तकाच्या 1000 पैकी जवळजवळ 150 पानी नुसती प्रस्तावना आहे. त्यामध्ये ब्रिटिशांचा पूर्ण प्रतिवाद केलेला आहे की पतंजली मुनींनी हजारो वर्ष जे योगशास्त्र लिहिलं तेच आमचं मानसशास्त्र आहे. आणि हा प्रतिवाद केल्याबद्दलच त्यांना पुणे विद्यापीठाची सन्माननीय डॉक्टरेट मिळालेली होती. म्हणून हे मानसशास्त्र आहे आणि हे भारतीय मानसशास्त्र आहे हे आपल्यालाच बऱ्याच जणांना माहिती नसतं, पण डॉक्टर आणि शिक्षक लोकांकरता हे जास्त आवश्यक आहे. म्हणून या सगळ्या विषयासंबंधीचं एक्सप्लेनेशन अलीकडच्या काळात करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. तर म्हणून ही सायकॉलॉजी आहे आणि हे मानसशास्त्र आमच्याकडे पण आहे. असं काही पुस्तकाचा कुठलाही उल्लेख नाही की युरोपचं मानसशास्त्र दुय्यम आहे किंवा काय, पण आपल्याला आपलं मानसशास्त्र हे माहिती असलं पाहिजे. तर आता माझ्या स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्याचा या योगाशी संबंध कुठनं येतो? तर एकतर हे गोष्ट अशी आहे, म्हणजे जसं आपण फिजिक्स शिकतो, आता इथं तर सगळे डॉक्टर्स आहेत, बायोलॉजी शिकतो, मॅथमॅटिक्स शिकतो, या सगळ्याच्या सारखं हे पण शिकण्याचं एक लॉजिक आहे.
मानसशास्त्र म्हणजे हे कार्यकारण भावावर आधारित आहे, मॅथमॅटिक्ससारखं. आणि हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, हे सगळे जे प्रयोग आहेत ते स्वतःच्या शरीरावर मनावर आपण करायचे आहेत. आणि हा फक्त आसन प्राणायामापुरता मर्यादित मुद्दा नाही आहे, तर इतरही थोड्याशा गोष्टी मी बोलणारच आहे. यम नियम, प्रत्याहार किंवा धारणा ध्यान समाधी, तो थोडा टफेरी आहे धारणा ध्यान समाधी, याही इतर अँगलनं आपल्याला विचार करायचा आहे. आणि हा सायमल्टेनियस करायचा आहे. म्हणजे मी आज फक्त आसन प्राणायाम करतो, काही वर्षांनी मी दुसरं, असं नाही आहे. सायमल्टेनियसली आसन प्राणायाम, प्रत्याहार आणि यम नियम या सगळ्या अँगलनं आपण जर विचार वर्षानुवर्ष करत गेलो तर आपल्याला डेफिनेटली फायदा हा आपल्या पर्सनल आयुष्यामध्ये पण होतो. आणि मग डॉक्टर्स या पद्धतीनं स्वतःचं मन जाणायला लागले, म्हणजे अबोध मन, तर डॉक्टर निश्चितपणे पेशंटची सायकोलॉजी जाणू शकतील. आणि मग यामुळं रोगा बरं करण्याकरता डॉक्टरांना अधिकचा त्याचा बेनिफिट होईल. तर मटेरियल वेलबिंग, दिस सायन्स इज पार्शियली अगेन्स्ट इट. भौतिक प्रगती करू नका असं हे सायन्स म्हणत नाही, म्हणजे भगवी वस्त्र घालून बसा असं काही हे सायन्स म्हणत नाही. हा काही प्रमाणात गैरसमज आहे. फक्त हे सायन्स एवढंच आपल्याला सांगतं, भारतीय मानसशास्त्र म्हणजे पतंजली मुनींचं योगशास्त्र, की तुम्ही कोणत्याही मार्गाने पैसे मिळवू नका, गैरमार्गाने पैसे मिळवू नका. आज ठीक आहे, पैसे सगळ्यांना मिळवावे लागतात, कोणी तुम्ही डॉक्टर असा, वकील असा, शिक्षक असा, कोणी असा, सगळ्यांना पैसे मिळवावे लागतात, त्याचं व्यवस्थापन करावं लागतं. आम्ही तर फॅमिली बिझनेस त्याचाच आहे, त्यामुळे मागची बरीच वर्ष याच लाईनमध्ये आहोत, पैसे, CAGR, शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड, फायनान्शियल प्लॅनिंग. पण योगशास्त्र एवढंच सांगतं की तुम्ही पैसे मिळवताना गैरमार्गाचा वापर करू नका. ज्या मार्गाने मिळत आहेत त्याचा पूर्ण मोबदला जो देतोय त्याला मी देतोय का, किंवा माझ्या स्वतःच्या मनाशी तरी मी खरं बोलतोय का पैसे मिळवताना. आता फॉर एक्झाम्पल डॉक्टरांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर पेशंटची जी एक अपेक्षा आहे की बाबा कारण नसताना टेस्ट सजेस्ट करू नयेत, महागडी औषधं देऊ नयेत. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जो डॉक्टर्स करता आणखी महत्त्वाचा आहे, जो मला वाटतो, तो म्हणजे पतंजली मुनींचं योगशास्त्र हे काही आजार झाल्यानंतरचं नाही आहे. आजार होऊ नये म्हणून जीवनशैलीतले बदल काय काय करा या संबंधी हे आपल्याला गायडन्स देतं. तर या दृष्टीने हे पार्शियली अगेन्स्ट आहे. हे फक्त भौतिक प्रगतीच्या मागं नाही आहे, थोडंसं स्वतःचं आत्मपरीक्षण करणं, थोडं स्वतः विचार करणं, याबाबत हे सायन्स आहे. तर आता मेडिटेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट ऑन ओन बॉडी. आपल्या स्वतःच्या शरीरावर आपण हे सगळे प्रयोग करून बघायचे आहेत. जी काही योगासनं आहेत त्या सगळ्या गोष्टी पुढेही मी त्यासंबंधी येणारच आहे कन्क्लुजनच्या पार्टमध्ये, की मी स्वतः आयुष्यातल्या कुठल्या टप्प्यावरनं गेलो आणि काय गोष्टी झाल्या ते. तर हे ओन बॉडीवर आपल्याला प्रयोग सगळे करून बघायचे आहेत की आसन प्राणायाम मी कसं करतो, त्याची फाइंडिंग आपल्याला स्वतःला शोधायची आहेत. आणि मग याच्या आधारानं आपण पुढची ट्रीटमेंट पेशंटला देऊ शकतो. तर प्रॅक्टिकल फॉलोइंग ऑफ योग. तर योग म्हणजे फक्त आसन प्राणायाम नाही आहे, तर यम नियम आहेत, प्रत्याहार आहे, म्हणजे इंद्रियांना आवश्यक तेवढंच गोष्टी घेणं म्हणजे प्रत्याहार. यम नियम म्हणजे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, म्हणजे हिंसा न करणे म्हणजे हिंसक विचार येऊ न देणं, सत्य बोलणं, अस्तेय म्हणजे चोरी न करणं, म्हणजे माझ्या स्वतःच्या गरजांपेक्षा जास्त पैसे मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा ठेवणं ही चोरीच मानली गेलेली आहे. ब्रह्मचर्य आणि अपरिग्रह म्हणजे साठा न करणे, म्हणजे वर्षभर चमचमीत खायला मिळावं म्हणून धान्य भरून ठेवलं तर ते अपरिग्रह व्रताचा भंग आहे असं त्यांनी म्हणलंय. पण वर्षभर योगाभ्यास करायला मिळावा, वेळ वाचावा म्हणून धान्य भरून ठेवलं तर तो अपरिग्रह व्रताचा भंग नाहीये. त्यानंतर आसन आणि प्राणायाम. तर आसन काय आहे सगळ्यांना आपल्याला माहितीच आहे. तर हे फक्त पतंजली मुनींचं योगशास्त्र हे स्थिरसुखम आसनम ही संकल्पना सांगतं, म्हणजे जे करायला सोपं आहे असं आसन, म्हणजे पद्मासन घालून किंवा मांडी घालून प्राणायाम करणं हीच आसन स्थिती त्यांनी मुख्यत्वे सांगितलेली आहे. मग ती स्थिती जास्तीत जास्त काळ टिकावी याच्याकरता योगासनं कुठली आहेत ती ज्याची त्यांना ठरवावी. तिथं तर डॉक्टर्स आहेत, ते जास्त नॉलेजेबल आहेत त्या विषयात की कोणत्या मसल्सची कोणती हे आपण करावीत. आणि प्राणायाम, तर प्राणायाम म्हणजे फक्त श्वास घेणं आणि रोखणं आणि सोडणं हा प्रकार नाही आहे. माझ्या स्वतःच्या आयुष्याच्या अनुभवातून सांगतो की प्राणायाम म्हणजे फक्त श्वासावर लक्ष केंद्रित करणं, घेणं आणि सोडणं. मलाही जमलंय असं नाही आहे, पण मी 10 वर्ष या पद्धतीचा सराव करतोय प्राणायामाचा. महिन्यातनं 3-4 दिवस तरी मला हे जमायला लागलंय की घेताना फक्त श्वास घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणं, सोडताना फक्त सोडलेल्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करणं. आणि मग आपल्यालाच आपल्या एनर्जी लेवल वाढलेल्या जाणवतात. याच्यानंतर आपल्या मनाची एकाग्रता पण कुठं ना कुठं तरी वाढलेली जाणवते.
आता आपण एका मेडिसिन साईड इफेक्ट या कन्क्लुडन पार्टला येऊ की मेडिसिन साईड इफेक्ट बाबत काय व्हायला पाहिजे. दोन गोष्टी आहेत, म्हणजे डॉक्टर जगतापांचं माझं त्या संबंधातच बोलणं झालं. स्वतः मी आयुष्यामध्ये कॅन्सरमधनं गेलेलो आहे. मला स्वतःला क्रॉनिक मायलॉइड ल्युकेमिया 2012 साली झाला. माझ्या बॉडीतलं बिलिरुबिन 30 पर्यंत गेलं होतं आणि अत्यंत लाईफ थ्रेटनिंग कावेळी मला स्वतःला झाली होती. आणि इथं काही डॉक्टर्स आहेत ज्यांना माहितीच आहे माझी केस सगळे. आणि यातनं मी सर्वाईव्ह होण्याची शक्यता फक्त 20% होती. तर पुण्याला डॉक्टर शशिकांत आपटेंची ट्रीटमेंट मी घेतली आणि त्यावेळेला म्हणजे 23 मे 2022ला 10 वर्ष कंप्लीट करून 10 वर्षात डिसीजनं क्रॉनिक फेज ओलांडली नाही, अशा फेजमध्ये त्यातनं मी बाहेर आलो. तर हे बाहेर येत असताना मेडिसिन साईड इफेक्ट टाळण्याकरता मी योग काय पद्धतीनं केला किंवा काय पद्धतीनं विचार केला. तर डॉक्टर जगताप म्हणले की हा व्ह्यू एकदा सगळ्या डॉक्टरशी जर शेअर झाला तर तू एक पेशंट म्हणून जरी युनिक केस असलास तरी यातनंच इतर काही पेशंट्सना व्यायाम करून घेण्यासंबंधी किंवा इतर काही पेशंट्सना काही गायडन्स देण्यासंबंधी तुझ्या केसचा उपयोग डॉक्टरांना होऊ शकतो. म्हणून मी हे मांडायचा इथं प्रयत्न करतोय. मी कोणी डॉक्टर नाही आणि मी तुमच्या इतका मेडिकलचा अभ्यासही केलेला नाही आहे, फक्त आज इथं बोलण्याचा असं तो मी प्रयत्न करतोय. तर मेडिसिन साईड इफेक्ट संबंधी एक गैरसमज असा आहे पेशंटचा की ॲलोपॅथीच्या औषधांनी पेशंट साईड इफेक्ट्सनी दगावतात. तर हा गैरसमज आहे आणि डॉक्टर बऱ्याचदा म्हणतात की नाही मेडिकल ट्रीटमेंट हीच. तर याचा मध्य असा असला पाहिजे, डॉक्टरांनी थोडा स्नायूंचा अभ्यास करून एक 10% पेशंटना एक्स्ट्रा वेळ देऊन त्यांना कोणती योगासनं प्राणायाम कसे झेपतील यासंबंधी जीवनशैलीतले बदल त्यांना सुचवले पाहिजेत. असं नाही की डॉक्टरांनी स्वतः योगासनं त्यांच्याकडनं करून घ्यावेत, तेवढा वेळही डॉक्टरांकडे नसतो. पण स्वतः थोडं लक्ष घालून त्यांना गाईड करून मग योगाच्या क्लासला अटॅच करून दिलं की बाबा अमुक योगासनं तुम्ही करा, तमुक करू नका. आता माझ्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मी फक्त अर्धा तास व्यायाम करतो, 10 मिनिटं प्राणायाम, मी 15 सूर्यनमस्कार घालतो, 30 जोर आणि 16 बैठका, एवढा 15 मिनिटं एका दमात मी व्यायाम करतो. नंतर थंड पाण्यानं आंघोळ करतो. त्यामुळे योगासनं अशी स्पेसिफिक मी कुठली माझ्या कॅन्सरच्या लाईफमध्ये पण केलेली नाही आहेत. फक्त सूर्यनमस्काराची प्रत्येक स्थिती योगासन आहेच, त्यामुळे तेवढ्यापुरतंच मी योग केलेला आहे. आणि संध्याकाळी 1-2 किलोमीटर मी चालून येतो. आणि साधारणपणे हे पुस्तक वाचल्यामुळं, 1000 पानी पुस्तक मोठं असल्यामुळं एका वेळेला 5 पेक्षा जास्त पानं झेपत नाहीत, अर्धा तास लागतो वाचायला. पण मग हे वाचल्यामुळं माझ्या स्वतःची मनाची एकाग्रता कुठेतरी सायमल्टेनियस वाढत राहिली आणि यामुळे केमोथेरपीच्या वेदना सोसण्याची ताकद माझ्यात निर्माण झाली. कारण तेव्हा माझं वजन फक्त 52 किलो झालं होतं 11 वर्षापूर्वी. आज माझं वजन जवळजवळ 72 किलोपर्यंत आलेलं आहे आणि काविळीतनंही मी पूर्ण बरा झालेलो आहे. थोडेफार साईड इफेक्ट क्रॅम्प वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत, पण ठीक आहे, दॅट इज मॅनेजेबल. मी गाडी बिडी चालवू शकतो. मधल्या काळात माझं लग्न झालं, मुलगा झाला आणि अचानक माझे वडीलही गेले. आपल्या सगळ्यांना माहिती असतील डॉक्टर चंद्रशेखर कोल्हटकर माझे वडील आणि डॉक्टर आनंद कोल्हटकर माझे धाकटे काका. तर वडीलही माझे 5 वर्ष आता होतील त्यांना, तेही अचानक ते या सगळ्यातनं गेले. पण 10 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर या सगळ्यातनं मी बाहेर आलो. त्यानंतर योगा ड्युरिंग केमोथेरपी अँड सिव्हिअर इलनेस. ड्युरिंग केमोथेरपी काय आहे हे मी तुम्हाला आता ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलंच आहे की माझ्या स्वतःच्या कॅन्सरच्या आयुष्यामध्ये मी योगा कसं केलं किंवा काय हे सगळं मी एक्सप्लेन केलं आहे. रिगार्डिंग सिव्हिअर इलनेस म्हणजे मला स्वतःला असं वाटतं, ॲक्च्युली मला डॉक्टर आपटेंनी सांगितलं होतं पण मी ते वाचलेलं नाही अजून पूर्ण पुस्तक. एम्परर ऑफ ऑल मॅलेडीज म्हणून पुस्तक आहे, कॅन्सरवरच आहे पुस्तक ते आणि डॉक्टरांनी वाचावं म्हणून रेकमेंडेड आहे. डॉक्टर मुखर्जी म्हणून त्यांनी लिहिलेलं आहे. मी स्वतः थोडंसं वाचलं ते, म्हणजे डॉक्टर आपटेंनी मला सांगितलं ते वाचायला म्हणून. फ्रँकली स्पीकिंग एवढं टेक्निकल MBBSचं ते नॉलेज मला म्हणजे कळत नाही, कारण मी फायनान्समधला माणूस आहे, त्यामुळं तेवढं शरीराची रचना आणि हे सगळं इतकं मला कळत नाही. पण तुम्ही वाचायला हरकत नाही, तुम्हाला डेफिनेटली ते पुस्तक जास्त समजेल. आणि मग हे कसं काय 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 होत गेलं किंवा सिव्हिअर इलनेसबाबत डॉक्टर कसं काय गाईड करू शकतात या सगळ्याचं एक इनपुट तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींमधनं मिळतील की बाबा सिव्हिअर इलनेस ट्रीट कसा करावा. तर या सगळ्यामध्ये कुठं ना कुठं तरी मनाचा रोल आहे. मी असं नाही म्हणत की यामुळं मी बरा झालो, पण मी बरा झालो त्या ॲलोपॅथीच्या औषधामुळेच. आधुनिक केमोथेरपी, टेस्ट या सगळं ओरल केमोथेरपीत सुदैवानं मला करावी लागली, त्यामुळेच मी बरा झालो. पण योगामुळे झालं असं की केमोचे साईड इफेक्ट सोसण्याची ताकद माझ्यात निर्माण झाली. एक रोज पॉझिटिव्ह अप्रोच माझ्यामध्ये निर्माण झाला की पहिल्या दिवसापासून मी कधी 10 वर्षाचा विचारच केला नाही. मी म्हटलं आजचा दिवस उजाडलाय ना, रोज मी सकाळी उठल्यावर कराग्रे वसते लक्ष्मी म्हणल्यावर एवढंच म्हणलो की बाबा आजचा दिवस उजाडलाय, याचा अर्थ आपल्या आयुष्यात परमेश्वरानं काहीतरी बाकी ठेवलंय. आणि म्हणून 10 वर्षापासून सोशल ॲक्टिव्हिटी म्हणून मुलांना शिकवण्यात स्वतःचं मन रमवलं. फायनान्सची परीक्षा केंद्र सरकार घेतं, इंग्लिश स्कूलमध्ये 10 वर्ष मागची शिकवते. डॉक्टर पाटील त्यांना माहितीच आहे, त्यांचा मुलगा माझा विद्यार्थी होता सर्वेश पाटील. त्यामुळं त्याही गोष्टींमध्ये स्वतःचं जरा मन रमवून हे पुढं केलं.
मग असा काही कार्यक्रम किंवा कृती ही पेशंटना डॉक्टर देऊ शकतात. शेवटच्या कन्क्लुडिंग पार्टकडे येतो. डॉक्टर शशिकांत आपटे यांनी फेब्रुवारी 2020मध्ये मी बरा झाल्यानंतर मला जरा काही काउन्सिलिंग केलं. तर डॉक्टर म्हणले की आता असंही प्रसन्न 2 गोष्टी तू इथून पुढे लक्षात ठेव. एक म्हणजे तू आत्ता पूर्ण या सगळ्यातनं बरा झालेला आहेस. तेव्हा मला जस्ट मुलगा झाला होता. तर म्हणले 2 गोष्टी लक्षात ठेव. एक म्हणजे तुझी लार्जर दॅन लाईफ इमेज झाली म्हणून तुझ्या मुलाचं करिअर स्पॉईल झालं असं होऊ देऊ नको. आता इथून पुढे तुझ्यावर पालकत्वाची आव्हानं आहेत, ती सक्षमपणे पेल हे पुस्तक वाचून. आणि दुसरं डॉक्टर असं म्हणले मला की या सगळ्या संबंधात जमलं तर काहीतरी लिखाण कर. तुझं वाचन बऱ्यापैकी आहे, वाचतो म्हणून माणूस प्राण्यांपेक्षा वेगळा ठरतो, पण जो लिहितो तो माणसांमध्ये वेगळा ठरतो म्हणले. पण फ्रँकली स्पीकिंग माझा तेवढा असं म्हणजे थोडंसं बौद्धिक आळसच म्हणावं लागेल की नाही तेवढं लिखाण हे माझ्या यातनं होत नाही. पण म्हणून मग डॉक्टर जगताप मला एका सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये इंग्लिश स्कूलच्या एका मिटिंगला भेटले आणि मी डॉक्टरांना असंच म्हणलं की आपल्या डॉक्टरांनी सांगितलं काहीतरी तू कर, यातली कुठलीच ॲक्टिव्हिटी मी करू नाही शकलो. म्हणजे ना लिखाण ना ते पुस्तकही मी पूर्ण वाचू शकलो, एम्परर ऑफ ऑल मेलडीज इतर व्यापामुळे व्यवसायाच्या. तर म्हटलं डॉक्टरांकरता किंवा MBBS स्टुडंट्स करता असं काही हा विषय घेता येईल का आपल्याला, असा काही प्रयत्न करू का डॉक्टरांनी सांगितलं तर त्या डायरेक्शननं. आणि मग डॉक्टरांनाही खूप आयडिया माझी पटली, त्यांनी चांगला सपोर्ट मला वेळोवेळी दिला आणि चांगलं एनकरेज केलं. स्वतः त्यांनी पुस्तक चाळलं, जवळजवळ 1 तासभर माझ्याशी चर्चा केली, त्यांच्या शंका ज्या काही पुस्तकासंबंधी आहेत त्या बघून मला विचारल्या. आणि मग डॉक्टर म्हणले की ठीक आहे ट्राय करू आपण नक्की की या सगळ्या गोष्टींसंबंधी तुझ्या एक्सपिरियन्स संबंधी हे सगळं करू. आणि मग दुसरं डॉक्टर म्हणले की यानंतर दुसरी गोष्ट लक्षात ठेव फेब्रुवारी 20मध्ये की 23 मे 2022 ही डेट तू क्रॉस करणार आहेस. 10 वर्ष तुझी पूर्ण होण्याची प्रोबॅबिलिटी 99% आहे. तू आज क्युअर झाल्यात जमायस म्हणले. तर या माझं क्लिनिक ओलांडल्यानंतर तू युद्धातला विजेता सेनापती आहेस म्हणले. तर 2 गोष्टी लक्षात ठेव म्हणले इथून पुढं की हे युद्ध हे बाजूला राहिलं म्हणजे तुझा भूतकाळ होता आयुष्याचा, पण या युद्धामुळे तुझी जी एकाग्रता वाढलेली आहे याच्याकरता काही ना काहीतरी तू कर. म्हणजे नुसतं स्वतःचा व्यवसाय असं नाही, हा एक प्रकारे तुझा पुनर्जन्म झाला आहे की 20% तुझी जगण्याची शक्यता होती तरी तू बाहेर आलायस त्यातनं. तर काहीतरी एखादी सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये आणखीन स्वतःला गुंतवून घे असं थोडंसं डॉक्टरांनी मला सजेशन दिली. आणि मग त्यानंतर मध्ये नेमकं कोरोनामुळे सगळ्या गोष्टी मागं पडल्या होत्या. हो नाही करत काही ना काहीतरी जवळच्या डॉक्टर्सची डिस्कशन झालेलीच होती. डॉक्टर आमोद पेंढारकर इथे आहेत, डॉक्टर दर्भे इथं आहेत त्यांच्याशी. आणि मग आज या कन्क्लुजनला आम्ही येऊन मी पोचलो. तर हे साधारणपणे ह्या पुस्तकासंबंधीची आउटलाईन आहे. स्वतः मी हे पुस्तक 5 वेळा वाचलेलं आहे. पहिल्यांदा 12 वर्षापूर्वी वाचायला सुरुवात केलं, कॅन्सरच्या काळामध्ये 3-4दा वाचलं. 5 पानं वाचायला 15 मिनिटं लागतात. म्हणजे ठीक आहे थोडा वेळ काढून वाचायची गोष्ट आहे. डॉक्टरांनी अगदी 5 पानं नाही 2 पानं वाचावीत, पण वाचून त्याचं यम नियम समजून घेऊन आसन प्राणायाम समजून घेऊन हे सगळं जर आपण केलं तर आपल्याही आयुष्याचा काही बेनिफिट होईल, आपल्याही मनाची एकाग्रता वाढेल आणि ऑटोमॅटिकली पेशंटची वाढेलच. कारण आपल्याला आपल्या स्वतःचं मन कळलं की पेशंटचंही कळणारच आहे. म्हणजे कळण्याला मदत तरी नक्की होणार आहे, कळणार आहे असं मी म्हणत नाही. तर असं साधारणपणे या सगळ्या गोष्टींचं स्ट्रक्चर आहे. साधारणपणे अर्ध्या-पाऊण तासामध्ये हा सगळा गहन विषय आहे, खूप व्हास्ट आहे. कारण पुस्तकच जवळजवळ 1,00,000 पानं वाचून 1000 पानात ते लिहिलेलं आहे. जे काय आहे ते पुस्तक एक्सलंट आहे. काही कमतरता राहून गेली तर ती माझ्या लेक्चरची समजा, इतकं पुस्तक एक्सलंट आहे. पण मध्ये 30-35 वर्ष ते प्रिंटमध्ये नव्हतं, त्यामुळे एक पिढी अशी गेलेली आहे की ज्यांना जी पुस्तकापासून वंचित आहे. पण आता आदित्य प्रतिष्ठानने परत पुस्तक पब्लिश केलं आहे आणि पुण्यात ते मिळतं. आणि काय त्या पुस्तक मागवून डॉक्टर स्वतः पुस्तक चाळून किंवा 2-3 ग्रुप बनवून त्यावर योगावर कधीतरी वेळ मिळाला तर डिस्कशन करू शकतात. तर या दृष्टीने एक अर्ध्या-पाऊण तासामध्ये हा विषय अधिकाधिक सोपा करण्याचा प्रयत्न मी केला आणि त्या दृष्टीनं प्रयत्न मी पहिल्यांदाच आज या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवर केले. डॉक्टर जगतापांनी आज मला अगदी एनकरेज करून इथं बोलवलं, बोलण्याची संधी IMA मध्ये दिली आणि याबद्दल उपस्थित सगळ्या श्रोत्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, Prasanna Kulkarkar sir. Now I invite Sanjeevani Pingle madam to felicitate Prasanna sir. Dr. Sharad Jagtap sir, he is felicitating Prasanna sir.
Thank you, sir. Now coming to the next topic, types and varieties of organ donation. To deliver this topic, I would like to invite respected Dr. Arun Halbe sir. Sir is 82 years old and age is just a number for him. Dr. Arun Vasudeva Halbe, he is 82 years and he is past president IMA Pune. Now he is working as a patron organ donation committee IMA Maharashtra State. He is chairman organ donation committee IMA Pune. I welcome you, sir. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. ऑर्गन डोनेशन या विषयात रस घेऊन तुम्ही आलात, आपला सकाळचा अमूल्य वेळ देऊन खूप खूप धन्यवाद. तसंच IMA सातारचे प्रेसिडेंट शरद जगताप आणि सेक्रेटरी थोरात यांचाही मी खूप खूप आभारी आहे. या विषयावर फारसे CME कुठे घेतल्या जात नाहीत, म्हणून खूप खूप आभार. माझं पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनवर काही नाही, तुमचं लक्ष माझ्या बोलण्याकडे राहावं म्हणून मी पॉवर प्रेझेंटेशन दिलेलं नाही. आता माझ्याबरोबर आमचे आपटे काका आलेत. ते डॉक्टर नाही आहेत, पण ऋषीतुल्य व्यक्तिमत्व आहे. ऑर्गन डोनेशन या विषयाला त्यांनी पूर्णपणे वाहून घेतलं आहे. 24/7 स्वतःची वेबसाईटसुद्धा आहेत. आणि मी तुम्हाला फक्त माहिती देणार सगळी. आपटे काका तुमच्या अडीअडचणीत उभं राहून तुम्हाला मदत करणार. आणि नुसतं महाराष्ट्रात नव्हे, भारतभर सगळे हे अवयवदानात अवयवदान जागृतीचा त्यांचा प्रयत्न अत्यंत स्तुत्य आहे. आता सगळ्यांची ओळख करून देतीलच, पण डॉक्टर वैशाली भारंबे, ॲनाटॉमिस्ट, शी वॉज प्रोफेसर ऑफ ॲनाटॉमी, त्यात त्यांनी MS केलेलं आहे. त्याशिवाय ऑर्गन डोनेशन या विषयात सुद्धा त्यांनी PhD केलेली आहे. किती डिव्होशन असावं. छान तुम्हाला सगळी माहिती देतील. मी थोडीशी सुरुवातीला तुम्हाला देणार. थोडंसं जरा इतिहास जाणून घेऊया, म्हणजे केव्हापासून I ही चळवळ request सुरू everyone आहे. to maintain the silence and we have to respect sir and please maintain the silence. केव्हापासून ही चळवळ सुरू आहे त्याची तुम्हाला कल्पना येण्यासाठी. सर्वपरिचित महान उद्योगपती शंतनुराव किर्लोस्कर यांनी 1990 साली संकल्प केला देहदान नेत्रदानाचा. आपल्या वारसांना पूर्ण कल्पना देऊन त्यांच्या मृत्यूपश्चात नेत्रदान देहदान पार पडलं. हे त्यांचं अत्यंत अनुकरणीय होतं. पहिली अवयवदान प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया 1954 साली झाली. अवयवदाता होता डोनाल्ड हॅरिक आणि त्याच्या जुळ्या भावाला डेव्हिडला त्यांनी आपली एक किडनी दिली 1954 साली. आणि त्यानंतर डोनाल्ड 89 वर्ष जगला. हे तुम्हाला सांगायचं म्हणजे त्यातले काहीही रिस्कवर नसते. याचे सर्जन होते डॉक्टर जोसेफ मोरे. नंतर काही काळानंतर त्यांना नोबेल पारितोषिक सुद्धा मिळालं. तर वय किती असावं. सर्वात लहान वय अवयवदात्याचं 100 मिनिटे. दोन्ही किडनी
त्या देहदान शस्त्रक्रिया 23 एप्रिल 2015ला झाली लंडनला. आणि दुसरं टोक सर्वात वयस्कर 107 वर्षाची स्कॉटलंडमधली निवासी महिला, तिने सुद्धा अवयवदान केलं. यकृतदान 92 वर्षीय 6 ऑगस्ट 2011ला मेंदू मृत्यू झाली आणि तिने प्रत्यारोपण यशस्वी झालं. हे सगळं पाश्चात्य जगतातलं मी तुम्हाला सांगितलं आहे. आपल्याकडे होत होतं का? 100%. फार प्राचीन काळी म्हणजे इसवी सन पूर्व 800 आपल्याकडच्या भारतीय वैदिकांनी त्वचारोपण केल्याचे पुरावे आहेत. 1960 साली डॉक्टर मेडावर पीटर नी ऑटो रिजेक्शन ड्रग्स संशोधन, कारण हा अवयव दिल्यानंतर शरीर नाकारू शकतं, मग त्याच्यावरती औषधं आवश्यक असतात, त्यांनी केलं. त्याला नंतर नोबेल पारितोषिक मिळालं. 1994 साली आपल्याकडे मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा म्हणजे TOO, ट्रान्सप्लांट ऑफ ह्युमन ऑर्गन ॲक्ट, हा भारत सरकारने केला. लगेच महाराष्ट्र सरकारने केला. कारण वैद्यकशास्त्राच्या मदतीने अवयवरोपण सुरू झालं होतं आणि त्यावेळेला त्याचा फायदा घेऊन व्यापार सुरू झाला होता. पोटात दुखतंय, अपेंडिक्स आहे असं म्हणून पेशंटला टेबलवर घेऊन किडनी वगैरे काढून घ्यायच्या, असं सुरू झालं. म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला. आणि मग त्याच्यासाठी ZTCC नावाची एक समिती नेमली. महाराष्ट्रात अशा 4 आहेत, त्यांच्याकडे सर्वाधिकार आहेत, कुठला अवयव कोणाला द्यायचा नाही. तुम्ही बरेचसे व्हिडिओ बघत असाल तर अवयवदान केल्यानंतर तो अवयव कोणाला द्यायचा याचे सर्वांगीण संपूर्ण अधिकार ZTCCला आहेत. आणि दात्याचं नाव आणि उपभोक्त्याचं नाव हे गुप्त ठेवण्यात येतं, अजिबात सांगितलं जात नाही. मगाशी मीनाक्षीने सांगितलंच, सर्व धर्मांची याला पूर्ण संमती आहे. आमचे आदरणीय सुनील देशपांडे आज नाही आले, पण त्यांनी सगळ्या मुल्ला, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, सर्व उच्च धर्मीय, पोपसुद्धा सगळ्यांची संमती घेऊन त्यांच्याकडे त्यांचे मुलाखतीचे पुरावे आहेत. मी गेले 10-12 वर्ष जास्ती काम करतोय. आपले काका सुनील देशपांडे वगैरे आणि इंटरनेटवरून बरीचशी माहिती घेऊन सगळी माहिती संकलित केलेली आहे. ते मी शरद जगतापना व्हॉट्सअपवर पाठवली आहे. त्याच्या प्रती तुम्ही नक्की घेऊ शकता, कारण आता इथे ऐकल्यानंतर बरंचसं निम्म विसरून जातं. मध्ये आम्ही दीनानाथ मंगेशकरच्या तर्फे एक CME घेतली होती पुण्यात. त्यानिमित्ताने आम्ही एक पुस्तक जाहीर केलं होतं. ते सुद्धा मी इथं तुम्हा सगळ्यांसाठी घेऊन आलेलं आहे, इथं ठेवलं आहे, अवश्य घेऊन जा. आता मला दिलेल्या विषयाकडे वळतो. हे देहदान, अवयवदान मृत्यू पश्चातच करतात. जिवंतपणे सुद्धा करता येतो की हो. दानाचं महत्त्व मी तुम्हाला सांगायला नको, पण आपल्या पुराणातल्या कथेप्रमाणे महर्षी दधीची यांनी योगशास्त्राच्यावर अधिकार मिळवून आपल्या अस्थी प्रचंड शक्तिशाली केल्या होत्या. आणि इंद्रदेवताच्या विनंतीवरून वृत्रासुराचा नाश करण्याकरता, त्याला शस्त्र करण्याकरता योगबलाने प्राणत्याग करून आपल्या अस्थी इंद्राला दिल्या. मग
विश्वकर्माने त्यापासून वज्र हे नाव आयुध केलं, त्रिपुरासुराचा नाश झाला आणि तिन्ही लोकातले लोक सुखी झाले. ही गोष्ट तुम्हाला माहीत असेलच, पण नसेल माहिती तर म्हणून सांगितली. जिवंतपणे काय करता येतो? आता सर्वश्रुतच आहे रक्तदान. हा शरीरातला आपला टिश्यूच म्हणजे अवयवच आहे. मी स्वतः पहिल्यांदा 1962 साली जेव्हा चायना वॉर सुरू होतं, फर्स्ट MBSला असताना, तेव्हा ससूनपासून AFMCत जाऊन ब्लड डोनेशन केलं होतं. आणि तेव्हापासून आणि तिथून सायकलवरून परत आलो होतो. सायकलून गेलो होतो, सायकलून परत आलो. काहीही त्रास होत नाही. आणि तेव्हापासून दर 3 महिन्याला मी ब्लड डोनेशन करत आलो आहे, वयाच्या 65पर्यंत. खूप खूप पुण्यप्रद असतं. आणि नुसतं दिल्याने पुण्य वगैरे म्हणून नाही हो, त्याच्यापासून आपल्याला वैयक्तिक फायदा खूप असतो. किती घेतात? 300 cc रक्त घेतात. का? हे 300 आकडा कुठनं काढला? साधारणपणे ॲडल्ट माणसाच्या शरीरात 5000 cc रक्त असते, हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यातलं 500 cc रक्तस्राव झाला तर चक्कर येऊ शकते, त्रास होतो. म्हणून 300 cc घेण्याचा कायदा कित्येक वर्षापूर्वी झाला आहे. आणि हे 300 cc रक्त गेलं की ब्लड व्हॉल्यूम रक्त आपल्या स्प्लिनच्या मार्फत पूर्ण नॉर्मल होतो, अक्षरशः 5-10 मिनिटात. त्यानंतर तुम्ही तुमचे सगळं कार्य करू शकता. मी ॲनेस्थेरिस्ट होतो. मी एकदा ब्लड डोनेशन करून त्या ब्लड बँकेतून ती बाटली घेऊन थिएटरमध्ये ॲनेस्थेशियाला हजर होतो. म्हणजे सर्व प्रकारचं मानसिक शारीरिक सक्षमता माझ्यात होती. तेव्हा निदान आपल्या वाढदिवसाला तरी अवश्य रक्तदान करावं. हे रक्तदान झालं, पण आपल्याला निसर्गाने 2 किडन्या दिल्यात, मूत्रपिंड. त्यातलं एक सुखेनैव आपण दुसऱ्याला देऊ शकतो. आता दुसऱ्याला म्हणजे कोणाला? थोडक्यात म्हणजे आपल्या कुटुंबियांना. कुटुंबीय नसतील आणि तुमच्या रक्तगटाचा दुसरा पेशंट असेल तर नक्की देता येतं. पण याच्यात सरकारी दुर्लक्ष असतं. तुम्ही याचा व्यापार करता कामा नये. कुठल्याही प्रकारचे द्रव्यलाभ, धनलाभ करून घेता कामा नये, याच्याकडे सरकारचं लक्ष असतं. दुसरं यकृतदान. पुण्याला जावडेकर म्हणून एक बिल्डर आहेत, त्यांच्या बायकोने त्यांना जिवंतपणे यकृतदान दिलं. दोघेही आता ठणठणीत आहेत, दोघांच्याही लिव्हर नॉर्मल आहेत. तुम्ही नक्की जिवंतपणे यकृतदान सुद्धा करू शकता. हे तसं मगासारखंच त्याच कंडिशनमध्ये. नेत्रदान जिवंतपणे करायला बंदी आहे. हे सिनेमात वगैरे दाखवतात, अत्यंत खोटं आहे, डांभिक आहे. मृत्यूपश्चात नेत्रदान, त्वचादान आणि देहदान करता येतं. याची पूर्वतयारी नक्की करायला लागते. मी माझ्या सगळ्या माहितीत दिलेलं आहे आणि तुम्हालाही माहिती असेल. आपल्या जवळची नेत्रपडी निवडून तिथे आपलं नाव नोंदवावं. म्हणजे ऐन वेळेला घोटाळा होत नाही. दुसरं, नेत्रदान, त्वचादान, देहदान काही करायचं असेल ते कोण करणार हो आपल्या पश्चात? आपण तर इथं वरती गेलो असतो. आपले अधिकृत वारस जे असतील, मुलं म्हणा, सुना म्हणा, कोणीच नसेल तर आपले कोण मित्र असेल तर अधिकृतरित्या त्यांचं नाव त्या फॉर्मवर लिहिलं पाहिजे. त्यांचा आधार कार्ड ची सगळी नोंद केली पाहिजे.
आणि दुसरं महत्त्वाचं, महिन्यातनं कमीत कमी 2 वेळा या आपल्या वारसांना नक्की याची आठवण करून द्यायला पाहिजे. त्यांच्या काय लक्षात राहायचं कारण हो, मृत्यूपश्चात मी होतं की मृत्यू झाला की डॉक्टरचा दाखला आणा, ॲम्ब्युलन्स बोलवा, नातेवाईकांचा चला अग्निसंस्कार केले, सगळे मोकळे आपल्या कामाला जायला. आणि याचं एक उत्तम उदाहरण आपले मान्यवर नेते नाग गोरे त्यांनी आपल्या मृत्यूपश्चातही लिहून ठेवलं होतं, मृत्यूपत्रात सुद्धा लिहून ठेवलं होतं, नेत्रदान आणि देहदान करायचे. पण सर्व वारस अमेरिकेत. अमेरिकेतल्या लोकांना प्रचंड मरणाची घाई असते. ते वारस आल्यानंतर त्याला कुठेतरी सांगितलं असं असं करा, छे तसलं काय करायचं नाही. अग्निसंस्कार त्यांचे झाले, ते गेले की ते लगेच परत पुढे अमेरिकेला. म्हणून मी महत्त्व सांगतो की आपल्या वारसाला याची महिन्यातलं 2दा आठवण करून दिली पाहिजे. हे मी सांगितल्यानंतर आमच्या एका मजेशीर वरात ते वात्रट सांगितलं, नाही हो आमची मुलं काय ऐकणार नाही. ते काय ऐकणार नाहीत कसे? त्यांना सांगा हे जर केलं नाही तर भूतून मानगुटीवर बसेल. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ये न केलं प्रकारानं तुमची इच्छा मृत्यूपश्चात पूर्ण व्हावी याचा प्रयत्न जिवंतपणे आपणच करायला पाहिजे. दुसरं, तुम्ही देहदानाचा संकल्प केला आहे, तुमच्या जवळच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये हे करू शकता, तिथं नोंदणी केली आहेत. वारसांचे अधिकृत नोंदणी केलेली आहे. त्यांनाही सांगितलं आहे. तर हे देहदान केल्यानंतर वारसांना कुठल्याही प्रकारचा देहाचा भाग आठवणीसाठी किंवा कर्म करण्यासाठी मिळत नाही. कारण संपूर्ण शरीर हे नवीन होणाऱ्या डॉक्टरना लागतं, त्यातला भाग देता येत नाही. पण पुण्याचे ज्ञानप्रबोधिनी ते अख्ख्या महाराष्ट्रात कुठेही जाऊन काहीही कुठलाही अवयव लागत नाही. आणि आपल्याला सगळ्यात ज्ञान असेलच काय नाही, जो मळकं फुटणारा आश्मा असतो ना तेवढाच लागतो, शरीराचा कुठलाही अवयव लागत नाही. दुसरं, त्वचादान अत्यंत महत्त्वाचं आहे माझ्या दृष्टीने. भाजलेले रुग्ण म्हणजे बर्न्स पेशंट साधारणपणे 40-45% भाजलं असेल तर सध्याची कुठलीही अत्याधुनिक उपचार योजना, औषध योजना लागू पडत नाही, त्याला वरचा पास मिळतो. ते त्वचादान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बरं, त्वचादान म्हणजे त्या करणासारखं डोक्यापासून पायापर्यंत सगळं शरीर सोलून काढत नाहीत, ते बकरा टाकलेला असतो तसं. हे त्वचा दुसऱ्याला द्यायची, त्याचे मोठे तुकडे मिळाले पाहिजेत ना. म्हणून पाठ, पोट, मांड्या हे याच्यावरच्याच मोठे तुकडे काढले जातात. आणि सगळे स्किन डीप काढत नाहीत, वरचा अर्धा भाग पापुद्राच काढला जातो, त्याच्यात कुठेही रक्तस्राव होत नाही. आणि ते झाल्यानंतर शरीराचं सगळं ड्रेसिंग करून तुम्हाला देतात, काही विद्रूपपणा येत नाही. त्वचादान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तुमच्या साताऱ्यात मला व्यवस्था आहे की नाही मला कल्पना नाही. पुण्यात सुद्धा एक त्वचा पिढी होती, काही दिवस बंद होती, पण कालच मला आपटे काकात सांगितले ती कार्यरत झालेली आहे. तर त्वचादान अवश्य करावं. याला तुमच्या कुठल्याही रक्तगटाची काही आवश्यकतावर नसते, कोणाची स्किन कोणालाही बसवता येते.
आता देहदानाबद्दल मी बोललो, तर तुमच्या जवळच्या ज्या मेडिकल कॉलेजमध्ये, आणि नुसतं मेडिकल कॉलेज नाही, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, या सर्वांना सुद्धा डिसेक्शनची आवश्यकता लागते. मी 1960 साली BJ मेडिकलला गेलो होतो, तेव्हाही आम्ही डिसेक्शन ह्या डेड बॉडीवरच शिकलो होतो. पण तुम्हाला संघाची गंमत म्हणजे आमचे गुरुजी थोर होते. डिसेक्शन करायच्या अगोदर आम्ही सगळेजण समोर जाऊन त्या देहाची प्रार्थना करायचो की खूप खूप धन्यवाद, तुझ्याद्वारे आम्हाला शरीर रचनेचं सगळं रहस्य कळणार आहे. त्यात कुठला पदार्थ म्हणून आम्ही वापरले, मनोभावे त्यांचं सन्मान करून आम्ही डिसेक्शन करतो. हे नुसतं वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना लागतं का? नाही नाही नाही, सर्जन्सना सुद्धा आवश्यकता असते. नवीन शस्त्रक्रियेचे प्रकार जे आले कळले, तर त्याची प्रॅक्टिस पहिल्यांदा डेड बॉडीवर केली जाते, मगच सजीवावर केली जाते. तसा कायदाच आहे सुरक्षिततेसाठी. त्यामुळे MS झालेल्या सुद्धा डॉक्टरना सुद्धा डेड बॉडी डिसेक्शनला लागते सर्जरीच्या प्रयत्नासाठी. देहदान करताना आवश्यकता असते, तुमचं फॉर्म भरलेलं पाहिजे, त्याच्यावर तुम्ही तुमच्या अधिकृत वारसांची नावं, त्यांचा आधार कार्ड, हे सगळं पाहिजे. शिवाय डेड बॉडीचं आधार कार्ड, मृत्यूचा दाखला आवश्यक असतो. आता कुणी करायचं नाही. देहदानानंतर एम्बार्डिंग म्हणून हे करतात, म्हणजे शेंदूर आणि फॉर्मलिनचा एका बाटलीतून तो द्रव आपल्या महारोहिणीतून, म्हणजे डेड बॉडीच्या महारोहिणीतून सर्व शरीर, तो सगळीकडे नाही पोचू शकत. त्यामुळे त्या डेड बॉडीमुळे कोणालाही त्रास होऊ नये म्हणून ज्याचा मृत्यू HIV झालेला आहे किंवा ज्याला जंतुसर म्हणजे सेप्टिसिमिया झालेला आहे, ॲक्टिव्ह TB आहे, ज्यायोगे त्या विद्यार्थ्यांना काही त्रास होऊ नये, अशा लोकांचं देहदान स्वीकारलं जात नाही. जे नातेवाईक परदेशी आहेत, मॉर्चरीमध्ये ठेवा ना देह, ते आले की नंतर देहदान करता येतं. हे देहदान तुमचा मृत्यू घरीच कुठं बाहेर कुठं झाला तर, नेत्रदान करताना मगाशी तुम्हाला माहिती सांगितली, तो नेत्रदान म्हणजे सगळा डोळा एकाचा काढून दुसऱ्याला बसवत नाहीत. पुढचं जे पारदर्शक बुबुळ असतं, ज्याला आम्ही कॉर्निया म्हणतो, ते पारदर्शक कवच फक्त दुसऱ्याला बसवलं जातं. त्या कॉर्नियाला ब्लड सप्लाय नसतो, त्याचं पोषण रक्तातल्या प्लाझ्मा घटकातर्फे होतं. बसा की रे, तुम्हाला ऐकायचं नाही का? इंटरेस्ट नाही का? बरं बरं. एनिवे, त्याचा इंटरेस्ट. तर तो कॉर्नियाचा एकाचा दुसऱ्याला बसवता येतो. आणि पूर्वी एका व्यक्तीच्या म्हणजे डेड बॉडीच्या नेत्रदानाने दोघांना दृष्टी येऊ शकायची. दृष्टी म्हणजे बरं बोलू दे ना मला, बोलतो मला अवयदाना बोलायचं, गडबड करत आहेत.
कशावर बोलत होतो मी? नेत्रदान. तो कॉर्निया सुकून जाऊ नये म्हणून मृत्यू पश्चात डोळे आपण सगळे बंद करतोच. त्याच्यावरती ऑइल, दूध किंवा पाण्याच्या पट्ट्या ठेवायच्या. डोकं उशीवर ठेवावं म्हणजे सूज वगैरे काही येत नाही. आणि नेत्रतज्ञांना, नेत्रपिढीला लगेच फोन करायचा. शक्य तर येणारे डॉक्टर त्या डेड बॉडीतून ब्लड काढून घेतात. 1-2 तासात करावं. 6 तासापर्यंत मुदत असते. कारण जवळच्या खेडेगावातून ते नेत्र ते कसं करणार म्हणून 6 तासपर्यंत अवधी असतो. पण शक्यतो 2 तासात करावं. पंखा असेल तर बंद करावा. AC चालू ठेवायला हरकत नाही. तो कॉर्निया सुकून जाऊ नये म्हणून. आणि आता नेत्रदानामुळे एका व्यक्तीमुळे, डेड बॉडीमुळे 4घांना दृष्टी येऊ शकते. हे कोणाला? ज्याचं कॉर्नियावर काही फूल पडलंय अपारदर्शक अशाच माणसाला. डोळ्यात बाकी काही बिघाड असेल तर ह्या कॉर्निया ट्रान्सप्लांटमुळे दृष्टी येते असं नाही. आणि याच्यात तुम्हाला गंमत सांगायची आहे. श्रीलंकेसारखा छोटा देश भारतात आपल्या महाराष्ट्रापेक्षा छोटा आहे. तिथं प्रत्येक व्यक्ती मृत्यू पश्चात नेत्रदान करतेच. तसा काय कायदा आहे की नाही मला माहीत नाही, पण बौद्ध धर्माचा आदेश आहे. आणि त्यांच्या देशातली गरजा भागवून म्हणजे श्रीलंकेत कोणीही अंध व्यक्ती कॉर्नियाच्या फूल पडल्यामुळे नाही. ते एक्सपोर्ट करतात. इंडोनेशिया, मलेशिया, रंगून म्हणजे ब्रह्मदेश, भारतात सुद्धा. केवढं थोर कार्य आहे. हे आमच्याकडे नाही का होणार? नक्की होईल ना. आम्ही प्रत्येकाने हा संकल्प केला तर 8-15 दिवसात भारतात कोणीही अंध व्यक्ती सापडणार नाही. पण हा आपण प्रयत्न करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आता अवयवदान, देहदान आणि अवयवदान हे दोन्ही निराळ्या गोष्टी, 2 वाटा आहेत. अवयवदान करायला त्याचे अवयव छान शाबूत पाहिजेत ना. मृत्यू पश्चात ते लगेच सडायला लागतात. तो रुग्ण जर ICU मध्येच असेल, ICU मध्ये असल्यानंतर सलाईन चालू असतं म्हणजे ऊर्जा पुरवठा चालू असतो. त्याचा श्वास चालू असेल तर ऑक्सिजन दिला जातो, चालू नसेल तर व्हेंटिलेटर दिला जातो, म्हणजे ऑक्सिजन मिळतो. सगळे अवयव सुस्थितीत असतात. आणि मला मगाशी कोलटकर व्याख्यान देतो तेव्हा आवडलं. योगा करून आपले अवयव सुस्थितीत राखा. ज्या योगे अवयवदानाद्वारे आपले हे अवयव आपण लोकांना देऊन त्यांना रोगमुक्त करू शकतो. तर मगाशी मीनाक्षी देशपांडेंनी सांगितलेच तुम्हाला माहिती. ICU मध्ये असल्यानंतर ICU स्पेशालिस्ट तिथं ऑब्झर्वर त्याच्या जेव्हा लक्षात येतं की हा मेंदू मृत झाला. मेंदू मृत म्हणजे काय? आपल्या मेंदूच्या तळाशी व्हायटल सेंटर्स असतात मज्जारज्जूच्या सुरुवातीला. ती व्हायटल सेंटर्स तुमचे हृदय, फुफ्फुस हे सगळं चालू ठेवतात. मेंदूचं कार्य चालू नसेल तरी, म्हणजे थोडक्यात कोमामध्ये असेल. पण त्याच्या लक्षात आलं की हा मेंदू मृत झालेला आहे तर तो सिनियर्सना कळवतो. आणि मग सुरक्षितेसाठी न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, कार्डियक सर्जन, ICU इन्चार्ज आणि रेफरिंग डॉक्टर अशी 6 जणांची टीम त्याचे सगळे रिफ्लेक्सेस सगळं बघून खात्री करते की हा मेंदूमृत झाला आहे, कोमामध्ये नाही आहे. म्हणजे याला परत जिवंत होण्याची शक्यता नाही. ही त्याने तपासणी करून सर्टिफिकेटवर सही केली की काउन्सिलरचं काम सुरू होतं. मग काउन्सिलर अशा बिकट परिस्थितीत
सगळ्या नातेवाईकांना वारसांना याची कल्पना देऊन अवयवदानासाठी उद्युक्त करतात. परत 6 तासांनी दुसरी टीम येते, ती हे परत कन्फर्म करते. कशा करता? एखाद्या व्यक्तीतून चूक होऊ शकते, म्हणून दुसरी टीम येऊन ती परत खात्री करते आणि मगच तो ब्रेन डेड आहे असं सर्टिफिकेट दिलं जातं. त्यामुळे जे मिथ्स म्हणा माहीत नाही, ते मीनाक्षीने सांगितलं तसं अजिबात होत नाही. मी कोमामध्ये असाल तर तुम्ही ब्रेन डेड नाही. इतके डॉक्टरांचे त्याच्यावर निरीक्षण ऑब्झर्वेशन असतं. मृत्यूपश्चात हे अवयवदान कुठल्याही हॉस्पिटलमधून का नाही. मग अशी तेव्हा सांगितलं की ZTCC म्हणून आहे, ती सर्टिफाय करते हॉस्पिटलला. त्या हॉस्पिटलकडे त्यांची ती क्षमता आहे की नाही सर्जरीची, अवयव राखून ते प्रिझर्व करण्याची शक्यता आहे की नाही, ही सगळी माहिती घेऊनच मग ते सर्टिफिकेट दिलं जातं. आणि अशा सर्टिफाईड म्हणजे ॲक्रिडेटेड हॉस्पिटलमध्येच अवयवदानाची शस्त्रक्रिया होऊ शकते. एकदा तो ब्रेन डेड झाला तो रुग्ण की हॉस्पिटलचा मीटर डाऊन संपला. मग या अवयवदात्याला कुठल्याही प्रकारचा खर्च नसतो. मला याच्या लोकांनी शंका विचारले, ते अवयव प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया खूप अवघड असते. म्हटलं हो, खूप खर्चिक असते ना. हो ना, म्हणजे फक्त श्रीमंतांसाठी नाही. असा गैरसमज मिथ अजिबात ठेवू नका. याच्यासाठी अनेक NGO आपल्या मदतीस पुढे येतात. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारसुद्धा मदत करतं. रुबियाला तर सॉरी टू इंटरप्ट सर, फुकट ऑपरेशन झाल्याची मला पूर्ण माहिती आहे. आता झालं, संपत आलं. तेव्हा हे गरिबांसाठी सुद्धा शक्य आहे. आणि झालेल्या उपभोक्त्या रुग्णांचे मी डान्स अनेक प्रकारसुद्धा बघितलेले आहेत. हे अवयवदान करताना सुद्धा उपभोक्त्याला म्हणजे घेणाऱ्याला काही त्रास होऊ नये याची काळजी नक्कीच घेतली जाते. त्या रुग्णाला जर TB असेल, मग असे सांगितल्याप्रमाणे HIV असेल, तर त्याचे अवयव दुसऱ्याला नाही दिले जात. त्यायोगे त्या उपभोक्त्याला काही त्रास होऊ नये अशी काळजी नक्की घेतली जाते. आता वेळेच्या अभावी मी इथंच थांबतो. खूप खूप धन्यवाद. छान सगळ्यांनी ऐकून इथे शांतपणे धन्यवाद. Thank you so much, sir, for giving us deep insight about your topic. Now I request Dr. Bhaskar Yadav, sir, to felicitate Halbe, sir. Thank you, sir. रिसेप्शन काउंटरला हळबे सरांनी एक माहिती पुस्तिका ठेवलेली आहे, अवयवदान महादान श्रेष्ठदान. तर कृपया सगळ्यांनी ती पुस्तिका घ्यावी. आणि दुसरे एक तिकडे हे ठेवलेले माहितीपत्रक आपटे काकांचं आहे आणि त्यांची जी फाउंडेशन आहे V40 ऑर्गन फाउंडेशन, जी 24 तास काम करते आणि आपण फोन केल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटामध्ये ते डोनरची पात्रता सुनिश्चित करतात
आणि आपल्या सर्वांना मदत करतात. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर त्या माहितीपत्रिकेवर आहे. तर ते रजिस्ट्रेशन काउंटरला हे दोन्ही गोष्टी ठेवलेल्या आहेत. कृपया सगळ्यांनी कलेक्ट कराव्यात. And I request all the speakers to remain in their time. In India, every year nearly 5 lakh people die because of unavailability or non-availability of organs. So let us understand few more details about organ donation. I invite Dr. Vaishali Bharambe Madam to throw some light on body donation and brainstem death and counseling. Dr. Vaishali Bharambe Madam, she is an anatomist. She has done MD Anatomy with gold medal in 2007. She has also done PhD in organ donation. So, welcome ma'am to the dais. So, good morning everyone. Good morning everybody. Can I have a good morning please? I think we've had a very heavy session of knowledge today. So it does after a point of time get very tiring. But so I'm going to try and make this as fun as possible, although it is a very serious topic. But विषय जर बोलायचा तर आपण असं बोलूया ज्याच्याने आपल्याला त्यातनं काहीतरी टेक होम कम्फर्टेबली करता येईल. लेट्स नॉट मेक इट व्हेरी टीडियस, लेट्स नॉट मेक इट टू हेवी. ओके, so I'm Dr. Vaishali Bharambe. I have worked in various roles throughout my life. As a woman we have some more roles, but uska to baat hi nahi karenge. So then I have been a deputy director of organ donation till recently in my hospital. Also functioned as the dean, professor and head, etc. At this moment now, I am the founder member of VB Anatomy Academy. So that's my latest roles. So this is all, you will find this on the screen on your YouTube and you will wonder, is she not? Yes, she is. So that's hardly the topic for today. I have done my PhD in organ donation because मला ह्या विषयात खूप इंटरेस्ट होता. The story is that माझ्याकडे एक medical student आला. I don't know how many of you are attached to medical college here. इथे कोण आहे जे मेडिकल कॉलेजला अटॅच्ड आहे? नाही. बरं, हल्ली ना मेडिकल कॉलेजमध्ये STS प्रोजेक्ट असतो, स्टुडंटशिप. तर त्याच्यात ना अंडरग्रॅज्युएट मुलं हल्ली रिसर्च करतात. सो ही केम टू मी अँड ही सेड की मला ह्या ऑर्गन डोनेशन या विषयामध्ये एक छोटासा रिसर्च करायचा आहे. तो आय थॉट व्हॉट इज किड गोइंग टू डू, यू नो, आणि आहे काय त्याच्यात रिसर्च करण्यासारखं. दोन्ही गोष्टी मनात आल्या. आणि त्या छोट्या फर्स्ट MBBSच्या मुलाने जो प्रोजेक्ट टाकला तो, ही वॉज अ स्टुडंट, ही नेवर कम्प्लीटेड इट. बट आय गॉट सो इंटरेस्टेड दॅट आय कम्प्लीटेड इट, आय पब्लिश्ड इट अँड देन आय वेंट ऑन टू डू अ PhD इन इट. बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी, लेट्स क्लॅप फॉर द बॉय हू केम अप विथ दॅट फॅन्टॅस्टिक टॉपिक. आणि अनेकदा म्हणजे द बॉटम लाईन इज दॅट आपल्याला वाटतं की ह्याच्यात आहे काय विचार करण्यासारखं, कोणाला तरी अवयव हवे आहेत, कोणीतरी दिले, संपलं. पण का दिले जात नाहीत हाच तर रिसर्चचा टॉपिक आहे. की ऑल्दो इट इज सो सिम्पल दॅट समबडी नीड्स अन ऑर्गन, समबडी गिव्स इट, येट इट डझंट हॅपन. दॅट इज द reason why we research in it. Today I am here to talk about a mixed bag. I have been told to talk about body donation because I am an anatomist, and I have been told to talk about brain death and counseling because that is the thing I have specialized in later. So what I am going is, I am going to talk about a little story. एक छोटीशी गोष्ट आपल्या डोक्यात इमॅजिन करूया की एक पेशंट हॅज कम इन टू द हॉस्पिटल आफ्टर अन ॲक्सिडेंट आणि पुढे काय काय घडू शकतं. So maybe this topic will make sense that way. Okay, so let's begin by seeing this. This is what has happened. Okay, so now there is this person inside this car
who's taken out from there, chances of his coming out hale and hearty are 0. But chances of his coming out with some kind of head injury are there. He will have head injury. Let us quickly take him to the, or maybe there is another case parallelly with an intracerebral hemorrhage. In either case, both these cases will land up in the ICU, correct? Okay, so he is now in the ICU. There are machines are beeping. I want all of you there in the ICU now. Take yourself there in the ICU. There are machines beeping, ping, 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 ping. Then you've got nurses roaming around, doctors talking. There are people who are seriously pondering upon the case. This is happening in the ICU. What is happening outside the ICU? We have to consider that also. There is a family sitting outside the ICU. They have no clue what is going on. They are only hoping that जे काय चाललं आहे त्याच्यातनं आपल्या दृष्टीने चांगला रिझल्ट यावा. Okay, so this is the scenario now in that hospital where these cases have landed up in the ICU. I want you there, okay? Now this case is referred to neurologist. Besides being referred to so many people, it is also referred to a neurologist. And finally the neurologist says, बहुतेक brain dead आहे. Okay? And then we come to the question, what is brain death? Okay? So now I am giving you the definition as per our government, which says that any individual whose brain stem is irreversibly damaged is declared as brain dead. Irreversible हा आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा शब्द आहे. Can never be revived. So this person who is attached to all these machines and all those machines beeping, doctors talking, nurses talking, is probably brain dead. So then what happens? Patient is in ICU. Patient is attached to a ventilator. As doctors, when we go, what do we find? We find that his body feels warm. I'm sorry, I'll be repeating some things which Dr. Harbe has already said, but it's important for me to put these there so that you are with me in the class. Okay, believe me, I'm a very good anatomy teacher. Okay, so unfortunately, I'm going to teach you just like that. But some things have to be taught properly. So that is why you will have to live with this rather childish way of teaching. So his body will feel warm. His chest will be rising. He is breathing. If as a non-medico you look at him, he is breathing. Okay, we know why he is breathing, because he is attached to a ventilator. And his heartbeat also continues. Why are we bringing these points here? Because you have to now convince the relatives that फिर भी ये मर गया. How do you convince him? When all signs of life are there in front of the family, how can you convince them that he is dead? And therein lies the biggest challenge of counseling. That is why these points were brought before you. So this heart will continue to function for about 36 to 72 hours. या परिस्थितीत सुद्धा the patient can survive for a little bit more time. That is our window. That's the window in which we are going to try and convince the family to agree to organ donation. So these two numbers, about 36 to 72 hours, are of importance there. So what happens? Suppose the neurologist says he is probably brain dead. Is this declaration of brain death? No. Brain death is not so casually declared. It is, after all, declaration of a legal death in our country. So it takes its own protocol. So question is, who will declare brain death? So this is again a protocol set by our government, that there is a registered medical practitioner who is in charge of hospital, approved by appropriate authority, neurologist or an intensivist. All these people together have to be sanctioned by the government to form a brain death committee. म्हणजे याचा अर्थ असा की आपण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये रँडमली ब्रेन डेथ डिक्लेअर करू शकत नाही. आपल्याला एक कमिटी गव्हर्नमेंटमधनं सँक्शन लागेल जी ब्रेन डेथ डिक्लेअर करेल. मग माझ्या हॉस्पिटलमध्ये ब्रेन डेथ सस्पेक्टेड आहे, मग मी काय करू?
तुमच्याकडे ब्रेन डेथ कमिटी नाही, you can call for a brain death committee to come and examine the patient or shift the patient there. Okay, but otherwise brain death committee only can declare the brain death. Okay, so how do they declare brain death? They, like Harbe sir said, they will examine the patient once, do apnea 1. They will examine the patient a second time after 6 hours and do what is called apnea 2. So these are a series of, they are called as apnea 1, but there are a series of cranial nerve examinations, okay, which are done, and on the basis of judgment they are declared as apnea 1 positive, apnea 2 positive. या सगळ्यामध्ये डू वी कॅरी आउट एनी स्पेसिफिक टेस्ट, आपण त्यांचा अँजिओग्राम करतो का? नो, दिस इज प्युअरली डन ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस. Okay, it is not necessary to carry out any of the special tests to declare brain death. That has been declared again by the government. Outside India, protocols are different, but in our country, this is the protocol. Right. And remember, this death can only be declared in the ICU because that's when the patient is going to be attached to all these and maintained. Outside of the ventilator, patient would be anyway cardiac dead also. One little note to all of you, the government of India is encouraging all hospitals to declare brain death. So everybody is, it has been made mandatory. Doesn't mean that we do it, there is some punishment for it, but it is mandatory. Right. So this is what is brain death. I hope I have been able to reach the concept to you कि काय आहे. Patient is in ICU in very bad shape. He is examined, he or she is examined by the brain death committee. Finally, brain death has been declared. Now what happens? What is the journey now from declaration of brain death to actual organ donation, which is the topic for which we are here today. So what happens is, दर हॉस्पिटलमध्ये grief counselors असतात, which we refer to as organ transplant coordinators. जेव्हा ही जर्नी चालू असते तेव्हा ते त्या रिलेटिव्हशी कॉन्स्टंटली डायलॉगमध्ये असतात. म्हणजे काय, ते त्यांना आधीच म्हणत नाहीत की तुम्ही ब्रेन डेथ होणार मग तुम्ही अवयव देणार. नो 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 नो, यू हॅव टू, काका इज लाफिंग. So actually you have to develop a relationship of trust. That is what is counseling. They should begin to trust you, understand you and have faith in you. You are their support system. You are not the person who is looking at them like ये हाँ बोलेगा और मेरे को organ मिलेगा. No, no. You are there to support them through this very difficult journey in their life. Who wants to go through this phase when your relative is declared brain dead? Nobody wants to go through that. So you are there to support them. And when the time comes, कि you have to say कि बाबा हे brain dead आहेत, that time you have to stand there and tell them what is the meaning of brain death. त्यांना कुठे माहिती आहे? त्यांनी brain death कुठे ऐकलं आहे? अवेअरनेस आहे कुठे आपल्या देशात एवढा? So your responsibility is not to convince them to agree to organ donation. No. Your responsibility is there to support them through this very important moment in their life. Very challenging. So now you have had that talk with them and then you can start what is called as a Ramakrishna protocol. तुम्ही पहिल्यांदा फक्त नेत्रदान करू शकाल का हे विचारायचं असतं. जर ते नेत्रदानाला त्यांनी अग्रीएबिलिटी दाखवली तर मग तुम्ही बाकीच्या अवयवांसाठी you can make a request. Remember, we are only going to request. We cannot force them, we cannot pressurize them. It is completely unfair. So your role as a support for them, you meaning the organ transplant coordinator, should never forget. Finally, what are the challenges? जेव्हा आपण त्यांना कन्व्हिन्स करतो तेव्हा आपल्याला काय चॅलेंजेस येतात? काउन्सिलिंग मधले चॅलेंजेस, जसे आता ऑलरेडी मिथ्स बद्दल बोलणं झालंय, सो आय वोंट टॉक अबाउट इट, बट लॅक ऑफ अवेअरनेस, myths,
There is a religious misbelief. I am not going to elaborate on any of this, or enough has been spoken about it. And the worst is that आपण हा विषय त्यांच्यासमोर ठेवतच नाही. हा गुन्हा आहे. Because in an effort to be good to that one patient, you are not taking the effort for all those who are waiting for organs. So हे चूक आहे. So all the first 3-4 you can manage by discussing. Maybe you can convince. But if you don't place the concept of organ donation, then you are not standing up for all the patients who are ill and living. Why not try? So the last one is where we as doctors can make a difference. Right. So question is की जर त्या माणसाने ऑर्गन डोनेशनचं फॉर्म भरलाच नव्हता, कॅन ही बिकम अ डोनर? रिलेटिव्स म्हणतील कदाचित ही वॉन्टेड टू डोनेट, ते बोलले होते एकदा, पण फॉर्म भरला नाही. ऑफकोर्स ऑर्गन डोनेशन कॅन बी डन बिकॉज बाय लॉ it is the relatives' consent which is needed. So yes, the relatives can be counseled and relatives will agree for organ donation if they agree. त्याच माणसाने फॉर्म सही केलेला पाहिजे असं बिलकुल नसतं. Which organs? I will not talk about it. Enough has been spoken about it. Just remember, almost every organ is donated by a person who is brain dead. This brain dead person can make a difference in the life of 55 individuals and save the life of 8 to 9 individuals. Okay? And every organ has an age limit. म्हणजे असं नाही करतायत की ओके 100 year oldचा हार्ट काढलं आणि ट्रान्सप्लांट केलं. एव्हरी ऑर्गन हॅज गॉट एन एज. नाव दिस आय एम शुअर यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग that there is an age limit to which organ donations can be done. Corneala 100 लिहिलं आहे, I believe there are people who are even more than 100 who have donated corneas. Okay, so now this is a slide which might interest some, may not interest others. What happens in the hospital when the brain death is declared? Consent is obtained. Relatives have said, हो आम्ही organ donation ते करतो. मग काय होतं? ब्लड टेस्ट होतात आणि खूप प्रचंड ऑर्गनायझेशन असतं. ॲज पीपल हू आर सीइंग दिस, इट इज ऑलमोस्ट हॉरिफाईंग the amount of work that organ transplant coordinator does in 48 hours. I have seen the lady who works in Adivai doesn't sleep for 48 hours. She has to call a team from Hyderabad. She has to call a team from Delhi. She or he has to organize flights. There are chartered flights coming in, doctors flying in, people coming for organ retrieval. It is something amazing. And when we realize how small the world is, with flights, जग इतकं छोटंसं करून टाकलं आपण, पण कोणासाठी? त्या एका किंवा त्या 8 पेशंटसाठी ज्यांचा जीव ह्या सगळ्यातनं वाचतो त्यांच्यासाठी. ओके, सो a lot of things happen till finally the organs are retrieved. ओके, ती सगळी लोक त्या एका ओटीमध्ये येतात आणि टर्न बाय टर्न they begin to retrieve organs. Such carriers are kept in which the organ is put in organ retrieval fluid and then it is carried away to various parts. Here I want just a small request to all of you. Can you just for a moment fold your hands and just say a thank you to all those people who have been donors. I'm sorry this is a bit of drama, but त्या क्षणाला जेव्हा आपण हे बघतो ना तेव्हा अंगावर काटा येतो, इतके आपण भारावून जातो. एस्पेशली लहान मुलं, यंग डोनर्स ना, युअर हार्ट इज ब्रेकिंग फॉर द फॅमिली. ॲट द सेम टाईम फॅमिली इज टेकिंग द ब्रेव डिसिजन ऑफ डोनेटिंग. आपोआपच हात जोडले जातात. असं नाही आहे की मी तुम्हाला आज सांगितलं म्हणून जोडताय तुम्ही, पण आपोआपच हात जोडले जातात. एवढं मोठं कार्य ही माणसं करतात. सो this box carrying the organs is now out from the hospital. It's carried by ambulance maybe to another hospital in the same city, or carried by flight, or carried by car to all over the country. आणि टायमिंग एवढं मॅच्ड असतं
की तिकडे पेशंट ओपन असतो आणि इकडे तो फ्लाईटमधनं हार्ट येत असते. इट्स जस्ट अमेझिंग व्हॉट ऑल दिस इज हॅपनिंग. इट्स व्हेरी एक्साइटिंग टू वॉच, ऑल्दो you get to watch it only because one person dies and decides to become a donor. Right. So now we come to, if family refuses to organ donate. If it happens that family says, नाही आम्हाला करायचं डोनेशन, आम्हाला नाही द्यायचे अवयव. हल्ली I'm telling you from experience, out of 3 cases, almost 2 of them are agreeable. Okay, more brain deaths we will declare. Okay, more options will become available and more donors will become available. पण असा एखाद कोणीतरी असतो जो म्हणतो नाही त्यांना फक्त देहदानच करायचं होतं. In which case the last option we have is body donation. Now I am dedicated to this as well because this is my first passion, and that is my primary specialization is anatomy. And I have seen young students literally love the cadaver. I've been lucky, I've had very good students. But त्यांचं जे रिलेशन असतं त्या कॅडेवरशी, इट्स ऑफकोर्स अप टू अस टू डेव्हलप इट. आपण त्याला प्रमोट करतो करेक्टली, ते नातं डेव्हलप होतं. कधी कधी आय हॅव सीन अ रिलेशनशिप ऑफ रिडिक्यूल ऑल्सो डेव्हलपिंग, विच इज व्हेरी सॅड. दॅट शुड नॉट बी रिडिक्यूल. दीज आर पीपल हू हॅव डोनेटेड देअर बॉडी फॉर यू टू स्टडी. सो then I'll just give you in short how to do body donation. जर असं झालं की नाही झालं organ donation, then let's go for body donation. Right. So when we donate our body, that is body donation. Who needs it? This is again Harbe sir talked about it, but I want to stress on the fact that we need it, not just need. We need bodies badly, because काय झालं, suddenly number of medical colleges has increased in the country. Correct? आणि तेवढे सगळे स्टुडंट्स येत आहेत आणि त्यांना 50 मुलं एका बॉडीवर शिकतात. कॅन यू इमॅजिन ते शिकतात का बघतात? म्हणजे who the hell can really study if there are 50 on one body? So unless we promote body donation, quality of medicos will go on reducing because they won't get to handle the body at all. So please promote body donation, although from a clinician's point of view, अरे वो anatomy का कुछ तो है रे, जाने दो, चलो आगे चलते. There is a tendency to think of it, body donation, as कुछ तो anat का. It's very much you. One fine day, you might want to try out a new surgery. That's when you will say, madam एक cadaver देता का? Cadaver मी कुठून देणार? Cadaver तुम्ही promote करायचंय, तेव्हाच cadaver येणार आहेत. So everybody needs cadavers. Right. This I'm sure you already know, you're all medicos. The moment you touch the body, something changes. Isn't it? If you remember the first day in your own medical college, I still remember feeling very nauseated. And I was hoping ki I had a fat body. I'm from Nayar, Mumbai. And to the खूप fat cadaver आला होता. And I was thinking, if only he was thin, I wouldn't mind it. How does it matter whether he was thin or fat or whatever? But that young mind thinks of everything. And that moment stays with us forever. I am 100% sure every medico here remembers the moment when they first encountered the cadaver on that table. तो एक peculiar असा वास, पण तो राहतो बरोबर, कारण आपल्यामध्ये काहीतरी बदलतं. There is an emotional change happening in us when we see a dead body that has come to teach us. New surgical techniques, cadaver labs, सगळ्यांसाठी cadavers ची गरज आहे. All these colleges, medical, dental, physiotherapy, nursing, Ayurved, everybody needs cadavers. आपल्याला वाटतं तितकी कमी गरज नाही आहे, प्रचंड गरज आहे. पण ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही कारण आपण क्लिनिशियन आहोत. आपला संबंधच नसतो, ॲक्च्युली खूप असतो. पण ते आम्ही ॲनाटॉमिस्ट पण तुमच्यापर्यंत आम्हाला अपॉर्च्युनिटी कुठे मिळते पोचायची? आज मिळाली तर आम्ही पुढे येते ना. ओके, सो ना दिस इज व्हॉट आय वॉज टेलिंग यू दॅट देर आर 10,000 सीट्स ॲडेड. 10,000ला किती कॅडेवर लागतील? अनलेस वी प्रमोट, काय शिकणार आपली मुलं? As the number of seats will increase, so will the demand for cadavers for dissection. Okay, I'm going to skip this because we are running short of time.
I'm just going to go ahead. Promote our body donation, please. Right. So who can be a body donor? Every one of us can be a body donor. Remember, you have to die first, and each one of us has to be above the age of 18. Suppose somebody says, can I donate? The child is 16. It will need parental consent. I am sure all of us are aware of these very simple things. Very rarely unclaimed bodies are also brought to us. In some medical colleges only are run on unclaimed, but let us reduce that. Remember, unclaimed person, he has not ethically signed for a body donation. We are breaching ethics here, but we don't have a choice. But otherwise, we should be using donated bodies. Who cannot donate? As clinicians, you can tell me that better than I can ever talk about, isn't it? Anybody with severe infections or AIDS or in this now new COVID-19, tuberculosis. After post-mortem, please remember, after post-mortem, bodies are... Now there are a lot of discussions on this issue, but normally after post-mortem, bodies are not accepted. With severe bed sores, obviously not. After a medico-legal case, again. And live person. Why am I writing this repeatedly? I have had one person who's come to me repeatedly, "Mujhe dehadan karna hai, madam." And I used to keep on wondering, why don't you try dying first before you come to me? But he was totally convinced that he can come to me and tell me that, yeah, absolutely, don't worry. So these are the things for which you cannot donate, all right? One important for today, after organ donation, can I donate? Yes, you can donate, but only after eye donation. In Mumbai, they are accepting bodies after skin donation also, but otherwise, obviously, when the body has been cut open, as on now, body donations are not accepted. Outside India, that is also happening. Right. So, how to donate? Simple, if I have convinced you to, you can tell your patients. Just go to any medical college website. तिकडे फॉर्म असतो आणि इन्स्ट्रक्शन्स असतात. लकीली फॉर अस सगळं काय वेबसाईटवर आहे. जस्ट गो देअर, फिल द फॉर्म. थिंग्स आर सो इझी नाव दॅट यू कॅन इवन सेंड द फॉर्म ऑन WhatsApp. You don't have to come to the medical college at all. Everything can be done remote. Just send the form. Usually form is printed out, signed by HOD, and copy of that is sent back on the phone. Nothing, there is no requirement for them to come to hospital. सगळं काही होऊ शकतं ऑनलाईन. सो त्यांना एवढं सांगून टाका की करायचं आहे ना देहदान, वेबसाईटवर जा, फॉर्म डाउनलोड करा, भरा आणि फोनवर द्या पाठवून. दॅट्स इट. दॅट्स ऑल दॅट इज रिक्वायर्ड. डॉक्युमेंटेशन काय लागतं, हे असे फॉर्म असतात. सी ऑन दिस साईड ऑल इन्स्ट्रक्शन्स आर गिवन. तर वाचून सगळं कळतं. इट्स व्हेरी व्हेरी सिम्पली टाईप्ड. ओके. So you will just need an Aadhaar card because जी body येते आहे त्याची identity तर असणं महत्त्वाचं आहे. So that is required. And what else is required? You submit this, you're declared as registered. I won't talk about this. Sorry. So now what happens? You have registered. Tell your patient the most important thing is when the donor dies, make that call. Make that call on time. There is a 6-hour window only in which body donation can be done. So please convince them to make that call on time. Convince them to bring a death certificate. Is this working? Yeah. Bring a death certificate and bring a smashan dakhla. Most of the medical colleges will help you to get the smashan dakhla. Death certificate you have to get on your own. With these two documents, bodies are accepted in medical colleges. I won't talk about this, lack of time. Remember, when you make that call, the hospital sends the ambulance. You don't have to do anything. Hospital sends the ambulance, hospital sends the attendants, and the body is respectfully picked up and brought back to the hospital. हे सगळं काम medical college चं असतं.
विचारलं तर त्यांना प्लीज एक्सप्लेन दिस टू. Remember, I work 24/7 on this, just like Kaka. Our numbers are there. You can tell your patients to call us if they have doubts. We'll clarify them. But this must have enough push must be given to body donation also. Okay. I don't think it is. This is a little letter written to the cadaver. If you have the patience, I'm going to read a few lines of it. It will take you back to your medical college days. Okay, and that will be the last slide from my side. You came into our life to dispel mystery and exchange wonder for knowledge. Isn't it that we went in there to understand the mystery of the body? From you I received knowledge, and sometimes suddenly, eureka moments. Remember the eureka moment in your life when you saw the uterus for the first time. You never believed कि यूट्रस इतना छोटा होता है. आज तक मुझे बच्चे पूछते, मैम इतना सा यूट्रस, इसमें से बच्चा कैसे निकलेगा? So eureka moment, it's a part of our life as medical students. You were the mystery solving of which was limited only by my untaught curiosity. As I peeled pieces of you, I created holes which you filled with the gift of knowledge. As I dissected you more and more, you put more and more knowledge into me. The more I ventured deep, the more the mystery gripped me, the more I felt the need to solve the mystery. And so on. You taught me to want more from you. For that, I thank you. So let us thank that one cadaver that assisted you in your anatomy learning in your college years. Let us hope that if the brain dead person does not donate, at least the brain dead person comes into the anat lab. Okay? Thank you so much. It was a pleasure and a big honor for me to speak on this platform. I thank IMA Satara for this opportunity. Thank you. Now I request Dr. Chitra Dabolkar Madam to come forward and felicitate Vaishali Ma'am. Some patients with end-stage organ failure, it is very true, it truly matters for them, and they have a question of life and death. Being a medical professional also, we are unaware of minute details related to organ donation, and lots of awareness is still needed to widen our vision. So now I request Apte Kaka to come on the dais and create awareness on organ donation amongst doctors and pledge. Apte Kaka, he is member of Maharashtra State Authorization Committee. V40 Organ Foundation was set by Apte Kaka, Urfa Mr. Shrikant Mulidhar Apte, who is BSc LLB, Advocate High Court, Mumbai. For the promotion of public awareness regarding organ donation, this NGO works 24/7, and Apte Kaka is president of this NGO and has been appointed by the Honorable Governor of Maharashtra State as honorary member of a statutory committee, Maharashtra State level organ transplant authorization committee. So welcome Apte Kaka. Good morning, doctors. To start with, I will have a session for Thanksgiving because I know I have many things to tell
but there are nobody to listen. That is main problem. So luckily today I got a bunch of doctors to explain, and surprisingly a non-medical person is explaining you the need for medical doctors. And I don't know how many of you are aware, organ donation and body donation are never covered in medical curriculum till last 4 years. Now it is somewhat covered, and we at IMA now we are trying to see when it, in precise words, how it can be covered in medical curriculum. So with that, awareness is difficult, especially for the doctors to explain to the general public what is organ donation, why it is needed. So there was a competition organized by again ROTOSOTO, that is the Regional Organ and Tissue Transplant Organization. And they said a competition is of video on organ donation awareness, but the duration should be less than 60 seconds. And that was the challenge. So all the competitors got shocking how it is possible. We go on talking hours and hours together. You must have seen when Halbe sir explains, people have to, our time khatam ho gaya. So yes, a problem hai, because it is very vast subject. When we have to open a subject, what to tell and what not to tell is the thing. So this was to be done in less than 1 minute. And I was incidentally at USA. I requested my volunteers to do something. I said we must participate. Till practically last few days or before closing date, there was no entry from our organization. So I set myself, and we had done with, means it is acted by me, directed by me, everything. My daughter at US, she had photographed it on mobile only, and my grandson, who is 11 years old, he has helped me in editing. So let us see that why it is not, do you have just, yes. Just watch this video. It will explain what it is all about. जन्मी जणो फिरुनी पुन्हा जन्मेन मी एकाच या जन्मी जणो फिरुनी पुन्हा जन्मेन मी फिरुनी पुन्हा जन्मेन मी फिरुनी पुन्हा जन्मेन मी. So, I always ask people, there is one common tradition after a person passes away. Though there are many religions in our country, and every ceremony has a different aspects based on religion, but this is the only common custom, the removing of organs.
No religion is there who say they will do the last rituals without removing the organs. And we advocate the same thing. Our organs, it's removing the ornaments, sorry. So our organs are ornamental organs. Since we have received it by birth, we don't know its value, but they are more precious than other ornaments, gold ornaments or diamond ornaments. Why not to remove that on the similar lines? We are not asking you to do something new, only internal ornaments. Just we are reminding you of that. Please remove that. And after all, nowhere in the religion it has been written remove gold ornaments and remove diamond ornaments. Then what is problem when you remove the organs? So this was a small awareness. Now about awareness, main thing what we are doing as a We for Organs Foundation, we are doing, totally my life, it is my life mission to promote organ donation awareness. I am basically a banker, non-medical person. But when I first learned every 2 minutes, one patient in our country is helplessly ends his life for want of organs for transplant. I had lost my sleep. I said, I can't sleep silent as a spectator looking at the ship sinking. I must do something. And that is why we have started with this NGO. And now my target group is mainly college students, because another 50 years they can work. That is one thing. And in good old days, the forefathers or grandfathers used to tell something and people used to obey. Nowadays it is the reverse. A young children, son says something and father and grandfather follow that. So it was easier for me, instead of trying to crack the difficult things, I enter the family and their minds through the college going students. You won't believe, when there was Corona, an entire meeting was banned. You cannot come together. I started thinking what I can do. And I have developed online organ donation awareness training. I am having entire set of all soft copy study materials, and I go through the college national savings scheme, national service scheme, NSS. So you will get surprised. Till date, we have given training to more than 10,500 students. And this year, our 1 year's target is more than 10,500. So, even now, I am happy to inform all. Indian Medical Association Maharashtra State have joined my training program, and now our certificate will bear the signatures of IMA dignitaries too. And now I will tell you how to join the training. It is very simple. Any mobile literate can join. This is online training, same. Yeah, just open. That's all. So this is the training.
though very difficult to believe, it is painful fact that every 2 minutes, one Indian on the deathbed helplessly ends his life while waiting for life-saving organ for transplant. Promotion of awareness regarding organ donation is the most effective step to change this serious, heartbreaking situation. In view of this, We for Organs Foundation, Indian Medical Association, Maharashtra State, and National Service Scheme, Directorate of University of Mumbai and Savitribai Phule Pune University have come together, and now we have decided to start online organ donation awareness training to entire community of this state. Anybody can join merely if he has a mobile, that's all. So just see next page. Yeah. See, now for that we are using Telegram app in the mobile, because a particular group in Telegram app can have more than up to 2 lakh participants. So any number of participants can join that. Then, since it is online training, there may be communication gaps between the teachers and the students. So there is a community group we have formed again on Telegram. So first we'll show how to this means all these are this thing. Okay. Once you click this thing, you will know how to open the Telegram app on your mobile. By the next switch, you can join the community group, because whatever difficulty you have in training, you can post that. Every day evening I shall go through everything and all the replies will be given regarding organ donation awareness. And that will automatically make a frequently asked questions. This Telegram, once the account you join, you can read everything right from day one, but we can go on adding questions one by one and answers to that. So anybody joining any time, if he has difficulty, he can find out whether that was difficulty common and what is the solution for that. Third one is how to join the training. So once you click it, it is a Google form. You can fill in the forms. Again, in the form, entire link for entire study material, soft copy study material has been given. However, at times I find people say, somehow I have forgotten. So again in that community group also, study material of entire training program is given. So next one is, it's the same thing. Next, there are two more these things. Just go down, take this down. Yeah, bas. So that is how you, clicking on that, you can get the, आपल्याकडे इंटरनेट आहे ना, आपण हे क्लिक करून दाखवा नका ना, फक्त सेकंडलाच दाखवा बस. 5 मिनिट किती वेळ झाला, मी घड्याळ लावून काम करतो. एनी हो 5 मिनिटात संपवतो, मला पंचायत नाही.
5 मिनिटात संपवतो मी. हे बघा, हे सगळं स्टडी मटेरियल इज इझिली अवेलेबल फॉर यू. सो यू कॅन क्लिक एनिथिंग and once you click, suppose a study material for the first chapter, it has been divided into 8 chapters and you get lecture. It is normal our study material type. There will be one lecture, then there would be lesson, then questionnaire and important video. So everything you get it one by one. You have to complete the questionnaires. All 8 chapters are over. Then you can claim the certificate. Once you claim the certificate, within 15 days you get e-certificate at your mobile only. You have not to go anywhere. And additional thing what we have done, after every chapter, suppose you are not immediately, no sooner you submit it, you know the score. If you are not happy with the score, if you want to improve it, you will get whatever mistakes you have committed, you can improve that and improve your score. That is allowed, because we believe we don't want to test anybody's intelligence. We want to increase knowledge. So once the knowledge is complete, you can go to next. So this is how the training is there. After training, throughout the life you can do awareness, and whatever are the difficulties, I will be there to explain you and guide you throughout the life 24/7. So now the third one is a third one is pledge. Government pledge is running in a few pages, but all important aspects I have covered, and I would respect everybody to please rise, put your hands, and simply let us read that together. Please, let you take pledge. माझ्या मृत्यूसमयी माझे अवयव, तुती म्हणजे टिश्यू, देहाचे भाग व देह जे काही दान करण्यास पात्र असेल ते सर्व मानवतेच्या धर्मास अनुसरून मी रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी, रुग्णांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी व वैद्यकीय प्रशिक्षण व संशोधन यासाठी दान करण्याची प्रतिज्ञा करत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं पुढचं आहे, माझा हा निर्णय मी माझ्या वारसांना स्पष्टपणे समजावून सांगेन, ज्यामुळे या सर्व दानासाठी ते उचित समयी संमती देतील. पुढचं नेक्स्ट. हे सगळ्यात महत्त्वाचं का, तर जोपर्यंत कन्सेंट मिळत नाही तोपर्यंत कोणतंच दान होत नाही. आणि मी हा माझा मिस कॉल, मी माझा नंबर तुम्हाला देऊन ठेवतोय, या नंबरला मिस कॉल द्या. ह्या ट्रेनिंगबद्दल जे आत्ता मी तुम्हाला हे होतं ते लगेच तुम्हाला मी पोस्ट करेन. तुम्ही आजपासूनही कधीही ट्रेनिंग चालू करू शकाल, भिवू नका. खूप जणांनी एक संडेतला थोडा 4 ते 5 घालून सगळं ट्रेनिंग कंप्लीट केलं आहे आणि 100% मार्क मिळवले. मला वाटतं माझा वेळ संपलेला आहे आणि वेळ संपो न संपो सांगायचं खूप आहे, पण आजच्या दिवसात एवढंच मला सांगायचं होतं की हे तुम्ही सगळं करू शकाल. आणि शेवटचं तुम्ही महत्त्वाचं करायचं, मी जे एक लेटर दिलं आहे त्याच्यामागे एक छोटासा स्टिकर आहे. ज्या कोणा डॉक्टरना डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करायची वेळ येते, कारण शिक्षण नुसतं झालं त्याने उपयोग नाही, ते आचरणात आणता आलं पाहिजे. तर तुम्हाला हे शक्य आहे. डॉक्टर हे पहिला माणूस की ज्याला माहिती असतं व्यक्तीचं निधन झालं आहे, त्याला माहीत असतं कमीत कमी कॉन्ट्रा ह्याच्यातल्या महत्त्वाच्या म्हणजे बेडसोर नाही आहे ना, सेप्टिसिमिया नाही आहे ना, एड्स किंवा हेपिटायटिस नाही आहे ना. आणि तुम्ही त्याला सांगू शकता हे सगळं करणं चांगलं असतं, पण तुमचा वेळ त्यासाठी द्यायला नको आहे. तुम्ही सांगा काकाचा नंबर दिला आहे, तू ते बघून घ्या. म्हणजे तुमचा वेळ न घालवता पण ह्या महत्त्वाच्या कामाला तुम्ही मदत करू शकाल. आणि कुठच्याही गावात मी हे काम करू शकतो आपल्या घरात बसून माझ्या मोबाईलवरून. तर तुम्ही हे सगळ्यांनी करा. तुम्ही सगळ्यांनी ट्रेनिंग कंप्लीट करा, कारण आधी केले मग सांगितले. लोकांना सांगताना
मी केलं आहे, माझ्याकडे सर्टिफिकेट आहे असं म्हणता येईल. आणि मी ह्या सगळ्या गोष्टी निधन झाल्यानंतर का सांगतो, मागे मी स्टिकर बनवलेत. डेथ सर्टिफिकेट देताना तुम्हाला योग्य वाटलं नुसतं स्टिकर लावा, संपले तर माझ्याकडे मागवा, मी स्टिकर पुन्हा पाठवेन. पण एवढ्याचसाठी की जेव्हा पेशंट डॉक्टरकडे येतो किंवा हॉस्पिटलमध्ये येतो तेव्हा त्याच्या नातेवाईकांची इच्छा असते माझा पेशंट चांगला झाला पाहिजे. त्याच्या मृत्यूनंतर काय हे आत्ता बोलायचं नाही आहे तिथे. पण जेव्हा नक्की माहिती आहे की निधन झालेलं आहे आणि मॅडमनी आता खूप वेळ कमी आम्हा सगळ्यांनाच आहे, पण थेऑरिटिकल स्टेजेस असतात ग्रीफ काउन्सिलिंगच्या. मला एक ग्रीफ काउन्सिलिंगमध्ये खूप यश मिळालं आहे. नाही म्हणणाऱ्यांनी लगेच डोनेशन केलं आहे असंही आहे. तर त्याच्यातली एक डिनायल स्टेज पहिल्यांदा असते. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असं कसं झालं, माझं तो जाणारच नाही, हा मरणं शक्यच नाही असं एक मनात असतं. पण त्यावेळपर्यंत जेव्हा माणूस गेलेला, निधन झालं आहे, डॉक्टरांचं सर्टिफिकेट इश्यू केलं आहे आणि तो मिळेपर्यंत, बॉडी मिळेपर्यंत थांबायचं आहे अशी मोर्चरी, किंवा तुम्ही सर्टिफिकेट दिलं आहे आणि मागच्या बाजूला स्टिकर लावलं आहे, त्याला माहिती आहे आता गेला आहे, मग ह्याला वाचवता येईल का? कारण त्या स्टिकरमध्ये हेच लिहिलं आहे, तुमच्या गेलेल्या नातेवाईकांमुळे तुम्ही गुडघे टेकू नका नियतीपुढे, अजूनही आपण त्याला वाचवू शकतो अवयवाच्या रूपाने त्यांच्या स्मृतींना. धन्यवाद. थँक्यू आपटे काका. वैशाली मॅम आणि आपटे काकांना मला एक विचारायचं आहे की आतापर्यंत आपण ऑर्गन डोनेशन म्हणजे डोनर्सच्या बाबतीत आपण बोलत होतो, पण मला एक कसं विचारायचं की रेसिपियंटला काय खर्च येतो, किंवा रेसिपियंट ज्याला हवं आहे तर त्याला मग ज्याच्याकडे पैसे असतील त्यालाच होणार का? कारण ट्रान्सप्लांट करायला एक सेटअप लागतो ना, त्याचं काहीतरी मिनिमम चार्जेस असतील, काही असेल. मॅडम ह्याच्याबद्दल बोलतीलच, पण सगळे डॉक्टर्स आहात. 2 माणसं सर्दी पडसं झालेली आहेत, दोघांना तुम्ही एकच औषध देत नाही, दोघांना वेगवेगळी ट्रीटमेंट देता, त्यामुळे त्याचं बिलही वेगवेगळं होतं. ही तर खूप कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन्स आहेत. प्रत्येक ऑर्गन तो ट्रान्सपोर्ट करायला किती खर्च येईल, प्रोक्युअरमेंटचा खर्च शेवटी रिसिपंटलाच बॉर्न करायला लागतो कुठून ना कुठून. तर ह्या सगळ्या गोष्टी, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इम्युनोसप्रेशन टेक्निक आणि इम्युनोसप्रेशन ड्रग्स जे आहेत ते थ्रूआउट द लाईफ रिसिपंटला घ्यायला लागतात. आणि प्रत्येकाची बॉडी वेगळी, प्रत्येकाची रेझिस्टन्स कपॅसिटी वेगळी, आणि त्यामुळे लागणारं ड्युरेशन वेगळं, आणि तेवढे पैसे लागू शकतात. तर पैसे किती लागतील ह्याच्यापेक्षा माझा माणूस वाचेल का हे बघूया. नक्की सगळ्या ट्रान्सप्लांट हॉस्पिटलमध्ये ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर्स असतात आणि त्यांना निसंकोचपणे विचारता येतं तुमच्या हॉस्पिटलचं पॅकेज किती आहे, आणि त्या पॅकेजमध्ये बहुतेक सगळ्या गोष्टी केल्या जातात, प्रोव्हाइडेड नवीन कॉम्प्लिकेशन येत नाहीत. धन्यवाद मॅडम. सो पैशांबाबतीत जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा येस, इट्स अ चॅलेंज. इट इज ऑलवेज अ फॅक्ट दॅट मनी इज वॉट इज लिमिटिंग our ability to reach the poorest person. Yes, but there are people like Dheeraj who have been doing fantastic work, helping them to in somehow do some kind of, get some kind of funding. Kahi like kidney la aplyala funding milतं, but things like liver, especially heart and lung, it's very difficult. Yes, it's a game of the well-to-do man who can at this moment get money. But surprisingly, it is also the case that एक moment येते जेव्हा hospitals help out. For example, I have seen myself, D.Y. Patil, helping out with large chunks of money. They have their own reasons for doing it. Okay, but it happens that आत्ताच त्या पैशाच्या अमाऊंटला घाबरून जायचं नसतं. Just keep moving forward. At some point of time, maybe Dheeraj can guide, maybe the organ transplant coordinator can guide, maybe the hospital management can say, okay, kar dalo, we will reduce this much amount. They have their own reasons. Nobody is being altruistic here, remember.
but somewhere it works out. Money is a challenge. It's a very nice question because yes, all of us talk about being good, but we are not talking about the bottom line, which is always money. But it does work out for many patients, despite the fact that money is a challenge. I'm sorry, there should have been a nicer answer than this, but this is a fact of life. Thank you. The reason behind asking this question is one of my close relative, he died recently. He needed liver transplant, but they could not manage the finances, so he died of that. So that's why I asked. Thank you, Apte Kaka. Now I invite Fadtare sir, Vilas Fadtare sir, to felicitate Apte Kaka. India continues to have one of the world's lowest rates of organ donation as compared to Western countries. So let us work together to pass on these life-saving gifts to those who are in need. Now I welcome Dr. Venkatesh Metan sir to give us insight about his topic, Design Your Life. Dr. Venkatesh Metan sir, I call upon Dr. Sanjeevani Pingle madam to read his CV. Our next speaker is Dr. Venkatesh Metan. He is my batchmate, so I am here to introduce him. It was a challenge to make his biodata brief for me. His motto of life is sow the seeds of love. Dr. Venkatesh Metan, he is renowned orthopedic surgeon working at Dr. Metan Hospital, Solapur since 1992. He is past president IMA Solapur and Best President Award, past organizing secretary, Regional Orthopedic Conference, Maharashtra State, Hospicon and IMA State Evacon 2018. He was done more than 750 free polio corrective surgeries on national and international platform. Nationally renowned photographer having master's degree in it. And he is president of Dr. Metan Foundation and Charitable Trust. He has produced documentaries, short films, publications by his V. Metan Creations private limited company. He owns YouTube channel having more than 75,000 subscribers and a modern photography studio also. He has his photography exhibition and his exhibitions were held at prestigious Jahangir Art Gallery Mumbai and Chitrakala Pratishthan Art Gallery Bangalore. He has worked as cinematographer for and photography for the same of G official music song video songs also. He has performed many free surgeries at South Africa, Malawi, Zambia and at Zimbabwe. He was a Rotary International District Governor and was team leader of the team on the study tour to USA. Received Vasundhara Mitra Award and member of National Geographic Society, traveled across the world more than 42 countries. And I will call upon Dr. Venkatesh Metan for his presentation. Yes, good afternoon everyone.
President of Indian Medical Association Satara branch, Dr. Sharad Jagtap, Secretary Dr. Deepak Thorat, my classmates, Dr. Sanjini Pingle, Dr. Umesh Kulkarni, and my friend from Barshi who has accompanied me, Dr. Raju Godepure, and my one more classmate just arrived, Dr. Paul. It's actually a big task sitting, presenting between you and lunch. So I have given 30 minutes. I will try my level best to finish within 27 minutes. So my topic, today's topic is to design our life. Dear doctors, we are the only actually the designer of our life, and when we go through our career, throughout the career, not only educational, but even after getting through education, when we start practice, throughout entire life, you can design your life yourself only. I will share my few experiences how one should design a life, and I will going to give some few very important and very useful tips, and specifically for the people, doctors who have just started their practice in last 10 years. It is said that future belongs to those who believes in the beauty of their dreams. And remember, it is not about the earning a living, but it is all about designing a life. And I always believe this rule of 5 P's, that is proper planning prevents poor performance. And it is always said that failing to plan is planning to fail. We never plan our life in such a way, in a meticulous way. At the end of the career, many times we feel we have lost something else. And many things are not taught in the universities. When you complete your profession and start your practice, you come to know more than 30 to 40% subjects are not taught in the universities, and you have to learn on yourself at your professional sites. So these are the few factors. It is exactly the count is dozen, which plays a vital role to design your life. I'll go one by one now. A goal setting. Define your life goals. मी बऱ्याच वेळा बरेच प्रेझेंटेशन दिले, बऱ्याच भारतातून अनेक राज्यामधून दिले, पण कुठल्याही भारतीयाला 100 भारतीयाला विचारलं तुझ्या आयुष्याचं हेतू काय, गोल काय, तर अनफॉर्च्युनेटली 99 पेक्षा जास्त लोकांनी अजून काही डिझाईन केलं नाही असं सांगितलं, अजून गोल सेटिंगच केलं नाही. सो इट इज जस्ट लाईक अ प्लेइंग अ फुटबॉल विदाउट अ गोल पोस्ट. आणि प्रत्येक भारतीयाला मात्र ह्या गोष्टीबद्दल प्रचंड आकर्षण आहे की समाजात प्रत्येकाने माझं नाव ओळखलं पाहिजे, माझ्याकडे इतका पैसा पाहिजे की सगळ्यांनी मला नमस्कार केला पाहिजे, माझ्या फॅमिलीचे सर्व मेंबर अजिबात काही त्रास व्हायला नको आहे, आणि माझी लाईफस्टाईल नेक्स्ट अंबानीपेक्षा नाही पण त्याच्यापेक्षा खाली डेफिनेटली असावी, आणि अनेक गोष्टी. हा सर्वे केल्यानंतर हा टिपिकल इंडियन आपण लाईफ डिझाईन करतो. व्हॉट इज अ गोल सेटिंग ॲक्च्युली? युअर गोल्स शुड बी स्मार्ट. What is the meaning of smart? They should be specific. They should be measurable also. And they should be attainable, as well as they should be relevant with the time. And they must have some time bound. Within a time limit, you should achieve the goals. You can have many goals, but concentrate it on one at a time, not simultaneously on all goals. And there are 2 types of goals in the life. You can set a goal. One is a लॉंग टर्म गोल विच इज अ 5 year. आपण पंचवार्षिक योजना नेहमी ऐकतो, त्या पद्धतीनेच पंचवार्षिक योजना आयुष्याची असेल तुम्हाला तर तुमचं अत्यंत आयुष्य आनंदाने जगाल तुम्ही. अँड वन इज अ शॉर्ट टर्म गोल विच इज ॲब्सोल्युटली विदिन अ स्पॅन ऑफ 6 months to 1 year. सो यू कॅन डिफाईन युअर गोल्स इन अ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉंग टर्म. नेक्स्ट इज अ करियर. व्हॉट नेक्स्ट? आता बरेचसे मंडळी इथं बसलेले आहेत, त्यांचं करियर झालेलं आहे, म्हणजे एज्युकेशन झालेलं आहे, पण तुमच्या आता मुलांचं एज्युकेशन चालू आहे. आणि हल्लीचा काळ असा आहे की मुलापेक्षा जास्त टेन्शन आईवडिलांना असतं. काही वडील आहेत, म्हणजे डॉक्टर फॅकल्टीमध्ये बोलतो आहे सगळं, हे ॲप्लिकेबल टू ऑल डॉक्टर फॅकल्टी. प्रॅक्टिस सोडून दुसऱ्या गावात जाऊन म्हणजे मुलगा 12वी 11वी 12वी तिथं घेऊन एक 99 मार्क घेऊन परत येतात. नंतर कळते की 2 वर्ष आयुष्याची आपली प्रॅक्टिस गेली आणि हळूहळू पेशन्ससुद्धा कमी झालेले आहेत. तर सांगायचा उद्देश एवढाच आहे, जर मुलांचं करिअर तुम्हाला करायचं असेल तर आजची कंडिशन कशी आहे? दे आर बुकवर्म्स. ॲक्च्युअली आय कॉल देम एज अ बुकवर्म. दे आर रँकर्स. 100 पैकी 101 मार्क घेतील, अक्षर चांगले असं म्हणून 1 मार्क जास्त देऊ त्यांना. पण प्रॉब्लेम कुठं आहे? ऑन प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स आर दे ऑलवेज फेल इन द फील्ड.
आणि जेव्हा असे अनेक प्रश्न येतात बघा, इथं बसलेल्या डॉक्टर मंडळीपैकी आपण पहिला म्हणजे 7वी 8वीला हळूहळू चालू करतो की मुलाला विचारतो आपण, किंवा समाजाने विचारलं काय होतं तर माझा मुलगा डॉक्टर होणार असं सहज बोलतो, कारण कुठल्याही क्षेत्रातला वकील असेल तर वकीलच होतो असं एक थंब रूल आहे आपल्या ह्याचं. आणि असे अनेक जेव्हा प्रश्न येतात, आपण जर कोणाचा सल्ला घ्यायला गेलो तर असे 4 दिशेला 4 उत्तर आपल्याला मिळतात. तुम्ही सहज कुठलीही गोष्ट, नॉट ओनली करिअर ऑफ द आवर सन्स और डॉटर्स, बट कुठलाही एक निर्णय घ्यायचा आहे. समजा हॉस्पिटल कुठं बांधायचं, कोणी म्हणेल दक्षिणेला बांध तिकडं चांगला आहे, कोणी म्हणेल उत्तरेला बांध तिकडं ड्रेन चांगला आहे, कोणी म्हणेल की पूर्व दिशा चांगली आहे, वास्तूप्रमाणे पूर्व दिशा चांगली असते. असे अनेक 4-5 तुम्हाला ओपिनियन मिळतील. पण मी काय केलं होतं, माझ्या मुलांना 7वीपासून त्यांना एक 100 पानी वही दिली होती दोघांना, आणि त्यांना सांगितलं की तुला दर महिन्याला जेव्हा आठवतं की तुला आयुष्यात पुढं काय असतं त्याचं लिखाण, ते तारीख घालायची आणि लिहून काढ. फॉर्च्युनेटली त्यांनी डॉक्टरच लिहिलं नाही 12वीपर्यंत. 5 वर्षात डॉक्टरच नव्हतं, त्यामुळं तो मी एवढा आनंदी होतो. आणि त्यानंतर त्यांना सांगितलं तुम्हाला काय व्हायचं आहे, आणि त्याचमध्ये त्यांना एरिया ऑफ इंटरेस्ट म्हणतो आपण, त्यांना जी आवड आहे त्यामध्येच त्यांना ॲडमिशन घेतली, अँड दे आर व्हेरी मच हॅपी नाव. अँड वन मोर थिंग, यू मस्ट हॅव अ स्ट्रॅटेजिक प्लॅन टू युअर एंटायर लाईफ. म्हणजे तुम्ही लिहून काढा आणि कुठंतरी डॉक्युमेंटेशन त्याचं असणं गरजेचं आहे. आय ऑलवेज सेज, इफ यू वॉन्ट टू हॅव अ सक्सेसफुल लाईफ, ऑलवेज थिंक outside the box, so that you should be recognized one of the different person in the society. तिसरा मुद्दा आहे तो टाईम मॅनेजमेंट. टाईम मॅनेजमेंट फार महत्त्वाचं आहे. माझे मित्र जेव्हा मला विचारतात, फोन करतात, तू गावात आहेस का, अगोदर विचारतात. कोणाला विचार, आमच्या क्लासमेट असू दे, माझे गावातले मंडळी, माझे मित्र असू दे, रोटरीचे मित्र असू दे, टेनिसचे मित्र, म्हणजे जे काही ग्रुप आहे, तू गावात आहेस का, अगोदर फोन असतो. सांगायचा उद्देश एवढाच आहे की इफ यू मॅनेज द टाईम यू विल एन्जॉय. मी सकाळी 10 ते 8पर्यंतच ऑर्थोपेडिकची प्रॅक्टिस करतो. 8 नंतर जसं नाटकामध्ये भूमिकामधनं उतरून बाहेर येतो आपण, त्यामधनं 8 नंतर मी डॉक्टर नाही म्हणून स्पष्ट सांगतो. अँड यू हॅव टू डू इट. देर इज नो म्हणजे रिग्रेट फॉर दॅट. युअर ग्रेटेस्ट ॲसेट इज युअर अर्निंग ॲबिलिटी, बट युअर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज युअर टाईम. सो टाईम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आपल्या भारतामध्ये एक हा व्हायरस फार छान आहे की तो कोणाला विचारा, येतोच का रे म्हणलं की मी बिझी आहे असं उत्तर येतं, स्पॉन्टॅनियस. पण नंतर त्याच्या मागं जर का आपण म्हणजे आपण म्हणतो ना, एखादा कॅमेरा सोडला त्याच्या मागे, तर त्याच्या एवढा आळशी आणि त्याच्या एवढा निवांत माणूस कोण नसतो. आणि ह्या बिझी वर्ड एवढा बेकार आहे, आणि पण अनफॉर्च्युनेटली पीपल कॉइन दॅट टर्म व्हेरी इझिली. मित्रांनो, टाईम मॅनेजमेंट का महत्त्वाचं आहे, कारण आपलं आयुष्य जर का 70 वर्ष जगलो आपण व्यवस्थित, सदृढ जगलो, तर आपण फक्त किती वर्ष जगतो माहीत आहे का? आपलं निम्म आयुष्य 7 तास आपण दिवसातले झोपेत घालवतो. बालपणी तुम्हाला उचलून ह्या कॉटवर सोफ्यावर टाकलं जातं, ओके, त्यावेळी काहीच कळत नाही. जेव्हा तुम्ही स्कूलला जाता, म्हणजे हायस्कूल एजपर्यंत असं असतं की तुम्हाला 100 पैकी 100 मार्क घ्यायचं, एवढाच रेटा असतो. नंतर ग्रॅज्युएशन होस तर तुम्हाला अनेक गोष्टी करायच्या असतात, पण स्वतःकडे पैसा नसतो त्यावेळी. फॉर एक्झाम्पल, मी जेव्हा MBBSला होतो, सहलीला जायचं म्हणलं की आईला 2 महिने अगोदर मस्का मारायचं, मला नंतर तुला 100 रुपये लागतील म्हणून. सांगायचे उद्देश काय, अनेक स्वप्न आहेत पण काही नाही. आणि बघता बघता 28 वर्ष येतात. टोटल गणित कॅल्क्युलेटर तुम्ही घरी जाऊन करा, आपण खरं आयुष्य 7च वर्ष जगतो. आणि या 7 वर्षामध्ये रॅट रेस, जेलसी आणि ह्याच्यात आपलं आयुष्य परत त्यातलं 10-20% ह्याचं जातं. अरे त्याची प्रॅक्टिस एवढा आहे, त्याचा चेक एवढा निघाला आहे. सॉरी, तुझा किती होता 5 वर्षापूर्वी, आता किती होतं? जर जास्त असेल तू आनंदी राहा. आणि हो, आय स्प्लिट द टाईम. आय स्प्लिट द टाईम इन अ सच अ वे दॅट आय गिव्ह 60% ऑफ ओनली 60% ऑफ माय टाईम टू माय प्रोफेशन, 20% टू द फॅमिली. आणि तुम्ही माझ्या बायकोला फोन करा, मुलाला फोन करा, ते उत्तर देतील तुम्हाला. आणि दुसरे जे 20 जवळजवळ 20% उरतात, त्यामध्ये 10% आमच्या फाउंडेशनचं आम्ही काम करतो, आणि 10% आय वर्क इन व्हेरियस ऑर्गनायझेशन लाईक IMA, रोटरी वगैरे अनेक आहेत, आणि वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमध्ये करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, प्रत्येक दिवशी 30 मिनटं स्वतःला देत जावा. कधी तुम्ही सकाळी लवकर उठत असाल तर एक 30 मिनटं स्वतःला द्या की आज दिवसभर काय करायचं आहे. जर रात्रीचा वेळ असेल तुम्हाला, तर दिवसभरात काय केलं त्याचा ओवापोव करून दुसऱ्या दिवशी काय करायचं हे टार्गेट करा, आणि स्वतःशी बोला. यू टॉक विथ युअर सेल्फ. आपण काय करतो, काय सहज आपण नेहमी बघा, कुठल्याही भारतीय माणसाला कसं आहेस म्हणलं ना, मला माहीत नाही साताऱ्यात कसं म्हणतात, आमच्याकडे आराम आहे म्हणतात. आराम याचा अर्थ म्हणजे, आणि नंतर विचारलं त्याला 1-2 निवांत. हां, ही जी निवांत लोक आहेत ना, निवांत म्हणल्यानंतर तुम्ही त्याच्याबरोबर संध्याकाळचा चहा घ्या, तो म्हणतो बरं चाललंय म्हणतो, सगळं व्यवस्थित आनंदी आहे म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर जर त्याच्या घरी राहिलात, मुक्काम केलात, आणि सकाळचा चहा घेताना कसं आहे म्हणलं, सगळं ठीक आहे म्हणतो, पण म्हणतो. हेच तुम्ही समजून घ्या काय ते सगळं. आणि फॉर अ टाईम मॅनेजमेंट आय युजली फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रॅटेजी. टू डू लिस्ट असते आपल्याकडे. स्मार्टफोन आहे,
How many doctors here use this to-do list or the memo for the or a calendar, even calendar आहे त्यामध्ये. ओके, हे कॅलेंडर किती लोक इथं आपले बसलेले वापरतात न चुकता. येस, यू यूज युअर गुगल अकाउंट सगळ्यांचे आहेत, बरोबर आहे. याहू अकाउंट आहे सगळ्यांचा. यू यूज दॅट कॅलेंडर अँड यू राईट डाऊन व्हॉट थिंग्स यू आर सपोज टू डू इन अ एंटायर डे. हे माझ्याकडे रिमाइंडर म्हणून हे फ्रीमधले सॉफ्टवेअर आहे सगळे. द मुमेंट मी PC चालू करतो तेव्हा हे पॉपअप होतात. हे पॉपअप कसं, आज काय काम करायचं आहे, LICची पॉलिसी आहे का, म्हणजे आपल्याकडं सगळे इन्स्ट्रुमेंट असतात त्याच्या इयरली मेंटेनन्स, कॉर्पोरेशन टॅक्स भरायचा आहे, मुलाची फी भरायची, हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही जर फीड केल्या तर पॉपअप होता, ऑटोमॅटिकली नाही पॉपअप होते. आणि माझा इयर प्लॅनर जो आहे तो 365 दिवस एक एक्सेल शीटमध्ये बसतो माझा. आणि त्याला मी कलर कोडिंग दिलेलं आहे. कलर कोडिंग म्हणजे प्रोफेशनला कलर एक दिलेला आहे, फॅमिलीसाठी कुठले टूर आहेत किंवा फंक्शन्स आहेत त्याच्यासाठी आहे, अकॅडमिक नॉन अकॅडमिक थिंगला आहेत, आणि माझा जर प्रवास असेल त्याच्या सगळ्यासाठी असं 365 डिग्रीज. इवन मला पुढच्या वर्षीचं माझं आता विचारलं तर मी कॅलेंडर उघडून सांगेन की पुढच्या वर्षी मी पुढच्या म्हणजे लिटरली 1 वर्षानंतर त्या महिन्यात माझे कुठं मी म्हणजे प्लॅन केलेलं आहे. सो नाव वी आर व्हेरी मच लकी ॲक्च्युली. आपला मोबाईल असतो 10,000पासून ते आता 1.25 लाखापर्यंत मोबाईल आहेत, पण त्याला एक्सप्लॉइट असं करा की सगळ्या गोष्टी त्याच्याकडनं काढून घ्या तुम्ही. अदरवाईज वी यूज ओनली फॉर व्हॉट्सअप. सॉरी टू से, आपण व्हॉट्सअप वाटतो आणि फेसबुकवर किती लाईक मिळाले एवढे बघतो आणि लगेच बंद करतो. इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट ॲज म्हणजे ॲज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन मी माझे जे फाईल फोल्डर्स आहेत PC मध्ये आणि घरी लॅपटॉपमध्ये आहेत, तर फिंगर टिप्स आहेत. म्हणजे आता KYCचे तुम्हाला बँका त्रास देतात का नाही, KYCला आधार कार्ड मागतात, लगेच पट मागतात. मागितलं की लगेच तिथं क्लिक केलं 3ऱ्या सेकंदाला तुमची प्रिंट निघायला पाहिजे. पेशंटचा डाटा फ्रॉम ॲडमिशन, प्री ऑपरेटिव्ह, इंट्रो ऑपरेटिव्ह, पोस्ट ऑपरेटिव्ह आणि फॉलोअप, असं पूर्ण फॉलोअपचं आपल्याकडे असतं. आणि पेशंटला किती बरं वाटतं माहिती आहे का, जेव्हा ती फाईल त्याच्यासमोर नुसतं उघडायची, अरे यार डॉक्टर किती माझ्याबद्दल किती प्रेम आहे, त्याचा सगळा माझा डाटा त्याच्याकडे आहे. आणि मी पहिल्या दिवस दाखवायचं आणि लगेच रिकव्हरी दाखवायचं. ही विल बी द हॅपीएस्ट पर्सन, ही इज अ ब्रँड अँबॅसेडर ॲक्च्युली. देर इज नो नीड टू पुट अ ॲडव्हर्टाइजमेंट इन टाइम्स वगैरे. आणि आयुष्याचे टाईम मॅनेजमेंटमध्ये फेजेस आहेत आयुष्याचे. बालपणी ज्या गोष्टी करायच्या त्या बालपणीच करायच्या, ज्या कृष्णाने केल्या त्या ॲडोलेसन्स 17-18 वर्षापर्यंतच करायच्या, आणि नंतर सिनियर सिटीजन झाल्यानंतर ज्या गोष्टी करायच्या त्याच करायच्या. अनफॉर्च्युनेटली मी आता जवळजवळ एवढा फिरतो, म्हणजे दरवर्षी 3-4 टूर असतात. भारत जवळजवळ 70-80% भारत पूर्ण झाला आहे. आता आपण 60 वर्षाला रिटायरमेंट आपणच ठरवतो, आपल्या सॉफ्टवेअर म्हणजे इथं टाकतो की आपल्याला 60 वर्षानंतर रिटायर व्हायचं आहे. आणि 60 वर्षात पैसा येतो त्यावेळी अचानक कळतं की आपली नी जॉईंट रिप्लेस करायचा आहे, हिप्स रिप्लेस करायचा आहे, कॅटरॅक्ट झालेलं असतं. आणि आपण ती शेवटची ही काठी आहे ना, ही काठी घेऊन जातो. फॉर एक्झाम्पल स्वित्झर्लंडला आम्ही बघितलं, तिथं परदेशातले यंग जनरेशन हनीमूनला आलेले असतात आणि आपण सिनियर सिटीजन काठी घेऊन तिथं जातो. चौथा आहे फायनान्शियल मॅनेजमेंट. दिस इज व्हेरी सिरियस मॅटर ॲक्च्युली. आणि कुठलाही माणूस जगातला शेवटी आपण पैसे कमवतो आणि तो महत्त्वाचा घटक आहे. आणि पैसे किती कमवायचे आहेत हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. हाऊ मच यू रिक्वायर टू लिव्ह अ लाईफ. मी आता प्रश्न ऑडियन्समध्ये विचारतो, मी प्रत्येक गावात गेले की विचारत असतो. माझी ही चांगली म्हणा वाईट सवय आहे. तर जर साताऱ्यामध्ये तुमचं हॉस्पिटल आहे, क्लिनिक आहे, तुमच्याकडे कार आहे, घर आहे, राहतं घर आहे, अपार्टमेंट असू दे, बंगलो असू दे, आणि आनंदी आहात सध्या, तर अंदाजे किती रुपये महिन्याला लागतात? येस, अंदाज 2 लाख रुपये महिन्याला. ओके, 50,000 पुरतात. ओके, एनीबडी बिटवीन धिस किंवा एक्स्ट्रीम? 50 पुरतात. सगळं आहे माझ्याकडे. म्हणजे मी परत सांगतो, घर आहे, गाडी आहे. ओके, झाले. एक आता अंदाज सरासरी काढतो मी याची, 1 लाख रुपये तुम्हाला दिले, आज सरासरी काढू आपण. कारण मी आता सर्वे केला आहे तिथे काय मेट्रोमध्ये मी पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, बेंगलोरमध्ये, कलकत्ता, दिल्लीमध्ये सुद्धा विचारलं, साहब 1 लाख 1.5 लाख, अच्छा बस इतना सब है तो 1 लाख 1.5 लाख आपने के लिए ठीक आहे, असं उत्तर होतं. पण इमॅजिन करा, पण जर तुम्हाला लाख रुपये लागत असतील तर तुम्ही फक्त त्याच्याहून अजून एक 50% जास्त कमवा. कारण जर तुम्ही 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमवायच्या नादी लागलात तर फक्त तुम्ही पुढच्या पिढीला कमावा लागला, तुमच्यासाठी नाही, एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. अँड दॅट बिकम्स अ पॉयझन. ओके, आणि तो नंतर हेडेक देणार आहे तुम्हाला. सो डिपेंड हाऊ मच यू रिक्वायर ऑर अर्न अँड डू ऑल द एक्सपेन्सेस. ओके, अँड डोंट कम्पेअर युअर सेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड. इफ यू डू सो यू आर इन्सल्टिंग युअर सेल्फ. म्हणजे मग सांगितलं मी ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे, बाजूला सुद्धा ऑर्थोपेडिक सर्जन. इमॅजिन करा,
आणि तो माझं जर का मी महिन्याला जर का 6 लाख प्रॅक्टिस असेल त्याची 12 लाख आहे, त्याला बघूच नका ना. पण 1 वर्षानंतर तुम्ही 6,60,000 कमवत असाल तर तुम्ही समजायचं की यू आर ऑन द राईट ट्रॅक. त्याच्या 12 लाखाची 20 होऊ दे, करोड होऊ दे, डोंट लुक फॉर दॅट. दॅट्स वाय कॉल आवर ECG ॲज ए अर्न फर्स्ट, हॅव अ टोटल कंट्रोल सो दॅट इट शुड ग्रो इन अ परफेक्ट वे. एक आमच्यात आपण नाही का व्यापारी म्हणतो आपण, मारवाडी गुजराती असं पण दिसत तोंडासमोर होतं. ते नेहमी म्हणतात लक्ष्मीला लागून लक्ष्मी येत असते असं म्हणत असतात. त्याचा उद्देश काय, दे हॅव टोटल कंट्रोल अँड दे ऑलवेज सी दॅट हाऊ इट ग्रोज बाय डुईंग ओनली इन्व्हेस्टमेंट्स. दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टंट personal financial rules. These are thumb rules. First rule says number of years required to double your money at the given rate, you just divide by 72 by interest rate. For example, at 6% rate it takes 12 years, at 9% rate it will take 8 years. Okay, one more rule is rule of 70 divide 70 by current inflation rate. And you know the term now, inflation rate kind of things. So if inflation rate of 7% will reduce the value of your money to half in 10 years. आज LIC काढायची असेल तुम्हाला तर तुम्ही 50 लाखाची नाही काढायची, आता 5 करोडची काढलात तर त्यावेळी तुम्हाला जी व्हॅल्यू असेल तेवढी त्याची किती होते 10%, म्हणजे फक्त त्यावेळी 1 करोड त्याची व्हॅल्यू असते. 4% rule of financial freedom, corpus of required is 25 times of your estimated annual expenses आहे. आणि if you that is what put for example withdraw 4% every year, म्हणजे एक्झाम्पल एक कोट केलं मी इथं, if your annual expenses after 50 years age is nearly 5 lakhs, if you wish to take VRS then you require a corpus of 1.25 crore. ह्या रेशोनं काढलं तर तुम्हाला प्रत्येक इयरला तुम्हाला 5 लाख रुपये मिळतील. एव्हरीबडीज फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट इज डिफरंट. 100% minus your age rule. This is very important. This rule is used to for the asset allocation. Subtract your age from the 100 to find out how much of your portfolio should be allotted to equalities. Suppose your age is 30. Who is the youngest in the audience? 100 minus 30 is equal to 7. So तुम्ही काय करायचे, इक्विटी मध्ये 70 टाकायचे आणि डेप्ट मध्ये 30% आहे. These are all thumb rules. And one should have reasonable return expectation. 10% rate of returns कशामध्ये युजली म्युच्युअलमध्ये मिळतात इफ युअर गुरु फायनान्स गुरु इज गुड. 5% फॉर द डेप्थ अँड 3% सेव्हिंग. फॉर एक्झाम्पल SBI मध्ये FD केलात सगळं कट होऊन तुम्हाला हार्डली 4% कमी मिळतं तुम्हाला. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू मस्ट अबाउट अलोकेशन ऑफ युअर इन्कम 100% असतील तुमच्या 100 मध्ये डिव्हिजन कसं आहे 50% नीड्स, बेसिक नीड्स, आपण त्याला साध्या भाषेत रेशन म्हणतो, रेशन म्हणूया. 30% which are required and 20% saving. So have a rule for the young people who have started their practice in last 5 years, start keeping 20% amount out of your box. 3x emergency rule. आता कधीही कोणालाही कुठलेही आजार अचानक येतो, लिव्हर ट्रान्सफर करायचा आहे, म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली बरेचसे एक्झाम्पल येतात, लंग ट्रान्सप्लांट करायचं आहे, त्यावेळी पैसे कुठून आणणार तुम्ही. सो तुम्ही जेवढा मंथली इन्कम आहे त्याच्या जवळजवळ 3 पट, काय काय वेळा 6 पट आपल्याला आता पैसे आपल्या लिटरली तिजोरात कॅशमध्ये ठेवायचे असतात किंवा लिक्विड फंडात ठेवायचे असतात. आणि 40% EMI रूल सेज ओनली इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज डोंट गो फॉर लोन विच इज हॅव्हिंग EMI 40%. एवढा सिम्पल आहे. आणि सेल्फ इन्शुरन्स फार महत्त्वाचा आहे आणि दिस इज ॲक्च्युली नाव अ नीड ऑफ टाईम. आणि लाईफ इन्शुरन्स रूल इज ऑलवेज हॅव सम ॲश्युअर्ड 20 टाइम्स ऑफ युअर ॲन्युअल इन्कम. समजा तुम्ही 1 करोड कमवत असाल वर्षाला तर तुम्ही 20 करोडचं तुमचं लाईफ इन्शुरन्स कवर असणं गरजेचं आहे. आणि आय हॅव अ हॅबिट पुटिंग ऑल द डाटा ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये. आय कीप दिस टेबल, ॲन्युअल टेबल असतो माझा, प्रत्येक डिपार्टमेंटमधनं किती पैसा येतो त्याची बेरीज होते. आणि आय सी आउट, हे सगळ्यात महत्त्वाचं, आउट ऑफ द टाऊन आहे ना ते नीट बघा तुम्ही. इट इज 71 days, 78चा तो आहे. ऑन ॲन ॲव्हरेज आय एम आउट ऑफ माय हॉस्पिटल फॉर 90 days इन अ इयर. प्रत्येकजण विचारतो एवढा कसा वेळ तू देऊ शकतोस. आय ट्रीट मायसेल्फ ॲज अ IT ऑफिसर किंवा एक आपला गव्हर्नमेंटचा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा ऑफिसर असतो, तो शनिवार रविवारी सुट्टीवर असतो, पण आपणच आहोत. पेशंट रात्री 12:30ला आला आणि तिथं असलो आपण, अजून एक पेशंट आला की तपासणं म्हणजे तपासणं. आपण चुकून एखादा मायनर पेशंट आला, नाही रे बाबा माझी ड्युटी संपली आता यू कॅन गो टू अदर हॉस्पिटल, असं कधी येतं का तोंडातून? नाही येत. येस. आणि इनस्पाइट ऑफ दॅट आय कीप अ ग्रोथ ऑफ ओनली 12% पर इयर.
I don't fight for 13%, 50% growth nahi. Why specific 12 to 30%? I beat inflation rate first, and then I get a 6 to 7% growth, which keeps me happy. So in spite of traveling 90 days in a year, since last 25 years, I could achieve this. But for that, you require a perfect time management. And you must have investment plan. How many people sitting in the audience talk with their chartered accountant on 1st of April? किती लोक मीटिंग घेतात? 1st ऑफ एप्रिल म्हणतो, मार्च एंड नाही. मार्च एंडला तर भागामभाग असते सगळी. इकडे रिसीट गोळा कर, तिकडं कर, अरे प्लीज दे रे, मी नंतर तुला काय लागलं त्याचे पैसे पण देईन, एक्स्ट्रा पैसे देईन. किती 1 एप्रिलला किती लोक बसतात चार्टर? मी पुढच्या वर्षीचं प्लॅनिंग किती करायचं? सो आय सिट विथ माय अकाउंटंट ॲज वेल एज CA ऑन द 1st एप्रिल एव्हरी क्वार्टरली, आणि माझे जेवढे फाईल आहेत त्याला दाखवतो आणि आय जस्ट शो हिम द ग्रोथ. आणि तो 12% पुढे गेला ना, मी अजिबात म्हणजे जगाचाच विचार करत नाही अजिबात. कोण किती कमावलाय ते सुद्धा बघत नाही. आणि पिग्मी, आय फॉलो द पिग्मी रूल. आता हाऊ मेनी पीपल डज हिअर आय डोंट नो. पिग्मी इज द बेस्ट वे टू इन्व्हेस्ट. कसं आहे, आपल्याकडे जर का 1000 रुपये गल्ल्यात आले ना, गल्ला का म्हणतो? व्यापार म्हणून म्हणतोय. जर 1000 रुपये आपला प्रॉफिटच समजतो आपण ॲक्च्युली. त्यामध्ये आपल्या स्टाफचे पगार असतो, इन्व्हेस्टमेंट केलेले असतात, लोन असतं, LICचे हप्ते भरायचे असतात, हे विसरतो आपण. 1000 रुपये 500 रुपये खिशात घालतो आणि आपण कुठं जायचं आज? मग तुम्हाला कळलं सगळं. तर दररोज आपल्या इन्कम आहे ना, 10,000 गल्ला असेल, 2,000 पिग्मीला टाका. तुमचे सगळे इन्कम टॅक्सचे प्रॉब्लेम, ॲडव्हान्स टॅक्स कधी भरायचा? सप्टेंबरमध्ये तिथं येतं परफेक्ट. त्यावेळी मॅच्युअर होतील असंच करायचं. ॲडव्हान्स टॅक्स 3 वेळचे भरायचे. परत समजा चुकून निघालो, ॲडव्हान्स टॅक्स व्यवस्थित भरले तर टॅक्स निघत नसतो. त्या पद्धतीने केला तर तुम्ही डेफिनेटली होता. हाऊ मेनी पीपल नोज यू आर अर्निंग फॉर बँक्स, जे लोन काढले ना त्यांना. त्यामुळे लोन नेहमी 15 वर्षाचा घ्यायचा ऑन पेपर आणि 5 वर्षात फेडायचा. तो ऑफिसर ओरडला पाहिजे, साहेब एवढ्या लवकर का फेडता तुम्ही? त्याच्या मागचा उद्देश काय असतो माहिती आहे का? साहेब अगोदर म्हणतो लवकर का फेडतो? कारण तू जर का जास्त दिवस फेडला तर आमचे पैसे, आम्हाला नोकरीचे आमचे पगार त्यातनं निघत असतो. आणि आय ऑलवेज नो हाऊ माय 1 रुपीज कम्स अँड हाऊ हाय एक्सपेंड 1 रुपीज. हे मला म्हणजे प्रत्येक वर्षाचं मी काढतो आणि त्यामध्ये परफेक्ट म्हणजे गोष्टी माहीत असतात मला. यू कॅन आस्क मी एनी टाईम, मी सांगू शकतो. हाऊ मेनी पीपल हॅव प्लॅन फॉर रिटायरमेंट ॲट द एज ऑफ 30 सिटिंग इन द ऑडियन्स? प्लॅनिंग, दे हॅव प्लॅन देअर रिटायरमेंट ॲट द एज ऑफ 30. हां, ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता रिटायरमेंटचंच प्लॅन केलं नाही तर रिटायर कशाला व्हायचं? बरोबर आहे. सो सिम्पल. सो यू मस्ट हॅव इन्व्हेस्टमेंट इन सच अ वे, इट शुड बी इन द मल्टिपल बास्केट. आणि यू शूड फॉलो युअर गुरु, म्हणजे जो इन्व्हेस्टमेंट जिथं करता, फॉर एक्झाम्पल म्युच्युअल फंडमध्ये टाकता, तोचा जो तुमचा गुरु आहे, यू जस्ट फॉलो हिम मेटिक्युलसली आणि त्याला व्यवस्थित विचारा. यू शूड हॅव अ प्रॉपर इन्व्हेस्टमेंट इन ऑल वे. नंतर मी जेव्हा फर्स्ट सॅलरी आय एम टॉकिंग, MS ऑर्थो झाल्यानंतर पहिलं लेक्चर जॉईन झालो. माझ्या काकाने एक त्याचा मित्र पाठवला आणि ह्याला म्हणलं LICचे पैसे दे. त्यावेळी मला 10,000 रुपये मिळत होते आणि त्याला 2,000 द्यायला लावले. त्या दिवशी काकाला मनातल्या मनात एवढ्या शिव्या दिल्या मी. बरोबर आहे की 10,000 माझे आणि तू मला सांगतो की 2,000 दे. पण मला त्यावेळी कळलं नाही. पण नंतर 6 महिन्यांनी मी उलट विचार केलो अँड देन आय स्टार्टेड, आय शुड सेमी रिटायर ॲट द एज ऑफ 55. आय एम फॉलोईंग इट नाव. म्हणजे मी प्रॅक्टिस कमी करणार फक्त, पण पैसे तेवढेच मिळतात तुम्हाला. कारण जसं तुमचा एक्सपिरियन्स जास्त होतो तसं तुमची फीससुद्धा वाढत असते. यू शुड नो म्युच्युअल फंड. एक एक्झाम्पल दाखवतो, सिम्पल एक्झाम्पल आहे. इफ यू फॉलो युअर गुरु व्हेरी केअरफुली, यू हॅव एक्सलंट रिझल्ट. मला 17-18% मिळतात. पण फॉर दॅट यू मस्ट हॅव मंथली फॉलोअप आणि चेंज म्हणतो आम्ही, चेंज ऑफ फंड फ्रॉम वन टू अदर. कंट्रोल ऑन ऑल पॉसिबल अननेसेसरी एक्सपेन्सेस. हे तुम्हाला माहीत आहेत, मला माहीत नाहीत. मला माहीत आहेत, ते तुम्ही स्वतःचे करायचे आहेत. आणि ॲसेट तुमचे प्रत्येकाचे एका कागदावर लिहा, एक्सेल शीटमध्ये लिहा तुमचे ॲसेट किती आहेत टोटल. आणि ते ॲसेट लिहिताना सगळ्यात महत्त्वाचं त्याच्यासमोर पर्सन इन्चार्ज लिहा. इफ समथिंग गोज रॉंग विथ यू, समथिंग अनफॉर्च्युनेटली गोज रॉंग विथ यू, सो यू शुड नो, युअर फॅमिली शुड नो हू यू शुड कॉन्टॅक्ट. आणि त्याला व्यवस्थित तुम्ही सांगून ठेवणं गरजेचं आहे. ओके. Then last will and testament. How many people sitting in the audience they have done it? No. आपण फार हा म्हणजे माझ्या दृष्टीनं मी म्हणतो हे ब्लंडर आहे ॲक्च्युली. इट्स अ ब्लंडर. हां, म्हणजे तुम्हाला माहीत नाही, सख्खे 2 म्हणजे मुलं किंवा मुली असतील काय असतील, ते नंतर तुम्ही अनफॉर्च्युनेटली समथिंग हॅपन्स टू यू, दे विल बी मेस. ओके. सो ह्याव कंट्रोल. आणि मी असं सिरियसली तुम्हाला का सांगतो,
मग मी न कळत तुम्हाला सांगितलंय की आपण 5 पिढ्याचं कमवलं म्हणून सांगतात. मित्र भेटल्यानंतर काय केलं, आता 5 पिढ्याचं कमवलं म्हणतात. पण तो वर्तमान काळात जगत नसतो ॲक्च्युली. ही इज अर्निंग फॉर अदर. आणि जेव्हा तो जर विलवर त्यांचं नाव लिहिला, आय हॅव एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी इन्क्लुडिंग अ ऑर्थोपेडिक सर्जन. आता ते वृद्धाश्रममध्ये राहत आहेत. त्यांची प्रॉपर्टी 40 कोटी आहे, 40 कोटीज. पण आता वृद्धाश्रममध्ये त्यांना कोणीही नातेवाईक जवळ करत नाही, सख्खे नातेवाईक जवळ करत नाहीत. 5th आयटम इज अ मॅनेजमेंट कम्युनिकेशन. वी ॲक्च्युली आपल्याला हे शिकवलं गेलं नाही सिलेबसमध्ये, त्यामुळे आपल्याकडे प्रचंड प्रॉब्लेम येतात. पेशंट अँड डॉक्टर कन्फ्लिक्ट, पेशंट अँड सोसायटी कन्फ्लिक्ट. सगळ्यांना असं वाटतं की सध्या तुमच्या, मला माहिती नाही सातारामध्ये काय सीन आहे, सगळ्यात बेस्ट इंडस्ट्री सध्या मेडिसिन इंडस्ट्री आहेत म्हणतात. डॉक्टर्स लोक पैसे छापतात असं एक वाक्य मला माहिती आहे साताऱ्यात आहे. काय आहे? ओके, म्हणजे आपण एकाच देशात राहतो आपण. तर व्हॉट इज अ सॉफ्ट स्किल? ॲक्च्युली 85% ऑफ वन सक्सेस at the workplace is attributed to soft skills and only 15% to the technical skills and technical skills. That means तुम्ही युनिव्हर्सिटीमध्ये गोल्ड मेडलिस्ट मिळवलात समजा, इमॅजिन करा, त्याला व्हॅल्यू बाजारात 15% आणि 85% द वे यू स्पीक. आपण उगाच म्हणतो ना, काय रे तो बॅक बेंचर होता पण त्याची प्रॅक्टिस जोरात आहे, ही इज हॅविंग एक्सलंट कम्युनिकेशन स्किल. तो पेशंटला ॲडमिट करणार म्हणजे ॲडमिट करणार, त्याला व्यवस्थित काउन्सिलिंग म्हणजे करणार, त्याची भाषा कुठली असू दे. तुम्ही गोल्ड मेडल मिळाला तरी तो व्यवस्थित त्याला काउन्सिलिंग करतो, तो जास्त सक्सेसफुल असतो. इट्स सो सिम्पल. आय विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज इट इज अ ह्यूज टॉपिक. दीज आर व्हेरियस कंपोनंट सॉफ्ट स्किल. अजून एक स्ट्रेस मॅनेजमेंट. स्ट्रेस मॅनेजमेंटमध्ये डॉक्टर जेव्हा प्रॅक्टिस करत असतात त्यावेळी अनेक त्याच्या डोक्यामध्ये असतात. मी फॉर एक्झाम्पल, मी जेव्हा सर्जरी करतो तेव्हा माझा असिस्टंट किंवा आयाकडनं मेसेज येतो, साहेबच टाकीमध्ये पाणी संपलं. सर्जरी करताय तुम्ही आणि तिथं पेशंट कंप्लेंट करायला टॉयलेटमध्ये पाणी नाही, काय करणार तुम्ही? हे किरकोळ इश्यू नाहीत, मोठे इश्यू आहेत. घरचे मी प्रॉब्लेम सांगत नाही, पर्सनल प्रॉब्लेम लांबचे. ओके, सोसायटीचे प्रॉब्लेम, एवढे प्रॉब्लेम घेऊन आपण प्रॅक्टिस करत असतो. त्यावेळी स्ट्रेस मॅनेजमेंट हे रिझन आहेत. ॲडमिनिस्ट्रेशन, फायनान्स, न्यू रूल्स ॲक्ट. न्यू रूल्स तुम्हाला माहीत आहेत. लायसन इझिली मिळतं का तुम्हाला? हां, नंतर मला सांगा किती द्यावं लागतं वगैरे ते. हां, नंतर असॉल्ट, वर्कलोड आणि रॅट रेस. दिस इज अ सिनॅरिओ नाव डेज ओनली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ सॉफ्ट स्किल फ्रॉम बोथ साईड. आणि अनफॉर्च्युनेटली मिसअंडरस्टँडिंग झालेलं असतं, त्याच्याने हा सिनॅरिओ आहे. व्हेरी बॅड पिक्चर. पण ह्याच्यातून जर का आपल्याला करायचं असेल, जर हे माझं वैयक्तिक मत आहे, जोपर्यंत डॉक्टर 5-6 डॉक्टर आमदार खासदार होत नाहीत, त्यांचा सरकार पाडतो म्हणत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला आपल्याला कोणी विचारणार नाही. हे माझं मत आहे. आय मे बी रॉंग. And to avoid stress, you must do your own SWOT analysis. Avoid monotonous life. एकच टाईपनी प्रॅक्टिस करायचं आयुष्यभर. डोंट डू दॅट. ओके. अँड हेल्थ इज वेल्थ. आय डोंट टेल टू माय कलिग्स नाव. अँड नो रॅट रेस. डोंट कम्पेअर टू अदर्स. ओके. आणि डोंट हॅव अ सक्सेस इन द स्ट्रेट लाईन. मित्रांनो, जो व्यक्ती जर सरळ 5 वर्षात जर का त्याची म्हणजे प्रॅक्टिस जर का 50 पट झाली असेल, यू थिंक दॅट गॉडफादरचा एक कोट आहे, बिहाइंड एव्हरी बिग ह्यूज सक्सेस देर इज अ क्राईम. सो विथ अ लॉट ऑफ हर्डल, इफ यू हॅव सक्सेस इट इज लाईफ लॉंग. आणि अदरवाईज तुम्ही शॉर्ट ह्याच्यामध्ये केलात तर असे काही सीन तुम्हाला, तुमचे पैसे आहेत पण मोजणारे वेगळे आहेत, एवढंच फरक आहे. 7th इज अ बिझनेस एथिक्स. एथिक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिईंग अ इंडियन, आपण फार नशिबान आहोत की आपल्याकडे संस्कृती आपली अशी छान आहे की आपल्याला घरातच छानपैकी संस्कार घडवलेले असतात. दिस इज एक्सलंट कोट. ट्राय नॉट टू बिकम अ मॅन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राय टू बिकम मॅन ऑफ व्हॅल्यूज. मित्रांनो, जेव्हा आपण इथून ह्या पृथ्वी तलावरून आपण इथून निघून जाणार आहोत, फॅक्ट आहे, तेव्हा समाज एकच लाईनमध्ये सांगतो डॉक्टर चांगले होते आणि मी दुसरं वाक्य बोलत नाही. तर एथिक्समध्ये ह्या गोष्टी आहेत. अगेन इट इज अ ह्यूज टॉपिक. 45 मिनिट्सचा टॉपिक आहे. बट आय विल से ओनली वन थिंग. एथिकल प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्हाला मानसिक समाधान आणि लंबे रेसके घोडवता, एवढं मात्र मी माझ्या अनुभवाने सांगतोय. आणि फाइंड युअर पॅशन. आता ऑडियन्समध्ये बसलेला विचारतो, किती लोकांनी छंद जोपासलाय आणि तो परत पुढं नेलाय? हां, नुसतं छंद आहे तसं नाही. येस, जोपासला आणि पुढं नेलाय. ओके, गुड नंबर. ओके. सो I always spend lot of time in the nature, and nature is my one of the great teacher, and I spend lot of time for wildlife, birding as well as photography. For me, to travel is to live, and travel is the only thing you can buy that makes you much richer. Again, I am ready to go on now 21 days on the Europe tour now, and more than this much area of India. आणि मी जेव्हा जातो तेव्हा सकाळी आयफेल टॉवर, दुपारी लंडनचा तो असं नाही, एका गावात 3 दिवस व्यवस्थित राहायचं,
तिथला मित्राला सांगायचं इथं आजूबाजूला कुठे आहेत, कारण सातारा माझा जो मित्र परिवार मोठा आहे, मी इथं आल्यानंतर विचारतो साताऱ्यात कुठं जेवायचं, कुठं खायचं, कुठं अजिंक्यतारा चांगला आहे का सज्जनगड चांगला आहे, कुठलं त्याला विचारतो आणि त्यानुसार आम्ही जातो. ओके. आणि मोर दॅन 42 कंट्रीज झालेले आहेत आणि आय हॅड एक्सलंट टूर ऑफ इंडियन कोस्टल टूर. कोविडच्या फर्स्ट ह्याच्यानंतर 21,000 किलोमीटरचा ड्राईव्ह केला मी, कार ड्राईव्ह, जवळजवळ 21 दिवस. ओके. अँड I just finished my master's in the fine art photography. I rated as number 1 in the university with the 86% mark. Okay. And I am doing lot of study on the temples. आपल्याकडे म्हणजे माझी हॉबी आहे, मी मंदिरं कसे बघायचे आपल्याला माहीत नाहीत, 7 मिनिटात दर्शन करून येतो आणि देवाला संकटात टाकून येतो. ओके. तर ॲक्च्युली मंदिर कसं बघायचं त्याच्यावर मी टूरसुद्धा घेतो आणि ते फ्री ऑफ चार्ज घेतो, सगळ्यात महत्त्वाचं. ओके. 9 is a be social. How many doctors here sitting in have joined NGOs other than IMA? मला एक रोटरीन माहीत आहेत मला. हां, येस, आय नो हर. येस, व्हेरी गुड. यू मस्ट कनेक्ट टू ह्याचा पर्पज काय माहीत आहे बेसिकली, समाजात काय चाललंय, गल्लीबोळात काय चाललंय, समाजात एक्झॅक्टली काय चाललंय ग्राउंडवर, ते त्याचा फील तिथंच येतो. अदरवाईज आपण 4 भिंतीत जर का प्रॅक्टिस करत राहिलो तर उपयोगाचं नाही. सो डू सम सोशल वर्क, हॅव अ एक्सलंट दिस वन अगेन इम्पॉर्टंट सोशल मीडिया ट्रेनिंग. आय रिक्वेस्ट IMA टू कंडक्ट 1 more seminar on this specific. क्रिएट युअर क्रिएट युअर ब्रँड. तुम्ही ॲबसेंट असला तर तो पेशंट म्हणला पाहिजे काय नाही, सहन करतो मी, जर डॉक्टर 2 दिवसांना येणार असतील तर मी त्याच डॉक्टरला दाखवणार. दॅट इज अ ब्रँड. ओके. क्रिएट दॅट ब्रँड. And you must have your own website and blog. It is very important. 10 is a rise from failure, which is very important. आपण भारतीय लोक कधी आपल्याला जर का चुकून आपल्याला अपयश आलं, आपण डिप्रेस होतो आणि त्यात आपला नजीकचा माणूस जर का अजून वर चालला तर अजून जास्त डिप्रेस होतो. आणि तुम्हाला भारतीय लोक आले तर अनेक लोक उपदेश करायला मात्र लोक एवढे तयार आहेत, कारण इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके. तर ते एवढे उपदेश करते की अजून आपण डिप्रेसमध्ये जातो. ओके. सो एव्हरी फेल्युअर इज अ स्टेप टू सक्सेस ॲक्च्युली, इफ यू टेक इट व्हेरी positively. We learn from failure, not from the success. Remember, many people in the life who are successful, they have a lot of failure. And what is the Swami Vivekananda says, in a day when you don't come across any problem, you can be sure that you are traveling on the wrong path. त्यामुळे आराम म्हणलात ना, मग काय म्हणलात तुम्ही, निवांत आहे का, निवांत कोणाला म्हणू नका प्लीज तुम्ही. ओके. दॅट मीन्स यू आर ट्रॅव्हलिंग ऑन द रॉंग पाथ. आणि सी दिस फेलो, I failed in some subjects in the exam, but my friends passed in all. Now he is an engineer in my Microsoft and I am the owner of the Microsoft. So simple. मी मग म्हणलं सॉफ्ट स्किल आणि टॅलेंट ह्याचा फार फरक आहे. आणि लास्ट 2 जे क्ल्यू आहेत त्यामध्ये नो युअर सेल्फ फर्स्ट. मी मग म्हणलं बोलता बोलता स्वतःशी बोला. जो स्वतःशी बोलत नाही तो आयुष्यात फेल होतो, हे गॅरंटी आहे. तू काय होतास 15-20 वर्षापूर्वी, काय होतास आता, काय आहेस, आणि व्यवस्थित चाललंय तुझं टार्गेट, गोलकट चालास तर ॲब्सोल्युटली फाईन. आणि तुम्ही स्वतःला ओळखला नाहीत तर तुम्ही जगाला ओळखू शकणार नाही. सो वी हॅव द पॉवर टू बी आवर ओन फ्रेंड ऑर अ फोली टू बिकम आवर ओन एनिमी. सो टॉक युअर सेल्फ. आणि आपलं लाईफ कसं एन्जॉय केलं पाहिजे, हत्तीची गोष्ट माहीत आहे तुम्हाला, आपल्याला धडा होता एक. अंध व्यक्तींना हत्ती दाखवला होता, सगळ्यांनी त्यांना टच केला, कोणी म्हणला सिलेंडरसारखा आहे, कोणी म्हणला सुपासारखा आहे, असं सगळ्यांनी सांगितलं. बरोबर आहे, पण हत्ती कंप्लीट होतो का नाही. तर आपण आयुष्य सगळ्या अँगलनी बघा. ॲज अ डॉक्टर म्हणून आपण सक्सेसफुल व्हायलाच पाहिजे, प्रश्न नाही. त्याचबरोबर यू शूड एन्जॉय लाईफ फ्रॉम द ऑल अँगल्स तुमचे. आणि लास्ट, लिव्ह फॉर अदर. आजचा जो टॉपिक आहे ॲक्च्युली ऑर्गन डोनेशन इज अ लिव्ह फॉर अदर्स. आणि मित्रांनो, आयुष्यात तुम्ही किती आनंदी आहात हे आम्हाला महत्त्वाचं नाही, तुमच्यामुळे किती जण आनंदी होतात ह्याला महत्त्व आहे. अदरवाईज आपण टिपिकल लाईफ जगतो. नवरा बायको, 2 मुलं, FD एवढी केली आहे, एक पुण्यामध्ये 2 3 बेडरूम किचन, AC फ्लॅट आहेत, 2 कार आहेत आणि आम्ही आनंदी आहोत. सॉरी, यू शूड लिव्ह फॉर अदर्स. समाजासाठी जगणं गरजेचं आहे. इट इज सेड हेल्पिंग द वीक ऑलवेज मेक यू मच स्ट्रॉंग. सो वी डू लॉट ऑफ ॲक्टिव्हिटी थ्रू आवर these 2 organizations. And what is today's reality? We have big house, small families. We have more degrees, less common sense. We have advanced medicine, poor health. Touched moon, neighbors are unknown. High income, less peace of mind. High intelligent quotient, less emotions. Good knowledge, less wisdom. Number of affairs, but no true love. Lot of friends on Facebook, no best friend. More alcohol, less water. Lots of human, less humanity. Costly watches, but no time.
This is a fact. Absolutely, this is a fact. So to conclude my talk, मी काही मंत्रात तुम्हाला देतोय. जर तुम्ही आयुष्याचं काही प्लॅनिंग केलं नसेल, कसं आहे, लाईफ इज अ लॉंग लर्निंग कर्व. आज सुद्धा तुम्ही प्लॅन करू शकता, आज सुद्धा. ओके, सो that follow the rule of 5 P's. Proper planning prevents poor performance. The comfort zone is the greatest enemy of creativity. तुम्ही comfort zone मध्ये आयुष्य जगू नका, थोडं रिस्क घ्या. गॅम्बलिंग म्हणतो ना, जसं रिस्क घ्या, रिस्क घेतला तर डेफिनेटली तुम्हाला अजून काही चांगल्या जगामध्ये जायला मिळेल. डू व्हॉट यू लव अँड लव व्हॉट यू डू. अँड माय मोटो ऑफ द लाईफ, एन्जॉय लाईफ इन प्रेझेंट. कारण कसं आहे, आत्ताचा क्षण फार महत्त्वाचा आहे. ॲज अ डॉक्टर वी नो द यंग जनरेशन इज कमिंग सडन कार्डियाक अरेस्ट वगैरे असे सगळे एक्झाम्पल येतात. त्यावेळी एकच दिवस 15 मिनिट आपण चर्चा करतो, नंतर विसरतो, परत आपण आपल्या रॅट रेसमध्ये लागतो. सो टू कन्क्लूड, I will review my presentation. First, define your goals, be social, manage your finance, this is very important, manage time, consider your personal prime time, give justice to your hobbies, know how to rise from the failure, above all, don't forget to celebrate. This is very important. आपण भारतीय लोक फार कंजूस आहोत. सेलिब्रेशन करताना सुद्धा ते सुद्धा जोरात हसत नाही, आपण सेलिब्रेट करत नाही. ते सुद्धा कोणी येईल का, जास्त मंडळी येतील का, ऑर्डर एवढी दिली आणि जास्त आले तर काय करू. ओके, so you can search on Google Dr. Metan एवढं टाईप करा. You will have all my presentations on my hospital website. And thank you Sanjeevani and Umesh for giving me excellent opportunity to express my views, thought and experience in front of you. Thank you very much. Thank you so much, Metan sir. Your talk was so interesting, inspiring as well as motivating. And thank you for your superb presentation. You are truly on the top of it. So, any questions from the audience? The talk was so interesting, and I think many queries will be there, doubts will be there. You can ask to sir about financial planning or any other things you want to ask. You can ask sir. Sir, one question. You lastly said that some do gambling. Yeah, yes sir. So what I want to ask, by doing gambling इधर उधर करने का, लेकिन your first slide was planning. Yes. So you don't think this is contrast? Yes, I will answer. Gambling means, I mean to say, to take a risk, and in the proper planning it comes. See, if you travel on the typical safe zone, that is called as a comfort zone. मी एवढे पैसे लाख रुपये कमवतो आणि एवढंच असे इन्व्हेस्टमेंट एवढीच असे नाही. काय काय वेळा तुम्हाला गॅम्बलिंग इन द सेन्स यू टेक अ रिस्क, टेक वन स्टेप अहेड, डेअर इनफ, not only in the financial management, even on the professional ground, family ground, even in the social life. Okay, you should be bold enough to take a step at a proper time with a quick decision. Okay, that means a gambling. Gambling is not means to say you have to go to the casinos kind of things, and it is a plan. It is again part of a proper planning. Okay, thank you. And yes. Me, yes, yes. I am. Please give him a big clap for being honest. अगोदर फार कमी लोक असतात जे असं बोल्डली सांगतात की खरंच मला प्लॅनिंग केलं नाही. आय शुड क्लॅप. ओके, आयडियल गोल नाही असं. आम्ही जेव्हा 10वीमध्ये होतो त्यावेळी एक काय असं प्रश्न यायचे ना, काय त्याला म्हणायचं, प्रश्नावली यायचे की अपेक्षित प्रश्न, तसं 21 अपेक्षित. तसं मी काय करतो, आज घरी जातो 21 चांगले गोल लिहितो आणि व्हॉट्सअप करतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना पाठवतो. पण एक सांगतो, तुम्ही सेटअप गोल मगा सांगितलं केलं नसतील तर आत्ता करा, कारण आपला ह्या जन्म का झाला आहे ह्याचा सुद्धा विचार करा आणि काहीतरी समाजाला देऊन जायचं आहे. सी, निसर्गात मी राहिल्यानंतर एक गोष्ट शिकलोय, निसर्गामध्ये नदी कधी स्वतःचं पाणी पित नाही. कधी बघितलं का? आज 2 राज्य भांडतायत किंवा 2 देश भांडतायत किंवा जगात त्याच्यावर इश्यू चालू आहेत. दुसरं, तुम्ही फळं असतात ना झाडावरची, ती झाड कधी म्हणतं का माझं फळ आहे मी देणार नाही? आपणच फक्त स्वार्थी आहोत. फुलं बघा, वेलीवरचे फुलं सगळा सुवास आपल्या समाजाला दरवळतात. ते सूर्य स्वतः जळतो, आपल्याला आयुष्य देतो, आपल्याला इट गिव्स लाईफ. सो व्हॉट इज अ रूल ऑफ नेचर? लिव्हिंग फॉर अदर इज अ रूल ऑफ नेचर. दुसऱ्यासाठी जगणं हा रूल ऑफ नेचर आहे. ओके, सो यू कॅन हॅव 1 एग इन युअर बास्केट. तुम्ही तुमचं जेवढे पैसे कमवता
एवढं हक्काने सांगतो मी तुम्हाला, 2% पैसे तुम्ही समाजासाठी करा. कोणासाठी करा? समाज म्हणजे कोण? तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये असलेली आया किंवा मावशी असेल, ब्रदर असेल किंवा कोणी असेल, त्याच्या मुलाला दत्तक घ्या ना. एज्युकेशन, थ्रूआउट एज्युकेशन मी घेतो. नॉट नेसेसरली तुम्ही चौकात जाऊन कुठेतरी सामाजिक सेवा केली पाहिजे, नॉट नेसेसरली. आता आम्ही किडनी पेशंट एक दत्तक घेतला आहे, आमचा क्लोज एकदम. त्याला सांगितलं किडनी डायलिसिससाठी तुला जेवढे पैसे लागतील 2.5 वर्ष लागले. मी स्वतःच्या खिशातून देत होतो त्याला, आणि इज नाव फिट. ओके, नॉट नेसेसरली समाज म्हणजे तुम्ही समाजात जायला पाहिजे असं नाही, आजूबाजूला बघा आणि त्यांना सुद्धा देऊ शकता तुम्ही. ओके, मी एकच गोल सांगितलंय, बाकीचे 21-20 नक्की पाठवतो. अरे येस, व्हेरी गुड क्वेश्चन. हां, एक्सलंट. आता माझं थंब रूल आहे, वीणाला तू फोन कर कधी पण. तिचं पहिलं वाक्य असं, मी फार नशिबाने असला नवरा मिळाला, असंच म्हणते ती. का सांगतो? माझे 2 टूर झाल्यानंतर, एक टूर असतो पर्सनल माझा, म्हणजे तो हॉबीचा असतो, त्यावेळी सिरियस हॉबी असते, त्यावेळी पक्षमित्र बघायला आल्यानंतर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फोटोग्राफीसाठी गेलो, तिचा रोल नसतो, कंटाळत येते. 2 टूरला 1 टूर फ्री आहे आमच्यामध्ये. आता मी 42 देश फिरलोय, ती जवळजवळ 15 देश फिरली आहे. आणि ती अभिमानाने सांगते माझ्या कंप्लीट, त्यांचे प्रचंड श्रीमंत असून सुद्धा त्यांच्यातले आज सुद्धा अजून भाऊ परवा जाऊन आला, ओव्हरसीज कोणी गेलं नाही. ती सगळ्या कॉमन फंक्शनमध्ये डायलॉगमध्ये, माझा नवरा भारी आहे, मला 15 देशाला घेऊन जाऊन आला. त्यामुळं मी फॅमिली 20% दिलेत, 20%. त्यामुळं मी फॅमिलीला, तू कधीही विचार, तू आता बिईंग अ क्लासमेट, तू डायरेक्ट वीणाशी तुझी मैत्री आहे, डायरेक्ट तू फोन कर. सो यू नेवर निग्लेक्ट फ्रेंड. अजून एक कोट देतो, शिवाजी महाराज फॉर एक्झाम्पल, मी सगळ्या प्रेझेंटेशनमध्ये देतो की शिवाजी महाराज तोरणागड जिंकले होते, आणि घरी आल्यानंतर जर का औक्षण झालं नसतं त्यांचं समजा, तर इज अ बिग फेल्युअर. तुमचं घरात जर का औक्षण करून जर का तुमचं स्वागत केलं नाही, जग जिंका, त्याला काडी मात्र शून्य, त्याला व्हॅल्यू नाही, आणि शून्य व्हॅल्यू आहे त्याला. घरचे लोक तुम्हाला आनंदानं समोर आल्यानंतर वा वा वा, नवरा थकून आलाय बाबा, त्याला अर्धा कप चहा टाकावा, किंवा म्हणजे व्हायस वर्सा, असं झालं तर तुमचं आयुष्य आनंदी आहे. एवढं लक्षात. शुअर, गॉट युअर आन्सर. सर, अजून एक प्रश्न विचारायचा होता. मॅडम तुम्ही विचार. हां, चालेल, विचार. बापरे मॅडम, आय हॅव डन माय एंडॉलॉजी कोर्स फ्रॉम भीस इन्स्टिट्यूट. मी फार लांब होते म्हणून ते मध्ये टाकले नाही स्लाइड्स आहे. सर, एंडॉलॉजी आय डन सायन्स ऑफ इंडिया, म्हणजे टोटल सायन्स सिस्टीम्स ऑफ इंडिया. त्यामध्ये ऋग्वेदापासून मी बोलू शकतो. देन आय डन इंडियन आर्ट अँड आर्किटेक्चर ऑफ एन्शंट आर्ट ऑफ इंडिया. तर माझं आता पूर्ण आयुष्य, पुढचं आयुष्य म्हणजे मागचे जवळजवळ 1.5-2 वर्ष मी आता भारतातील सगळे जे ऐतिहासिक स्थळ आहेत, स्पेसिफिकली 600 वर्षा अगोदर ते मोहनजोदडो हडप्पापर्यंतचे प्रेझेंटेशन आहेत. आणि मी त्याच्यावर एवढं काम करतोय. परवाचा माझा जो मास्टर डिग्री घेतला मी फाईन आर्ट्समधला, त्याच्यात मी थेसिस पण असा निवडला, फर्स्ट एव्हर डेझर्टेशन ऑन द प्लॅनेट, इमेजरी, स्टडी ऑफ इमेजरी ऑफ डान्स स्कल्पचर्स फ्रॉम द एन्शियंट टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका स्टेट. आय स्पेंड 6 months टोटल. प्रत्येक सॅटर्डे संडे, काय काय फ्रायडे सॅटर्डे संडे असं 40 मंदिरांना भेट दिली आहे, आणि त्याचा अभ्यास केला 6 महिने, आणि त्याच्यावर मी डेझर्टेशन लिहिलं आहे. आणि मी आता महाराष्ट्र टुरिझम कमिटीवर माझं सिलेक्शन झालं आहे. आय एम वर्किंग एक्सक्लुझिव्हली फॉर द यूथ स्पेसिफिक. आणि तुम्ही गॉड हा जो शब्द आहे, मी त्याला डिप्लोमॅटिकली असं म्हणतो की इट इज आवर एन्शंट हिस्ट्री आपलं, आणि कल्चर हे आपल्या युवकांमध्ये कसं हे करतील त्या पद्धतीने. मग न सांगितलं मॅडम, तुमच्या गावात कुठलं जर का मंदिर असेल, जर ते हेमाडपंथी मंदिर म्हणजे अगोदरचं पाहिजे, मॉडर्न नाही असेल, तर मला तुम्ही हाक मारा, 3 आठवडे वेळ द्या मला, मी तुमची सुद्धा टूर तिथं मी नेऊ शकतो आणि त्यांना सांगू शकतो. आणि वी आर लकी इनफ, मी प्राऊडली आय से प्राऊडली ॲज अ भारतीयन. यू गॉट इट. ओके सर, मला असं विचारायचं होतं की तुम्ही विलबद्दल बोललात, तर प्लीज गाईडन्स, लाईक विल कधी लिहायची, काय इन्क्लूड केलं पाहिजे विलमध्ये, आणि व्हॉट प्रिकॉशन्स यू मस्ट टेक वाईल रायटिंग युअर विल. विलच्या अगोदर एक सांगतो, इथं बसलेल्या लोकांनी बँक अकाउंटमध्ये नॉमिनीचं नाव व्यवस्थित लिहिलं की नाही चेक करा, FDवर चेक करा, LICवर नॉमिनीचं नाव आहे की नाही बघा, अदरवाईज ते पैसे तुम्हाला मिळणार नाहीत. उद्याच बँकेत जावा, 2 दिवस प्रॅक्टिस बंद करा, आणि तिथं बोर्ड लावा, काही तातडीच्या कारणानं गावाबाहेर गेलेले आहेत डॉक्टर, आणि हे सगळ्या गोष्टी करा तुम्ही. आणि त्यामध्ये तुम्ही वकिलाला, तुमचे जे ओळखीचे वकील आहेत त्यांना जाऊन भेटा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जोपर्यंत तुम्ही जिवंत आहात
तोपर्यंत त्या पैशावर माझाच हक्क राहील, कारण तो मी कमवला आहे कष्टाने. पहिली गोष्ट. सेकंड, नॉमिनी ऑब्वियसली आपल्या संस्कृतीमध्ये स्पाऊस इज अ नॉमिनी. ओके. आणि तिसरं आपले फर्स्ट ब्लड रिलेशन, मुलं असतील मुले असतील सगळ्यांच्या नावानं असं करायचं. आणि उद्याच करा लगेच, वेळ वाया घालू नका, एवढं मी सांगतो. आणि अदरवाईज यू आर द बेस्ट जज. ॲक्च्युली तुमच्या कुटुंबात काय सध्याची परिस्थिती आहे त्यानुसार तुम्ही नॉमिनी वरखाली लॅडर तुमचा वरखाली करा, पण डू इट ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. ओके. तुम्ही म्हणालात ना की ऑर्थोपेडिक सर्जन जे आहेत आणि त्यांची 40 crore प्रॉपर्टी आहे आणि स्टील ही इज इन म्हणजे ओल्ड एज होम, तर हाऊ म्हणजे इट हॅपन, लाईक म्हणजे त्यांची स्वतःची होती, मग त्यांनी विल काय काय झालं? काय केलं, त्यांची विलची होती. मुलाला एक मुलगा आहे तो USA मध्ये आहे आणि दुसरा जो पुतण्या आहे, पुतण्या म्हणजे भावाचा मुलगा, त्यांच्या दोघांच्या नावाने केलं. मॅडम नव्हत्या त्यांच्या अनफॉर्च्युनेटली, शी हॅज पास्ड अवे. तर आता राहिले दोनच. तो USA म्हणतोय मला काही इंटरेस्ट नाही, मला भारतात यायला जमत नाही, आणि पुतण्या म्हणतोय सगळी प्रॉपर्टी माझी आहे. आणि ऑन रेकॉर्ड करून घेतले, करून घेतले. लगेच सर. आज रविवार आहे सर, चांगला दिवस, पंडिताला विचारा, ह्या आठवड्यामध्ये करून टाका. स्पष्ट सांगतो, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, ॲब्सोल्युटली नो एज लिमिट. इव्हन आता प्रॅक्टिस चालू केलेले लगेच करू नका, थोडे पैसे जमू दे आणि नंतर करा तुम्ही. Thank you, Metan sir. It was very, very interesting and we all enjoyed your talk. So I call upon Dr. Bhaskar Yadav sir to felicitate. Diploma ENT, MD Anatomy, and she is head of the PhD Anatomy. Presently working as Associate Professor and ENT Consultant at Krishna Vishwa Vidyapeeth, Karad. She has 35 publications in various national and international journals. She is also a member of Board of Management, Krishna Vishwa Vidyapeeth, Karad. Dr. Yogesh Gavli, he is MD DNB Anesthesia, BJMC, BJ Medical College. He is Fellow of Academic College for Emergency Medicine and Trauma. He is Associate Professor, BJ Medical College, Pune. He is having multiple publications in national and international journals. And Mr. Dheeraj Godse, he is Founder President, Komal New Life Foundation. He is a Bachelor of Engineering and Master of Engineering Mechanical from KBP Engineering College, Satara. Then he was HOD Yashoda Technical Campus, Satara. Komal Pawar Godse was successful heart and lung transplant. After this, both Komal and Dheeraj, they devoted their life to organ donation movement. Komal New Life Foundation is an NGO started on 28th December 2017, and Mr. Dheeraj Godse, he has received many honors and awards. He was TEDx speaker as well as he was speaker in Joshi Talk. So I invite all the panelists to occupy the seats on dais, and let us begin the panel discussion. Hello, good afternoon. I'll introduce myself. Actually, I'm Dr. Yogesh Gavdi. I am posted in Government Medical College, Satara as professor and have the Department of Anesthesia. We have just started the college. This is the third batch we are entering into the college. The new building has been constructed at Krishna Nagar,
and it is 830 bed hospital, which are MBBS intake about 100 students every year. Okay, so we are in the third batch. The third batch has just admitted in this patient. So I'll thank IMA for calling me for this panel discussion. Today actually I am here to introduce Government Medical College Satara, that actually what we are going to propose in organ donation and organ transplant. Now Government of Maharashtra has undertaken a campaign of awareness of organ donation. Okay, there is a complete GR which says that every medical college and every government hospital has a responsibility to create awareness about organ transplant, and every medical college henceforth will be an organ transplant center or non-organ transplant center. I mean, for example, Satara being a new medical college, so we are planning to convert the civil hospital or non-organ transplant retrieval center, not a transplant center, but a retrieval center. Okay, so as per government norms, any hospital can register itself as a organ retrieval center. There is no norm that this should be amount of beds which are available to the hospital. We have got Form 12 and Form 13 on a NOTO website. So you can download that form and you can fill the form. What is required actually is that an ICU is required for that, an operation theatre is required, a recovery is required. Okay, and if you have these facilities with the blood bank attached, or you can have an MOU with the blood bank and the laboratory facilities, you can go ahead with organ retrieval. Okay. What government is interested nowadays is, because as you all know that there is a shortage of organs. So rather than first is creating or generating the organs. See, there is a lot of waiting list in the government, in the state of Maharashtra. We have got 4 ZTCCs. We have got ZTC Nagpur, we have ZTC Pune, we have ZTC Aurangabad and ZTC Mumbai. And we have a running data where many patients are waiting for organ donation and organ receiving. Okay. So this shortage is huge and we are lagging behind. If you go ahead, if you see the population of a country or the state, okay, we have about 11 crore is the population of Maharashtra, but still we are lagging in organ donation, so not creating organs at all. So government is very serious about it, and now every medical college is given responsibility to do job on this. So what we have planned in Satara is that in the 830 bed hospital, we have a separate operation theatre for organ transplant. We have 2 organ transplant theatres which will be running. One is for retrieval, other is for donation itself. Okay. So we are actually in an embryo stage, we are just developing. Okay, as the college goes on, we will have all the faculties, okay, with specialties, and we can start our own organ transplant center in Satara itself. Okay, but before that we are going for a retrieval center. Okay, now I can talk, or I can just, because I have a small experience about 22 renal transplant and 4 liver transplant which are done in government hospital in Sassoon. When I was posted in Sassoon, we had done 22 renal transplant and 4 liver transplants. But this was the only medical college in Maharashtra which has done 4 liver transplant under the able leadership of Dr. Chandanwale sir, who is now the Director of Medical Education. So it is his project that every college should be an organ transplant center. Okay. So this is the background on which we are beginning of government side of it, that government medical college role. Another important role of government medical college will be the awareness programs. I see continuously going on at the level of the district itself, Satara district. Now we are conducting lectures. Every month we are conducting 2 lectures in all colleges. For example, we have visited Commerce College, Arts College, Ayurvedic College, and government is aiming to go in the periphery also. We had got to Fulton. On 12th we are going to Mahabaleshwar, that we are giving training and awareness programs to the people, as well as the Aya, Anganwadi Sevika. Everybody should be trained and be aware of the facts, misconceptions about organ donation itself or organ transplant itself. Okay. On this background, I hold the mic to Madam, please. Good afternoon, everyone. To many of you, I may be a newer here, but I am a resident of Karat Rice since 1999. I am in association with Krishna Medical College for the last 15 years, serving as an ENT consultant and an associate professor in the Department of Anatomy. We have been in organ donation since quite many years. I will be representing my Krishna College. So we are being in an association with this organ donation for the last many years. We have conducted 25 renal transplants and not yet any liver transplant. But I would like you people to ask certain questions. Like definitely we have a privilege of having a GMC in Satara. But along with that, I'll be representing Krishna. But if you have any difficulties, please feel free to call or ask us the questions regarding organ donation. Apart from organ donation, I'll give an equal weightage for body donations.
just like Vaishali madam has said over here, we are really in short of this body donations, you know. It's like not only for required for the anatomy department, but we conduct various workshops which are related to like surgeons, like orthopedics, we have arthroscopies, we have neurosurgical unit, we have neurosciences where we run the courses of MCH Neuro. So really, I would really beg many of you to have a organ donation as well as body donation, which is such a need of an hour nowadays. To your surprise, I have donated my body also. So it's not, it's anything you must have seen that it might be a myth and so many things which are related with body donation. But after we die, actually this is nothing. There is no soul and all, nothing is there. It's just a dead body, it's just a cadaver. So if our body becomes helpful for our generations, or if we want the future doctors to treat us very nicely, they should be in the knowledge of this body very thoroughly. And for that, I would really request many of you to come forward and help in this very noble thing, which is like body donation. Organ donation, yes, definitely. We have really very good coordinators. Like sir said, he will be having a good coordinators in the GMC Satara. Similarly, we have a very good coordinator system in Krishna Medical College, where if the people over here, the IMA members over here, they really want these people to come on the stage and give a talk regarding what is exactly the coordination, how is the function of this coordination done. I will definitely arrange for the persons over here for this coordination. And if you really want to ask questions, we are ready to answer your questions. That's all. Actually, here the speakers are here to address your queries regarding organ donation. What the facilities are available in Satara, in our college, medical college, as well as Karad Medical College. And Mr. Dheeraj is here to address about the private organization, what they are doing and what you people supposed to do, or any queries regarding that. They are here to answer your queries. So please ask the questions. Yes, Dr. Rajeshri. Just want to know that if somebody is willing to donate the body and has filled that form also, the body donation form, where we have to inform in how much time and Yeah. For the people of Satara, I will just share my number. Anybody of them just can contact me on my phone number. Take it from me, from Krishna Medical College. We send an ambulance and it has to be done prior to 6 hours. Actually, just like Vaishali madam has said, have given all the norms for body donation. So it's actually a very easy procedure. Just give a call. It's only in a phone call away. Just give a call to me and I will see to it the body, because recently we have received n number of bodies from Satara, and I should not disclose anybody's name, but they are really from a very good and a reputed families. We have got a body which have been donated really from very good families. You know, we have an high court judge. We have a very highly professional people who have donated their bodies for this noble cause. So it's just a phone call away, and take it from me. We definitely issue a form for the organ donation, but actually it is not a necessity. Even if the form is not filled, you can definitely give a call and the rest of the thing will be done. The only thing which we require is the DC, that is the death certificate. Okay, and rest of the requirement of the body, like the AIDS and COVIDs and bed ulcers, that we don't accept. Rest everything is accepted. If the patient is admitted in the ICU, suppose the patient is admitted in the ICU, so what things should be done prior, when to be done, and that means the decision has not been made. The practical thing is the decision has not been made by the family yet, and till then what we should convey to them and when to convey to them for filling forms and ethical issues and what to do, when to do. These are queries in front of the family. So can you address something about that? So the ethical issue is only regarding the death certificate. That is what I am telling, that it is only the death certificate which is required. If the patient is in his terminal stage, if the patient is in ICU, on venti or whatever it is, where the death has not been declared as yet. So it is only that you can give a call, and that's all. It's only a call and the death certificate. That's all. Nothing, no formalities, no form will be required. Please share the number. That is always problem. People say Sir. do it.
Sir, So now there will be now two people fighting for the bodies. It will be sir from GMC. yes, sir, and it will be exactly. from Sir, for GMC Satara, we have a website of GMC Satara as per AIMS norms, and the information and the form itself is uploaded on GMC Satara website. And the phone number of HOD Anatomy, Dr. Yashwant Kulkarni is also there. Okay, you can contact him anytime, round the clock, and you can just donate the body. Now, we also have got many forms with us in the district of Satara, who themselves have voluntarily come and filled the form for GMC Satara itself for body donation. धीरज सरांना मी प्रश्न विचारतो की ॲज अ प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन तुमच्याकडून काही कशा पद्धतीने हेल्प अशा वेळेला होऊ शकते? मी सुरुवातीपासूनच थोडंसं एक बेस तुम्हाला सर्वांना द्यायचं आहे की आजची जी आपली CME आहे ती ऑर्गन डोनेशन वरती आहे. पण जसं आपण सर्वजण इथे बसलो की ऑर्गन डोनेशन अवेअरनेस केलं पाहिजे, आपले ऑर्गन डोनेशन्स वाढले पाहिजेत, तर ते कोण करू शकतं? मला असं तुम्हाला एक सिंपल प्रश्न आहे. तर मला असं वाटतं की ज्या फॅमिलीमध्ये एक ऑर्गन ट्रान्सप्लांट झालेलं असेल, जो एकतर रिसिव्हर असेल किंवा एकतर डोनर असेल, ज्यांना ह्या प्रोसेसबद्दल माहिती आहे. जसं की आज मी तुमच्या पुढे आहे, तर मला सरांना सांगायचं की माझ्या वाईफचं फर्स्ट हार्ट अँड बायलॅटरल लंग ट्रान्सप्लांट झालं, म्हणून आज मी हे काम करतो आहे. की ही एक पूर्ण जर्नी असते जेव्हा फॅमिली ते फेस करते, आणि त्यातून जेव्हा एक ऑर्गन डोनेशन किंवा आपल्याला जेव्हा ऑर्गन्स मिळतात त्यावेळेला आपल्याला त्याचा इम्पॉर्टन्स कळतो की एक ऑर्गन डोनेशन्समुळं काय होऊ शकतं. असे आपल्याजवळ खूप सारे साताऱ्यातले, पण आज जसं मॅडमनी सांगितलं की एक मागच्याच 2-3 दिवसापूर्वी एक हार्ट ट्रान्सप्लांट झालेला आहे, आणि श्रावणी येवले म्हणून पेशंट आहे, सातारची 13 वर्षाची मुलगी आहे. जसं तुम्ही फायनान्सचे इश्यू, आपण वेगवेगळ्या पॉईंटवरती चर्चा करूयात, फायनान्सचे इश्यू म्हटला तर आज तुम्ही फेसबुक सातारावरती जरी पोस्ट बघितली तर गेल्या 3 दिवसामध्ये आपण 10 लाख रुपये तिच्यासाठी क्राऊड फंडिंग केलेलं आहे. म्हणजे मनी इज नॉट मॅटर, मला हे तुम्हाला सांगायचं आहे. किंवा आपल्या साताऱ्याचीच दुसरी केस होते, एक मोहिते म्हणून होते, कराटेवाले सर होते, त्यांच्यासाठी त्यांचे लंग्स खराब होते, आपण त्यांच्यासाठी 65 लाख रुपये गोळा केले, ॲक्मोवरती ते होते. इवन तुम्ही माझ्याबद्दल बोलाल तर माझी जर्नी मी तुम्हाला 1-2 मिनटामध्ये सांगेनच किंवा व्हिडिओद्वारे. तर माझ्यासाठी स्वतः 14 दिवसामध्ये साताऱ्यातल्या लोकांनी 35 लाख रुपयाचं डोनेशन्स केलं होतं. आणि एक आपण तेच आपल्या डोळ्यासमोर ठेवलं आणि आपण एक फाउंडेशन हे सुरुवात केलं की आपण कोणाला तरी समाजाला काहीतरी देणं लागतो, आणि त्या भावनेतून आपण हे ऑर्गन डोनेशन किंवा ट्रान्सप्लांटसाठी आपण सुरुवात केली. पण त्यावेळेला फक्त आपण फोकस्ड होतो त्या ऑर्गन ट्रान्सप्लांट्ससाठी जे कॉल्स येतील त्यांना काहीतरी मदत करायची, त्यांना गाईडलाईन्स द्यायची, कारण ते आपलं फर्स्ट होतं. आपला पेशंट 3 महिन्यापेक्षा सर्वाईव्ह जास्त केला होता, 90 डेजपेक्षा जास्त होता, 3 ते 6 महिने झाले, पेशंटचे खूप सारे कॉल यायला लागले. त्यावेळेला आपण फक्त ट्रान्सप्लांटबद्दल माहिती सांगायचो, पण ऑर्गन डोनेशनचा इम्पॉर्टन्स आम्हाला जेव्हा आला की आम्ही खूप सारे पेशंट काउन्सिलिंग केले आणि जे ट्रान्सप्लांट सेंटरला पोहोचले. ट्रान्सप्लांट सेंटरला पोचल्यानंतर आम्ही काउन्सिलिंग करायचो. जसं मी म्हटलं की असंच एका प्रोग्राममध्ये होतो, फोन वाजत होता, आमच्या डॉक्टरांचा होता. डॉक्टरांनी खूप सारे फोन केले, प्रोग्राम झाल्यानंतर कॉल उचलला. डॉक्टर म्हटले की धीरज XYZ पेशेंट है, उसको कॉल नहीं उठा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको कॉल करो और बताओ कि ऑर्गन उसको अलॉटमेंट हुआ है, मॅचिंग ऑर्गन है. तर जेव्हा आम्ही त्या पेशंटला फोन केला तर त्या पेशंटने फोन उचलला नाही, त्याच्या फॅमिलीचा फोन आमच्याकडे होता. आम्ही फोन त्या फॅमिलीला केला, तर फॅमिली म्हटलं की सर आता हे 5 वर्ष झालं ती ऑक्सिजनवरती होती, मुलगी होती, आणि खूप सारा त्रास तिला होत होता, आणि तुमच्यानंतर मी सांगेन एक प्रवास की खूप त्रास होता जो सहन होत नाही, आणि त्या ऑर्गन मिळत नाही या अपेक्षेने तिने आत्ताच एक 7व्या मजल्यावरून उडी मारली ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन. मग हे जेव्हा आमच्या लक्षात आलं तेव्हा आम्हाला फक्त ट्रान्सप्लांटबद्दल माहिती देणं पण गरजेचं नाही, आपल्याला ऑर्गन डोनेशन अवेअरनेस पण केले पाहिजेत. मग ऑर्गन डोनेशन अवेअरनेस कोण करेल? मग त्यासाठी आम्ही पुन्हा मग जसं आपण म्हटलं की आम्ही साताऱ्यामध्ये आलो, साताऱ्यातून प्रत्येक गावामध्ये आपले DHO असेल त्यांच्या थ्रू PSCला गेलो, आशा वर्कर्सला ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात केली. आपल्याकडे 89 PSC आहेत, तर PSC सेंटरला जाऊन आम्ही माहिती द्यायला सुरुवात केली. जसे यूथ आहेत की आपण कॉलेजमध्ये सांगितलं की मला लगेच दुसऱ्या दिवशी फोन येतो, सर आमच्या इथे असा ॲक्सिडेंट झाला आहे, तो काय डोनेशन होऊ शकेल का? कमीत कमी आपण आय डोनेशन तरी त्यावेळेला करू ज्या वेळेला डेथ झालेली असेल. मग हे आपण असं वेगवेगळ्या स्तरावरती काम करायला सुरुवात केली. मग तेच मी म्हटलं की याच हॉलमध्ये मला असं आठवतं की 3 वर्षापूर्वी IMA थ्रू आपण एक कार्यक्रम घेतला, तेव्हा एशियातली फर्स्ट हँड ट्रान्सप्लांट आपण पेशंट इथं आणलं होतं. श्रेया शिदगावकर म्हणून आहे,
किंवा जी फर्स्ट आहे जिचा हार्ट राईट साईडला होता आणि तिचं लंग ट्रान्सप्लांट झालं, सुवर्णा पवार, तिला आत्ता 6 वर्ष झालेली, ती पण पेशंट आपण इथं आणला होता. म्हणजे हे जोपर्यंत लोक त्यांना भेटत नाहीत तोपर्यंत लोकांना पण तो अवेअरनेस कळणार नाही की आपण दर एका प्रोग्रामला, मागच्या प्रोग्रामला आपण इथेच किंवा KBP कॉलेजवर ते प्रोग्राम घेतला होता, तेव्हा 3 वर्षाचं एक बाळ होतं, 2-3 वर्षाचे, आता 6 वर्षाचे झालेले आहेत. एकाला आईनं लिव्हरचा तुकडा दिला होता, पार्ट ऑफ लिव्हर दिला होता, असा पेशंट आणला होता. आज माझ्याकडे जेव्हा ऑन ॲन ॲव्हरेज सर मी ट्रान्सप्लांटसाठी काम करतो त्यावेळेला मला कमीत कमी 3 कॉल येतात पेशंटचे, किडनी असू द्या, लिव्हर असू द्या, हार्ट लंग असू द्या. आणि ते जसं पहिला क्वेश्चन असतो तुमच्याकडे लिव्हर, किडनी, हार्ट वगैरे आहे का, ते त्यांना माहीत नसतं. जसं एका पेशंटची पॅनिक सिच्युएशन असते, अशा सिच्युएशनमध्ये ऑन ॲन ॲव्हरेज जर मला 3 कॉल करत असतील तर किती पेशंट्स असतील तुम्ही विचार करा. आणि त्याच्यामध्ये जे आपलं काम राहतं, किंवा मी डॉक्टरांना हे सांगणार होतो की आता हे गव्हर्नमेंटचे आहेत पण प्रायव्हेट डॉक्टरांसाठी, माझ्याकडे जेव्हा पेशंट येतो तेव्हा तो खूप लास्ट स्टेजला येतो, त्याला ट्रान्सप्लांट ऑप्शन दिलाच जात नाही. म्हणजे मी माझ्यावरून सांगेन, जेव्हा 1.5 वर्ष मी माझ्या बायकोला घेऊन फिरत होतो की इथून साताऱ्यातून मी पुण्याला गेलो, पुण्यातून मुंबई, बँगलोर, दिल्ली सर्व ठिकाणी गेलो, तेव्हा मला ट्रान्सप्लांट, त्यावेळेला लंग ट्रान्सप्लांट सक्सेस 2017ला, त्यावेळेला महाराष्ट्रात एकच लंग ट्रान्सप्लांट झालं होतं मुंबईतल्या एका हॉस्पिटलला, पण मला कोणीही लंग ट्रान्सप्लांट सजेशन केलं नाही. अजूनही मी पाहिलं तर खूप सारे डॉक्टर लंग ट्रान्सप्लांटसाठी सजेस्ट करत नाहीत. पण मला असं वाटतं की माझ्या वाईफचं ट्रान्सप्लांट झालं, आपण प्रयत्न केला, आपल्याला ते फर्स्ट हार्ट अँड लंग करायला लागलं त्याच्यामुळे, कारण खूप लेट झालं होतं. आणि ती सिच्युएशन जर पाहिली की माझ्या वाईफचं, मी तुम्हाला सांगेन की लग्नानंतर 3 महिन्यामध्ये आम्हाला PH डायग्नोज झाला होता, प्रायमरी पल्मनरी हायपरटेन्शन. आणि तो 1.5 वर्षाच्या प्रवासामध्ये ती 55 किलोवरून ज्या वेळेला आम्ही ऑपरेटिव्हला गेलो तेव्हा 19 किलो वजन होतं सर. आणि त्या 19 किलोवरती मग आपल्याला पेडियाट्रिक हार्ट लंग लागलं. जर मला असं वाटतं की फक्त लंग ट्रान्सप्लांट झालं असतं तर आणखीन सर्वायवल म्हणजे तिची लाईफ एक्सपेक्टन्सी जास्त झाली असते. 3 वर्ष तिचं लाईफ होतं ट्रान्सप्लांट नंतर, कदाचित ते 5 वर्ष झालं असतं. म्हणजे जेव्हा आपल्याला डॉक्टर सजेशन्स, मी रोज बघतो पेशंट्स खूप सारे, साताऱ्याचे पण पेशंट, की खूप लेट येतात किंवा त्यांना लेट सांगितलं जातं की तुम्ही ट्रान्सप्लांटला जा. तर कदाचित ते थोडंसं लवकर सांगितलं तर फॅमिलीचं पण मी खूप एक्झाम्पल देऊ शकेन सर. माझ्याकडे आत्ताच एक 12वीचं फॅमिली आली, 12वीत एक मुलगी होती, एक 98% मार्क होते, दोन्ही किडनी फेल्युअर्स होते. वडील गव्हर्नमेंट नोकर होते, त्यांनी म्हटलं की मी गव्हर्नमेंटला आहे, मी दिलं तर कशासाठी. आणि आई म्हटली मग माझं घर कोण सांभाळणार, मला आणखीन एक मुलगा आहे, मुलाची काळजी घेतली पाहिजे, मुलीचं होईल ते होईल. आणि ती मुलगी एक्सपायर झाली. म्हणजे अशा डेली केसेस येतात की ज्याच्यामध्ये हे प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके ठीक आहे, मी म्हणतो लाईव्ह डोनेशनसाठी तरी आपण सांगू शकतो, लिव्हरच्या पार्टसाठी तरी आपण त्यांना हे करू शकतो. जसं सरांनी सांगितलं की मी सर खूप सारे प्रयत्न केले की साताऱ्यामध्ये एक NT-ORC सेंटर व्हावं. मी खूप हॉस्पिटल्सकडे गेलो, त्यांच्याकडून फॉर्म भरून घेतले. ठीक आहे की काही प्रॉब्लेम्स काढतात, जे आम्ही दिल्लीच्या कॉन्फरन्सला पण शेअर केले की खूप सारे रिजेक्शन्स येतात की तुमच्याकडे हे नाही ते नाही, तर ते थोडेसे कमी व्हावेत आणि NT-ORC सेंटर लवकर सुरू व्हावं. तर NT-ORC सेंटर अजून साताऱ्यात नाही, एवढे प्रयत्न करूनसुद्धा. कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे ब्रेन डेड झाल्यानंतर एवढा काही पैसा नाही आहे, ICUची बेड अडवणं, त्यासाठी खूप लोक तयार होत नाहीत. त्यामुळे NT-ORC सेंटर पहिली गोष्ट आपल्या इथे नाही आहे. तर आपण NT-ORC सेंटर, जसं मी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आता आहे त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे. किंवा ब्रेन डेडचे कॉल खूप कमी येतात मला. म्हणजे फॅमिली काउन्सिलिंगला आम्ही ज्या वेळेला, तर किती लोकांनी केलेलं आहे फॅमिली काउन्सिलिंग मला माहीत नाही, पण जेव्हा ॲज अ NGO म्हणून आम्ही जातो त्यावेळेला आम्हाला खूप अडचण येतात फॅमिली काउन्सिलिंगला, की त्यांना एकतर ब्रेन डेड हा कन्सेप्ट, जसं मॅडमनी सांगितलं, सरांनी सांगितलं, ब्रेन डेड हा कन्सेप्टच कळत नाही आहे. हां येस मॅडम. मॅडम डेफिनेटली, ॲक्च्युली आता Day 1 म्हणजे आपण ओरिएंटेशन प्रोग्राम NMCने जो केला आहे आत्ता, म्हणजे इनिशियली 1 मंथचा जो आपण देतो, त्यामध्ये ऑर्गन डोनेशन इज अ कंपल्सरी लेक्चरर फॉर द फर्स्ट इयर स्टुडंट्स. मीन्स आफ्टर दे पास 12th, इनिशियली दे एंटर द कॉलेज अँड दे नो अबाउट ऑर्गन डोनेशन. दिस इज वॉट द NMC हॅज मेड द चेंजेस.
इट डिपेंड्स ऑन दॅट हॉस्पिटल की हां नाही आता आपण ह्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला काय करू शकतो की CM फंड आहे PM फंड आहे त्याच्यामध्ये हेल्प आउट करू शकतो किंवा हॉस्पिटलशी आपण एक बोलू शकतो की ह्या पेशंटचं इट डिपेंड्स शेवटी मी काय म्हटलं की तो हॉस्पिटल मॅनेजमेंट डिसिजन राहतो त्याच्यामध्ये हॉस्पिटल कन्सिडर करतात अशा गोष्टी पण आपण त्यांच्यापर्यंत प्रॉपरली पोचलं पाहिजे मॅडम आता MGPGYमध्ये ना रिनल ट्रान्सप्लांट ॲड केलं आहे त्यांनी तर ते पॅकेज आहे ना त्यात दिलेलं आहे त्यांनी आम्ही ससूनमध्ये ते पॅकेज वापरलं आहे ओके वी हॅव डन 22 ट्रान्सप्लांट आणि दुसरी गोष्ट मॅडम NGO आणि फंड म्हटलं ना तर फंड इज नॉट द इशू कारण वी हॅव कलेक्टेड 125 crores in BJ Medical College's CSR fund. What we had done, we had got multiple teams, we have got multiple MIDCs around Pune. So the professors and HODs along with the associate professor, we took all the highways, Nagar Highway, Solapur Highway, Pune Mumbai Highway. We used to visit every week at least one company and we requested them to donate something under CSR. So under that we have developed a liver transplant unit in Sasun Hospital which is worth 2.5 crores, all the equipment which are given by them. Okay, so people are there who are going to only, we have to approach them, that is the only difference. People are there. See, as government GR is there now, every medical college they had made compulsory to have an donation account or CSR fund. There is a separate account for that. There is a committee which has been formed. It will definitely be formed because we are a new medical college. As we progress, everything will be taken into place. Okay, so it is a replica of everything which is there as per government norms is there. Yes, sir, definitely it's available there. No, sir, it's basically, though it is a deemed university, the hospital is run under the charitable funds. So many of the funds are easily available and it depends, like Madam said, it usually depends upon the organization or the chairman. So the chairman of Krishna, as everyone knows, Dr. Bhosle sir, he is, highly funds are available, as Dheeraj Sharma also be knowing. Because last week only we had one donation, भावानी बहिणीला दिली. So it was a very good, त्यांनी एक गिफ्ट म्हणून रक्षाबंधनला किडनी डोनेट झालं आणि ते ऑपरेटिव्ह म्हणजे सक्सेसफुल झालं कृष्णामध्ये. सो आहे, नो डाऊट अबाउट इट. Madam, there are many success stories. See, I'll give an example. We did a renal transplant of a petrol pump owner, okay, in Sasun Hospital. So what he did is after successful transplant, he said that the next renal transplant will be sponsored by him. So he's totally sponsoring the renal transplant. Next renal transplant was done by himself. All the money which was required was given by him. So there are good people which are available in the society. We just have to find out. Okay. Sir, do we have any plan to set up skin retrieval center in Satara? Because it is equivalent from Pune and Sangli. Both are having skin banks. Only retrieval is problem and which is easily available from normal cardiac death patients. So we'll do it in the future as the college develops. Okay. Still we are having only first year, second year faculties. So the clinical faculties are going to post it next year. As the clinical faculties come, we'll go ahead with all these plans. Any other questions? एक जसं की म्हटलं की ऑर्गन डोनेशनचं जे पर्सेंटेज आहे ते कसं वाढेल, जसं मी म्हटलं की एका गावातला जर एक व्यक्ती ट्रान्सप्लांट झाला, जसं आता आपल्या सातारा आणि सांगली बॉर्डरवरती एक गाव आहे हिंगणगाव, तिथे आम्ही एका व्यक्तीचं किडनी ट्रान्सप्लांट केलं होतं. तर त्या पूर्ण गावाने आम्ही तो एक प्रोजेक्ट रन केला की 100% लोकांनी ऑर्गन डोनेशन अवेअरनेसचे फॉर्म भरले मागच्या वर्षी. की जवळजवळ 1907 लोकांनी ऑर्गन डोनेशनचे फॉर्म भरले. फॉर्म इज अवेअरनेस प्रोसेस. फक्त आपल्याला हे सांगायचं आहे, पण जोपर्यंत एक ट्रान्सप्लांटची गोष्ट आपल्या कानापर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपण त्यासाठी जात नाही. फक्त फॉर्म भरणं आहे ना, हा एक ॲक्च्युअली इनिशियल स्टेज आहे.
But problem is that when you fill the form, the relatives are more important, Yes. not the person who is filling the form. Yes. Because still you are alive, all legally it is all your right on your body. Once you die, the relative has all the rights. So even if you fill the form, you do the pledge, even you upload on the website of Noto, but what happens is that unless and until your relatives are not aware of this, your donation can't be done. Okay. The next step, most important thing, as you are all are doctors, I just want to convey one thing is that Spain is the country which is leading in all this. Okay. Why? Because Spain has carried out a program of end of life care. Spain is the country which made the end of life care very nice. Means every person should be treated till the end of the life very nicely, such that he should live. He should not die. Nobody should treat the patient to die, but to live. If you treat the patient to live, then ultimately you will get a branded patient whose organs are absolutely fine for donation. Okay? So their awareness program and end of life care is going on very high, and now they have increased the rate of donation. Another important thing is that in the European countries, the law is different. What they have done is that once you die, the whole body is governed to the government itself. Nobody has got claim, only the government has got the claim. So government has all the rights to do donation of that. In India, the law is different. The relative has got all the rights, not the person itself. Okay? So these are the problems in India, not the problems, but the actual facts which we have to percolate to the society and then go ahead. If the society is not percolated, now even if you have got good transplant center in Satara, in GMC, it is not going to work out unless until people come to know this is to be done. Okay? Thank you. Any other practical problems, madam, you get when the patient relatives approach to you for donation purpose? So regarding organ donation or regarding the body donation? Body donation. So, because you are having the college, so body donation will be very well accepted. But any other practical problems do you get while donating the? so surprisingly, we haven't faced any such thing. Because once the body has been donated, we have found that we have really got as I told you, recently we have got a body donated from a very reputed family. Right, immediately after the death, within 1 hour, the body was in Krishna Medical College, and all the rituals what was required to be done were done by the relatives in our department of anatomy. So again, just like sir said that we as doctors, we are really aware about this body donation, but along with our awareness of our relatives, because most of the time, the relatives are non-medicos. So their awareness is so important for us to convince them that after we die, it's nothing. So that awareness is also so important. I think so many of you, 100% of you, we are aware about this blood donation. But when it comes to our relatives, it is totally a different issue. See, there are problems in organ donation. Means like body donation, there are not be a problem. There are many misconceptions in organ donation. See, in our experience, what we had that many religious concepts are there. People, when they donate the body, the relatives ask the question, if you remove the kidney from the body, then if there is a rebirth, then the person who is getting rebirth will not have kidneys. He will be having missing kidneys because already removed the kidneys. Okay. Another people is that his soul will never rest. So these are the misconceptions which are there. So we took help of all the religious leaders while doing counseling. First important step of organ donation is grief counseling. So you have a very strong grief counseling team, and what our experience is that the number of females are more in the grief counseling, the success rate is more. Because in our society, whatever the female says, people are accepting that. Okay? And the females are also donating more bodies. If you go see the data of Noto, then the donors are female more as compared to male. The female bodies are more who are donating, not the male itself. So this is another thing we have to keep in mind. And other misconceptions is that if you keep the body or you do a body organ donation and you remove the organs, and if you bury the body without that organs, again that organs will not be there in the next birth. So these are all the misconceptions which are there, and for that we take all help, which we go to any extent. We remember one patient from a very interior of Nagar. So we contacted the sarpanch of that village, and that sarpanch talked with that family, and ultimately then the family gave the consent. So these political leaders, then the religious leaders plays a very important role in organ donation. So these are has to be made aware of all these facts. Thank you all. Thank you panelists, Dr. Gauri sir, Shedge madam, as well as Dheeraj. They have come here to guide us about the organ donation and body donation.
Just a few notes. I think so. My number and sir's number will be put on the IMA by the people, and anybody, if they have any queries, can directly call us for anything if required. So after the informative and nice panel discussion, uh, I call upon Dr. Kataria sir to felicitate Dr. Yogesh Gavri sir. To Ombase sir to felicitate Dheeraj Godse sir. I request Dr. Rajeshri Deshpande ma'am to felicitate Swapna Shedge madam. Dr. Sanjeevani Pingre, please come on the stage for photograph. It's very nice to click a photo with your lovely and fast friends, Dr. We are very proud of you, Swapna. Same here. Donation, we still need to know the social aspect of organ donation. So for the same, I invite Mrs. Meena ma'am, President Innoville Club of Satara Camp, to say a few words. So welcome ma'am. Respected and honorable dignitaries, distinguished members on and off the dais, all knowledgeable doctors, ladies and gentlemen. A very good afternoon to each one of you and a heartfelt namaskar also. It gives me a great pleasure to be amongst all of you and get an opportunity to express my views on a platform which is sparkling and shining with the wisdom of the learned speakers and equally talented and brilliant IMA members. The points presented by the previous speakers were very informative. The panel discussion was excellent, and even a non-medical person like me could understand many aspects of the organ donation during that panel discussion. And I'm sure each one of you must have definitely benefited from it. IMA Satara, by selecting the topic of organ donation for CME, have exhibited its devotion, urge and commitment towards this important topic, and it surely calls for appreciation and praises. And about this, to invite a non-medical representatives for a social angle is truly commendable. The doctor community is always focusing on benefit of patients. Hello. And every movement is devoted and sacrificed to make the life of patients healthier, comfortable and longer. The doctors do not stop here sometimes, and he or she goes beyond that. When there is a sad demise,
They want to help the other patients by encouraging organ donation by the family and relatives of the deceased. But is it always a smooth journey for that? Unfortunately, it is not. When a sad demise occurs and organs, body organs and the eyes are donated, they are transferred to the needy recipients. And these transferred organs reach the recipients. The organs are received and the recipient leads a normal life. But again, does it really run so systemic and smoothly? Unfortunately, it doesn't. See the irony of it. The possible donor is there. The doctors are keen to help. The passage to transfer the organ is ready. The recipient is waiting eagerly and hopefully, but the organ donation does not take place. Why? Because the relatives and the people around the deceased are not ready and aware, and hence there is no donor, and thus the waiting list of organ recipient is lengthening day by day for the lack of awareness. And we should be aware that we cannot leave everything for the medical fraternity to handle and manage. Each and every faction of the society should take a lead to cause awareness. The task is definitely mammoth, and we all should strive to do it, Be do silent, the best please. we can. And I promise even I shall do it. Be silent, Myself, please. Neena Suresh Mahajan, President of Innerville Club of Satara Camp. Innerville is a women's organization which is spread all over the world with more than 4,000 branches and more than 1,25,000 members all over the world. Innerville clubs are found in more than 104 countries of the world. This year is a centenary year for Innerville Club. Innerville, I feel very proud and honored to be the president of our club in this centenary year. Innerville works for all the sections of societies. It may be senior citizens, children, youth, special ability citizens, orphans, old age homes, etc. We also carry awareness programs for eye and organ donation. Recently, along with the help of Civil Hospital, Innerville Club of Satara Camp had arranged two-wheeler rally for promotion and awareness of eye and organ donation. Around 200 women participated in it. We had invited many women organizations for it. IMA female wing was also there, and so was Chemist Association female wing or ladies wing. During this planning of rallies and lectures, many things come to our mind as a non-medico and a typical representative from a society. I take some advantage today to share it with all of you. They might sound very simple and basic, but they are the most common ones. People are aware of blood donation, to some extent eye donation, but organ donation, it is totally no. People are not aware as to there could be a live donor for organ also. People are aware or they heard of kidney donation, but sometimes it is for the wrong reasons. During our last year's project for breast screening camp, we had gone to a particular hutment area, and we had heard a weirdest comment over there. Please don't go for that screening, because why would anybody do it free for you? I am sure they are going to take one of your kidneys. So this is the situation of organ donation scenario in the general society. What can we do? What we feel as a general representative of society? Can there be a helpline, just like we have for police, it is 100. For ambulance, it is 102, 108. For fire, it is 101. If there is a simple number dedicated for organ donation, eye donation, it will be simple for the ordinary person. We can put this number in all the OPDs and hospitals so that everyone becomes aware of it.
When we conducted the two-wheeler rally, on the same day, I received 8 to 10 inquiries from women. What to do? I want to donate my organs. What is the procedure? Where is the form available? Normal public is not aware of it. So when we hear some lectures or we attend such rallies, the common man gets motivated. So I would urge the medical fraternity to make it simpler and reachable for the ordinary public. If you keep these forms or the information in all the hospitals or the OPDs, sort of make it compulsory and make it in the area which is easily seen by a patient. Yeah. So it will be easier for the patient to cooperate, for the relatives to understand. Similarly, we can make these numbers, which I say helpline numbers, commonly displayed at very busy places. It can be railway stations, it can be theaters, of course, obviously hospital and OPDs come in it. It can be, banks or any places where there is a large number of footfall. So the more we see that number, we relate the cause even more and we by heart it automatically. And this can help to promote your body and organ donation theme. Next to it, that there are some myths and misinformations regarding organ donation and eye donation. First of all, what a common man fears, that if our relative donates the eye or any organ, there will be a big vacuum and very strange kind of depressions on that body, which they are not readily acceptable to them. And thinking of the disfigurement of the body, the easiest method for them is don't go for any kind of organ donation. Then likely Dr. Saab just said that they feel that if they donate a particular organ, what is going to happen next birth when you get, you will be minus that organ and plus you will have some very bad disease of that particular organ. Third, there is no entry. Okay. There is no entry to the heaven if you are not cremated with all your organs. So as a general representative from the society, I would urge all you medical facilitators, decision makers to think deeply on these simple aspects. I'm sure that will help all of us and in making eye and organ donation very common in the public, and people will fearlessly come ahead and do the needful and realize its importance. Thanks a lot for giving me this opportunity to express my views, and thank you very much. Now I call upon Dr. Madhuri Limaye ma'am, who is President ISA Satara, to felicitate Neena ma'am. To continue further on social aspects of organ donation, I invite Mr. Girish Doshi from Rotary Club of Satara. Indian Medical Association यांनी हा अत्यंत महत्त्वाचा पण दुर्लक्षित असलेला हा एक विषय आज या ठिकाणी घेतलेला आहे. याबद्दल डॉक्टर जगताप अध्यक्ष आणि सर्व त्या सभासदांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आपण जर डेटा बघितला ऑर्गन डोनेशनमध्ये, तर भारतामध्ये 1 मिलियन
10 लाख लोकांमध्ये फक्त 0.28 लोक ऑर्गन डोनेट करतात. याच्या अगेन्स्ट जे आपल्या ज्या ॲडव्हान्स कंट्रीज आहेत US सारख्या, त्या 1 मिलियन पॉप्युलेशनमध्ये 28 लोक ऑर्गन डोनेट करतात. यावरनं आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की आपल्याकडं याची अवेअरनेसची किती गरज आहे. आपल्याकडं फार जरी हा डेटामध्ये काही थोडाफार फरक असला तर हे निश्चित आहे की ऑर्गन डोनेशनचं आपल्याकडं प्रसार आणि प्रचार हा झाला पाहिजे. आणि त्यासाठी अनेक माध्यमं लागतात. हे काही एकट्या दुकट्याचं काम नाही आहे, हे अनेक माध्यमातून करावं लागणारं काम आहे. त्यात नुसती IMA करू शकणार नाही. मग त्यासाठी आपण कुठलं माध्यम वापरू शकतो, तर आमचं एक रोटरी क्लब, रोटरी इंटरनॅशनल हे एक आमचं माध्यम इथं उपलब्ध आहे. थोडक्यात मग रोटरी इंटरनॅशनल ही स्थापन 1905 साली झालेली आहे. त्याला 120 वर्ष झालेली आहेत आणि त्याच्या 222 देशामध्ये शाखा आहेत. त्यामुळं याचा स्प्रेड खूप मोठा आहे. आपण थोडंसं आपल्या भारताकडे येऊया, तर भारतामध्ये सुद्धा ही 1920 साली स्थापन झालेली आहे. म्हणजे इथंही 100 वर्षाच्या वर आपल्या भारतामध्ये रोटरी स्थापन झालेली आहे. आणि सातारमध्ये सुद्धा आम्ही ज्या रोटरी क्लब साताराचा आता मेंबर आहे, ही सुद्धा 1944 साली स्थापन झालेली संस्था आहे. आत्ता ते 80व्या वर्षात आहे. म्हणजे एक लक्षात घ्या की आपल्या मुंबई प्रांताचं नरिमन कूपर, जे आत्ता आपले कूपर फाउंड्रीचे त्यांचे आजोबा, त्यांनी आणि शाहू महाराजांनी सातारा रोटरी क्लब स्थापन केलेला आहे. त्याच्यामागं एवढी मोठी परंपरा आहे. मग याचा उद्देश असा आहे की यामध्ये आमचे सभासद आहेत, त्यांच्या पत्नी आहेत. आणि रोटरीमध्ये नुसता रोटरी क्लब नसतो. आपण मागाशी मॅडमचं ऐकलं इनरव्हील क्लब होता. इनरव्हीलसुद्धा आमचाच एक रोटरीचा भाग आहे. रोड ट्रॅक क्लब आहे, जो तरुणांचा प्रोफेशनल आणि तरुणांचा क्लब आहे. ह्याच्यामध्ये एक इंटरॅक्ट क्लब आहे की जो शाळा स्कूल बेस्ड क्लब आहे. म्हणजे आपल्याला या ऑर्गन डोनेशनमध्ये किती सहाय्य मिळणार आहे बघा. आपल्याला अगदी स्कूल बेस्ड विद्यार्थ्यांच्यापासनं ते मोठ्या प्रोफेशनल्सपर्यंत रोटरीच्या माध्यमातून या आपली जी चळवळ चालू आहे ऑर्गन डोनेशनची, तिचा आपल्याला फायदा होणार आहे. मग आता हा जर फायदा करायचा असेल, आता आम्ही या गोडसे आत्ता कोमल गोडसेंचे मिस्टर इथं आले होते, आपल्याला त्यांनी सांगितलंच. त्या कोमल गोडसे आमच्या सभासद होत्या रोटरी क्लबच्या. आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक अशी शिबिरं आम्ही त्यावेळेला घेतली होती. अर्थात त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये एवढं प्रगती होण्यासाठी ती जी एनर्जी लागती ती नसल्यामुळं थोडंसं आम्ही मागं पडलो. पण आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं IMA हे जे घेते चळवळ, त्याला आमची खूप मोठी मदत होऊ शकते. आता रोटरीच्या माध्यमातून आपण ही जी चळवळ आहे, कारण याच्यामध्ये खूप यात आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल की सगळ्यांच्या भाषणामध्ये अवेअरनेस 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 हा शब्द प्रत्येकाच्या भाषणात आलेला आहे. याचं कारणच असं आहे की हा जो विषय हा जिवंतपणी कुणी करायचा अगोदर इच्छाच होत नाही. त्याला असं वाटतं की आपण आता मरणार आहे, मग म्हणूनच आपण हे काहीतरी डोनेशन केलं पाहिजे. त्यामुळे हा जो अवेअरनेस आहे हा आत्ताच्या या पिढीमध्ये करायचा म्हणजे मोठं मुश्किल झालेलं आहे. मग आमच्या या माध्यमातून आम्ही काय करू शकतो, तर आम्ही काही गोष्टी यात प्रपोज करतो आहोत. एक म्हणजे काय आहे की आपण हा जो अवेअरनेस आहे ना, यामध्ये शालेय अभ्यासक्रमातच हा एखादा धडा घेतला पाहिजे. आपल्या शालेय अभ्यासक्रमात खूप विषय असतात, पण ऑर्गन डोनेशनचा सब्जेक्ट म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे तर नाही आहे. तर हा आपण एकदा सगळ्यांनी प्राथमिकता याच्यावर घेऊन हा आपण जर अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला तर मला वाटतं की ह्या चळवळीची सुरुवात ही मुलांच्या लहानपणापासूनच होईल आणि मग जरा समजून सांगायला पुढं सोपं पडेल.
इवन माझ्या माहितीप्रमाणे लहान वयातसुद्धा ऑर्गन डोनेशनचा फॉर्म भरू शकतात. त्यामुळं तेही पॉसिबल आहे. त्याचं काहीतरी वयाची अट असेल कदाचित, पण मला त्याची फारशी माहिती नाही. पण हा अभ्यासक्रमाचा भाग घेतला तर नक्कीच आपल्याला फायदा होईल. आणि त्यात रोटरी खूप मदत करू शकते, कारण रोटरीचा ॲप्रोच आहे हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटपर्यंत आहे. त्याचे काही बरेचसे लोक, त्याचे इंडस्ट्रियलिस्ट हे आमचे सभासद आहेत. जे बिर्ला उद्योग समूह किंवा अनेक उद्योग समूहांचे हे सभासद हे आमचे सभासद आहेत रोटरीचे. त्यामुळं त्यांचा हा जो ॲप्रोच आहे हा आपण उपयोगात आणून ह्या काही गोष्टी आपण या समाजात रुजवू शकतो. हे एक आपण करू शकतो. नंतर दुसरं ह्याच्यामध्ये मोठा अवघड एक विषय म्हणजे अंधश्रद्धा. ते बऱ्याच त्याच्यावर चर्चा पण झालेली आहे. तर अंधश्रद्धा म्हणजे आम्ही एका NGO तर्फे अशाच प्रकारचा एक प्रोग्रॅम केला होता. खूप ॲडव्हर्टाईज केली होती, खूप लोकांना बोलवतं. डॉक्टर देशपांडे म्हणून नाशिकवरनं स्पेशल त्याच्यातले कार्य करणारे कार्यकर्ते इथं बोलवले होते. आणि एवढं सगळं करूनसुद्धा आमच्या त्या कार्यक्रमाला फक्त 10 लोक उपस्थित होते. म्हणजे बघा की या विषयावर किती लोकांचं इंटरेस्ट आहे ऐकण्याचा आणि करण्याचा. त्यामुळे ही एक फार मोठी समस्या आहे. तर रोटरी क्लब हा आपल्या 3000 क्लब भारतात पसरलेले आहेत आणि त्यांचे तेवढेच 1.25 लाख मेंबर्स आहेत. तर या माध्यमातून हा प्रसार आपण जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत पोचवून हा अवेअरनेस क्रिएट करू शकतो. हा एक आम्ही कार्यक्रम करू शकतो. जर IMAनं आम्हाला जर यात थोडंसं सहाय्य केलं तर नक्की आम्ही हे करू शकतो. दुसरं असं आहे की मला वाटतंय की या सर्व गोष्टीमध्ये मी एकच प्रकर्षानं तुम्हाला सांगू शकतो की रोटरी क्लबसारख्या संस्था या जर यामध्ये सामील झाल्या आणि त्या सामील करण्यासाठी आपण IMA सारख्या संस्थांनी जर प्रोत्साहन दिलं तर या आपला जो उद्दिष्ट आहे चळवळीचं या अवेअरनेस वाढवण्याचं हे निश्चितपणे चांगल्या प्रकारे पार पडेल असा माझा विश्वास आहे. आणि रोटरीच्या माध्यमातून आम्ही असा एखाद दुसरा कार्यक्रम आपण घेऊन अनेक असे अवेअरनेसचे प्रोग्राम छोट्या छोट्या ठिकाणी पण करू शकू. सातारा जिल्ह्यात आमचे 15 क्लब आहेत. निदान 15 ठिकाणी तर आम्ही नक्की हा कार्यक्रम करू शकतो. त्यामुळं असे कार्यक्रम करून हा अवेअरनेस वाढवू. वेळेचं खूप शॉर्टेज आहे, कमी आहे. त्यामुळं आपण आम्हाला रोटरीच्या वतीनं मला रिप्रेझेंट करण्यासाठी निमंत्रण दिलं याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. Thank you, Girish sir. Now I request Dr. Sanjeevani Pingre madam to felicitate Girish Doshi sir. So please come on the dais. Now we have friends, now everyone has gone for lunch, so let me thank all the speakers. I stand here today as a proud and grateful Satara IMA executive member to express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. I would like to thank Dr. Yuvraj Karpe sir, Ravindra Kutte sir and all the speakers for enlightening us on the topic of organ donation. I would also like to extend our gratitude to all the senior members of IMA Satara who have been our guiding lights, imparting wisdom and knowledge to us. They are the support system in our growth and development. I really appreciate that you all have taken time out of your busy schedule and have attended today's CME in large number. I would like to thank each and every one of you for your support and participation in making this event a grand success. So lastly, I thank the IMA Executive Committee, Dr. Sharad Jagtap sir, President, Dr. Deepak Thorat sir, Secretary, and all the Executive Committee members. I thank Mr. Shakil, Audio Visual.
त्यांना सांगताय का तसं डॉक्टर त्यांना So, Dr. Kumar Kare, sir, he is going to speak on issues of organ donation. Dr. Kumar Kare, sir, he is MS, FICS, FMAS, he is Vice President, IMA Headquarters, Delhi, for the tenure of 2023 to 24. He is President, Maharashtra Medical Council, for the duration of 2017 to 2022. He is member National Medical Committee from 2020 to 22. He is member Medical Advisory Committee. He is Executive Committee member of Maharashtra Medical Council. He is retired Professor of Surgery, Grand Medical College, that is Sir J.J. Hospital. He is Honorary Surgeon, Fortis Hospital or Raheja Hospital. He is Honorary Surgeon, Sushruta Hospital. So welcome, sir, for your topic on issues of organ donation. Yeah, thank you very much, madam. And thank you, Dr. Jagtap, Dr. Thorat, and all office bearers of IMA Satara, and Dr. Meenakshi, madam. You'll have to excuse me a little bit because I'm in Ahmedabad for another talk, and I'm logging on from Ahmedabad. So, can I share my screen, madam? Yes, sir. Yeah, can you see my screen? Yes, sir. Yes. Can you do full screen, sir? Yeah, it's full screen now. Can you see it? Hello? Hello? Yes, sir, you can. You can see the screen, na? Yeah, can I start, please? Yes, sir. Yeah, thank you. So, as you know, organ donation is something which is, I think, become the hot topic all over India now, especially after the central government also taken it up, and IMA has taken it up in a very, very big way. And I have to thank Dr. Meenakshi madam also, I think, because she and Dr. Halve sir are so much involved in this organ donation and organ transplant aspects. So once we know something about organ donation, it is also important for us to, know what exactly are the ethics involved as far as organ donation is concerned. So who can donate, how they can donate, all those important aspects have to be known by us, because tomorrow, if the patients, we are encouraging other patients, their relatives to become organ donors, we should also know what are the ethical aspects that we are governed as far as this organ donation on transplant is concerned. So, if you see this organ transplant, human transplant act was there in the past, but that has been now, amended. The old act of 1994 has been amended now, and what has been added to this, I'm not going to go into the details of the old act. What has been added to this is the near relatives. So whenever you're doing a living donation, only your near relatives can do the donation. That is what was written, and they had defined the near relatives as mother, father, brother, sister, son, and daughter. That is all. But now they have added grandparents and grandchildren also to this list of near relatives also. Plus, they have, the concept of swap organs donation has also come into place. Now, what do you? I think someone must have explained to you what is swap donation, where suppose there is a donor and there is a recipient of one family, but because of some reasons there is no matching between the two. Then you can have another donor and recipient who are also not matching with each other, and you can swap this
this spouse with that donor. That way you can do the swapping also. That concept has also been put into this organ donation. And the penalty for illegal removal of organs and for receiving or making payments for a human organ has also been added to this organ donation. The amendments which have been done. And what they have also added is that both the donor and the recipient both would get penalized if the government or the authorities find that they are not sticking to the ethical aspects. So living donation, what do you mean by that? It means that who are the living donors? They can be the mother, father, brother, sister, son, daughter, spouse, grandparents, and grandchildren. All they come under living donors who can give their donate one of their organs to the recipient. But in some cases, to prove that you are living donation, you may require to do some genetic testing, which is also written as far as this new amendment is concerned. If there are no living donations and if there's someone else who is beyond these, close relatives who want to donate, then of course the permission, it is still done, but the special permission has to be taken from the government or appointed authorization committee, AC as we call it in organ donation. And there you will have to prove why this X party is giving it to Y party whom they are not related to. Why are they giving that donation? Is it purely because of affection, or is there any monetary benefit which is being taken, which absolutely is not allowed as far as the ethics of organ donation is concerned? Then you have a third aspect, and that is that a brain death person can also, or as we call it, as a cadaveric donation. Now, for that also, to prove that it is brain death, before going ahead with the donation, they will be requiring to have 2 certifications, and they have to be 6 hours apart from 2 different doctors, out of which one of them has to be a neurologist. So this is the requirement that is there to prove that this is a brain dead patient, and for going ahead with what is known as the cadaveric doctor. And even these doctors who give the certificates have to be nominated by the appropriate authority of the government to give this certificate of brain death. So what do you mean by appropriate authority, and what are the powers of that appropriate authority? So basically they regulate the whole aspect of organ donation, that is removal, storage, transplantation, everything. Not only that, even the hospital has to have a license. Any and every hospital cannot do organ donation surgeries, So they have to have a license for doing the transplant surgery. And these hospitals are regularly inspected by the appropriate authority. And they have the powers, if they find that something wrong is being done, they can cancel or suspend your registration. They can conduct investigations into a complaint if there is any breach of provisions of the Act. And what you have to understand is that each organ requires a separate license. As you are aware, commonly organ donations are kidney, liver, heart, and some places pancreas, even intestines are being there, and then uterus is also being done. So for every organ, there is a separate license for which that particular hospital will have to apply for. You cannot have across the board only one license for any and every transplantation. Now, this is the difference between the old Act and the new Act. In the new Act, if you see, the advisory committee, AC as it is called, has been defined, and appropriate authority has been defined, and who can be the appropriate authority, that is also said. The authorization committee is there. In the old one, it was only restricted to the state to have the authorization committee. But now in the new one, as organ donations have gone on increasing, if an hospital is doing more than 25 transplants per year, then that hospital can also have its own autonomous authorization committee in the hospital itself. So that is something which is different from the old Act, and the video recording is allowed as per the new Act. Then brain dead declaration.
they have added that one of the doctors can be a physician, anesthetist, or an intensivist, whereas in the old one it was only a neurologist which was there. So there are a lot of differences. Swab donation also is allowed. Then pledging of the forms, donation forms, that is as per the new act which has come into play. And IMA is always on the forefront to see that maximum of its members should pledge this. This pledge form should be filled by majority of the members. The penalties are much higher in the new act, amended act, as compared to the old act. So who can donate? Basically, that a living donor should be 18 years and above. The tissue typing has to be done. There should be documentary evidence of the relation. As I said, living donors are those who are mother, father, daughter, sister, grandfather, grandchildren, all these. So you have to prove, and for proving that you have to produce the documentary. Why I'm going into all these details? Because the onus will be on the doctor and the team which is doing this donation to see to it, and that hospital which has got that committee which is sitting over there, which will allow this donation to know all these details. Otherwise they can be hauled up and their license can be cancelled. Then you may also ask for HLA typing, laboratory, but it has to be done basically only from a laboratory which has got national accreditation. NABL accredited laboratory it is done. And if it is a married couple, you will have to prove that that marriage has taken place by having old marriage certificate, marriage photographs. Then of course, if there are children, then birth certificate of the children. All those details have to be, because they have found that many a times, they are what they are doing is the marriage is a false marriage which is only on paper, and then there is some monetary benefit which is given to that spouse for donation. So that therefore all these details are required to be done. And what you have to understand is that this last line says, that the registered medical practitioner, the person who is in charge of the transplant center, will be responsible to evaluate all these things, and the whole responsibility and the ethical aspect will be falling on his shoulder. So if they are not non-relative donors and recipients, then of course you have to evaluate that there is no commercial transaction which is being done. Again, they can say that out of love and affection they are giving, but for that you have to show that there is some relationship with old photographs, and they have proof that they have been living together. No middleman is involved. No financial status, income of the previous 3 financial years will have to be given. So all these are given, because in between, as you know, there was a lot of for wrong things which are going on, and people were being paid money for organ donation. Then of course psychiatric clearance is another thing, where the donor's mental condition, awareness, absence of any overt or latent psychiatric disease, ability to give free consent has to be cleared before they can be allowed to actually donate their organ. So what are the mandatory provisions? There are a lot of forms which have to be filled before you go ahead, or before the team goes ahead with the transplantation, and all those forms will have to be filled. You have to compulsorily, the interviews have to be video recorded, and the records have to be kept over there for future reference. Then if the AC, the committee says that yes, they reject this, then in writing they have to give the reasons for the rejection or the approval. Both has to be given in writing. Not only that, the transplant center has to have its own website which is there, and therefore they should put up all the details for transparency on that website. So all these mandatory provisions have to be followed before you can go ahead with a transplant. Then who can be in that committee? So if it is a hospital which is doing more than 25 organ donations in a year, they can form their own committee. And what you have to remember over here is that this one which we have put in red: 2 members of high integrity, social standing, and credibility. So basically in Maharashtra, what we have done is we have negotiated with the government, and we have seen to it that these 2 members are IMA members all over Maharashtra, 1 male and 1 female. So, our members also get exposed to what is exactly transplant, and plus
they almost become like gazetted officers because their name gets gazetted in the Maharashtra Gazette. And in Pune or Mumbai or everywhere, if you see, where IMA members form part and parcel of this committee, hospital-based committee, which is there. If it is less than 25 per year, then you have what is called as the district or the state committee. And here also we have two senior medical practitioners who are residing in the concerned district who are not part of any transplant team. And this is again where we have, with the government, we have made an understanding where these senior medical practitioners will be basically IMA members, and we, IMA Maharashtra State, gives these names, which then the government does the gazetting. But no member from the transplant team of the institution should be a member of the respective AC. That is very, very important. So, because then there is clash of interest if the same person is there on the transplant team also and also on the AC. So, WHO guidelines are also there in place, which has to be followed all over the world. And what do these guidelines say? That any consent which is required by law in that particular country has to be obtained before doing any transplant. Then physicians determining that a potential donor has died should not be directly involved. That means if you are certifying that a person is brain dead, you should not be part and parcel of that team which is doing the transplant. Then living donors should be genetically, legally, and emotionally related to the recipients. That has been there. There should be informed consent, which is voluntary. And of course, the professional follow-up of both the donor and the recipient has to be done. That becomes part and parcel of the treatment criteria for transplant. Minors and legally incompetent people are not allowed to donate. And here also, I would like to mention that there were in some countries, there are prisoners who are on the death roll, who are forced to give their organs to, this. And I was part and parcel of that international committee, WMA committee, to formulate the guidelines for all this. So in that also, they are not allowed to. It is unethical to take from prisoners their organs to be donated to XYZ. This happens in it was happening in the past in some of the countries. Then of course the donation should be free, donated freely without any monetary payment or reward, which is there in WHO also. Physicians and other health professionals not engage in transplantation procedures if the cells, tissues, or organs concerned have been obtained through exploitation or by coercion or by payment to the donor or to the donor's family members. So that again is not accepted worldwide. It is there, not only in India. Then allocation of organs should be guided by clinical criteria and ethical norms and not by financial or other considerations. So in India, we have got a registry. I think one of the previous speakers must have spoken to you about that. You have to, if you want a donation, if you require, say, a kidney transplant, you have to put your name up on that government site, and you will get your, transplant kidney from a cadaver only according to the chronological order in that particular. So just because someone can pay money, definitely they will not be allowed to get priority as far as this donation is concerned. So this organ market is a very vicious market because basically, the whole concept is someone needs money and has an organ, and someone has money and needs an organ. So it was basically based on supply and demand aspect, and therefore all this act and new rules and regulations amendments have come into place. And this organ market today, I think it is almost non-existent as far as India is concerned, because a lot of financial inappropriate things were being done during, organ transplant in the past. The government also and the authorities have caught a lot of people and have also punished them and put them in jail as far as this organ transplant racket, which was going on all over India. Then what are the ethical issues as in these live donations? So there has to be basically respect for the autonomy of both the donor and the recipient. There should be maleficence, that means do no harm to the donor
So just because there is a donor, that doesn't mean you have to just pick up. If that donor is not fit for that surgery, you cannot take that donor's organ at all. Then beneficence, that means you have taken all precautions that once you remove someone's kidney and put it into the recipient, that it is definitely, there is matching, everything, all those things are there. So that details have to be maintained. So beneficence, just like in any other ethical aspects in medical practice, all these things has to be there as far as organ donation is concerned. So what are the ethical protocols in organ donation? So all living donors shall be counseled by the committee regarding the risks, benefits, possible consequences. That means even if it is a living family donor, he has to be told all the details of what could be the risk if he is going to donate that particular organ to his relative. Then, of course, prisoners have, as I've already said, prisoners awaiting execution will be prohibited. Mentally disabled people will be prohibited. And in the past, this used to happen in a big way in China, where those prisoners who was on the death row, their organs used to be taken and they used to be transplanted basically. And all the if there's some big time politician or executive or someone required that organ, so all that has stopped now after WHO has taken cognizance of all these things. Then it has to be, organ donation has to be performed in accredited centers, and it has to be done by credentialed personnel. That means even the doctors who are doing these organ donations have to be basically just like how we say that unless you in Maharashtra Medical Council, you are registered, you do not get the license to practice. So also all these personnel have to be given the license to do the donation surgery. Only then they are allowed to do the transplant surgery. So written guidelines are there, standard operating procedures are in place. You have to follow all those, where the eligibility of the donor evaluation, psychosocial, and of course medical assessment is also done. And there has to be a plan for lifelong donor follow-up. That means the donor you cannot just take someone's kidney or liver and then forget about the patient. There has to be a lifelong follow-up of that donor. So all this comes under the ethical aspects. Also, ethics are there put up for the hospitals who are conducting these transplants. So they have number one, they have to be registered under that act. So they have to go through a stringent registration process. No medical practitioner shall conduct or aid in conducting removal of or transplantation or storage of human organs unless only if he is registered, he can do that. Otherwise, he cannot do that. And then, of course, no place including of any human organ except for therapeutic. That means donation has to be there for someone who is needy and required. So those criteria also have been put in place. Who requires kidney transplant? Who requires, liver transplant? You cannot just choose and pick anybody. They have all those details have to be followed as far as the Transplant Act is concerned. Then no person and no donor can give authority for transplantation of organ for any other purpose other than purely therapeutic reason. So, those who know about the details, what should be the level of creatinine that the patient should be requiring, repeated, dialysis. Only then he goes on to that, registry of requiring transplantation. And of course, all explanations have to be done in a prescribed manner. All possible effect and complications have to be told to the donor by the hospitals also. All those details are there. Now, if there is ethics involved, of course, if you are not going to follow those ethics, and there are offenses and punishments which are also laid down in the Organ Donation Act. So what are the punishments that are given? So if you are doing an organ donation in any hospital, or any doctor who does not have the license for doing this donation, if he does that, there is an imprisonment term which may extend to 5 years and a fine which is around 10,000 rupees or more. If a person is registered medical council, after taking necessary action, including removal of that name from the MMC, means for us, the Maharashtra Medical Council, for a period of 2 years, if it is the first offense, and permanently if you do. So this is just like PCPNDT Act. So if it is the first offense, for 2 years, your name is removed. That means you cannot do
medical practice. And if you are doing it again subsequently, then of course permanently your name is removed. Then if there is, any even one iota of doubt that there is commercial dealings in human organs, like if you have put it advertised anywhere, or you are caught actually giving money to the donor, then that is again punishable. So any organization or any person who takes part in management or control of body of persons, either a society, firm of company, in initiation or negotiation, negotiating any arrangement, making of any payment for supply of human organs, again he can be hauled up and he can be also given an imprisonment for around 2 to 5 years and a fine from around 10,000 to 20,000 rupees. That is there. And generally, the hospital director or manager or secretary, whoever it is basically he is basically held responsible if that hospital is doing anything which is unethical as far as organ donation is concerned. So these are the few points which as medical doctors all of us should know, because this is something new that we are exposed to, what is organ donation and what is basically the ethical aspects which are involved in this organ donation. So I hope some of the queries which were there I have been able to solve, and I thank you again IMA Satara for having invited me to give this talk over here to all the members. Thank you very much. Thank you, sir, for such a enlightening presentation. Thank you so much, sir. I request the delegates, if they have any queries or questions, you can ask and discuss with sir. Sir, any other guidelines for this type of donations at the district level as like Satara, as it is small district? I didn't get the last part of your question. Now, can you repeat the question? I mean, in the Satara, can we take any other kind of like ethical problems while donations at the small district? No, see, means you want me to, you're asking me where, if in Satara place you can do the donation and all that, that's what you're asking me? Yes. Yeah, see, as long as that hospital has got a registration for doing the donations, and you have a nephrologist and a urologist to do the donation, you have to have a separate team of, surgeons who work on the donor patient, and a separate team who simultaneously are there available for the recipient. Plus the hospital has to have 2 full-fledged OTs over there. See, there are a lot of criteria. I have not gone into details because I was to talk only on the ethics, but I had been on the committee which was giving the licenses and registration to all the hospitals also. You have to have a full nephrology unit over there. You have to have dialysis machines over there. You have to also have a separate dialysis machines for HIV patients. So all those requirements are there. The detailed requirements are there. There is a full-fledged inspection. Our inspection used to take almost 4 to 6 hours when we used to go and inspect that hospital. So if you have all those criteria, even in a place like Satara, I don't think there should be any problem in getting the registration and going ahead with transplant surgery. Yes, thank you, sir. That's what I was going to ask, because we are living in Satara. These are the practical problems we are facing. Our patients are here, and no facility, or yes, you are saying it right. First thing is the team should be there, and recognize hospital and ICU. Thank you, sir, for your giving time to us, and it was very nice lecture to hear from you as usual. And I am very much thankful for the IMA Satara project for delivering this speech. Thank you, sir. Thank you very much. Declare that today's organ donation CME is concluded. So, thank you everyone.